Ddc Skool of Thoughts, yeah. Kubatirana, techizizana, techiyambusana, fila, kuonesana, techisimutirana, ya. Panondo patosangana, techibatirana, panondo patokumana, techizizana. Ddc Skool of Thoughts, Ddc Skool of Thoughts. Yautete wachimonyo pila icho kwadi upenyu uyu unoda kupanana miwono, yeah. Kubatirana, techizizana, techiyambusana, pila kuonesana, kusimudzirana, nekukurudzirana, yeah. Panondo patosangana, techibatirana, panondo patokumana, techibatirana. Ddc Skool of Thoughts, Ddc Skool of Thoughts. But Ddc Skool of Thoughts. Real life matters now. Mondays and Fridays, 8:30 p.m. UK time. Live here on Facebook. Ddc Skool of Thoughts. What? Ddc Current. We remain committed to helping our customers stay mobile. Dinomatika paguta, para mukuta, uyakuna. Ddc, fana kuna, Ddc. Tene mafiwa seva, 4x4, family car. Tene mafiwa seva, 4x4, family car. Unotipata apa. +447961803546 or +263773791 and last one +263771257 your big up daddy T. Whiches Marabilo one time. Ungabe udinga indawo yokuchadela kumbe udinga indawo yemhlangano esikubiza sithi ngama conference space. Ikulu indawo ema-Goddess Resort. Loba uthanda ukwenza imidlalo enjengokugada escape, ukugada amabhizi kumbe ikanu. Woza uzobona ubuhle bemvelo. Ikhona njalo izipline ema-Goddess Resort. Kumnandi labantwana asibakhohlwa. Ikhona imjingo emihle emangalisayo emkhulu futhi. Ama virtual reality lama TV amakhulu atholakala ngaphandle. Hawu kwakuhle ema-Goddess Resort. Khawuleza wenze ibooking yakho uze labangani bakho lizojabula lithokoze. Sitholakala ku Derbyshire Road, Harare, Zimbabwe. Ma-Goddess Resort, an adventure and a leisure paradise. Imagine getting paid to view, like, comment, and share your favorite music from your favorite artist. Now, that's an easy job and convenient. All you have to do is to visit us at www.musica.online, which is an amazing platform that allows you to get the amazing music that you need. So we're calling upon even the listeners, and most likely the artists, to upload their music and listeners to get paid for listening to the music. That is convenient, trust me. Hello, good people, muthi say salibonani mahle bezula mahle linjani bawethu. I hope and trust you guys are doing good wherever you are. Mukoma kwangu muthi say andi chera muthi say. Still correct. Chera. Kwatonora. Nanazi mchungo chema chando. Aha, izvino chahopisa chando chiya. Chakurova.
Uyai muzodhidha kuno. Handina zvoku ino yechiiya inopfekwa. Hamuna begin. Zvakaoma hazvo. Ndoponona kuti varungu vanoshama vedu. Unongoti wakadiro. Yeso. Varungu vakange nani. Haike noongoshama nokukwasadza vacho ongoshama. Vekwasadza nemiviri yedu iyi yakavhunduka huku dzomuno iyi. Unopererwa. Miviri yedu yakavhunduka huku dzomuno idzi. Ko taimbove nayo mbiri iyoyo. Handiti yakauya tave muno. Ikoko kumusha ungaita muviri uchisakura saizvozvo yaunoita muviri rudziko kuya chiruzi. Regai tichimbomhoresa vanhu tozotamba zvedu. Pana nani baba? Right. Sibongile khona, how are you doing my dear? Vimbai mat zuri sese Edna Clegg zuri sese Sunya Smith, how are you doing? Spartiswe makumalo ndeipi. Margaret Mdawanu zuri sese Lindro ndeipi. Stabile Cummings, thanks for watching, how are you doing? Rati Mkondo, thanks for watching. JG Mashi, thanks for watching. Edna Clegg, how are you, my dear? Virginia Tom, thanks for watching. Murugu's gonna say good people wherever you are. I hope and trust you guys are doing good. Murdo takaenda. Masi Monday kune bank holiday takachora zvedu. For those who are just joining us, please welcome to the show where we discuss real life matters of the heart. If you've got a story that you want to share with us, please do likewise. You send us your story, then we can discuss it here. There's a platform where we discuss real life matters. We don't throw people. Then we try to assist with our views and opinions. Tonight's program is sponsored by DDC Calendars. Murdo ne DDC Calendar. If you're in Zimbabwe, if you're planning to go to Zimbabwe, please get in touch with the DDC. Haya motikari. Tinema fuel saver, tinema 4x4, tinema family cars. Zinosiana ma $45, $7, no $150 a day. Upa mota kwenye full tank wherever you want to collect your car in Harare. Unongodewa dot mota yangu nditore pakati. Kwa dotora pa airport, unoshuka mota yako pa airport yakakumirira ine full tank rako worowa pasi uenda zvako. Wakuda kudzokera vakomona nokudzosera futi chi ku airport. Kana uda driver, we can also provide my drivers as well. Then kana uda mabana, munobata mukoma Simba Graphics, munogadzira mabana, maflyer, pamphlets, whatever you want, bata mukomba Simba Graphics. Right, munozapana munowanzo recommenda vanhu ndichida iso ita sei. Pakomana kune murume anonzi mukoma bigi. Party yandanga ndiri Saturday. Kana uri munhu anobika we catering. Aona mai yangu ari pasudayo. You have to get in touch with that guy. Ndokupai number, nichatry kupinda number dzakapa. Mukoma gwangu. Aiwa musanyepurwe zvinhu. Aiwa. Aiwa no. Aiwa no. Kune vanhu vane chipo. Muri kunzwa? Vese vanoita catering vanombona vese vane chido. Uyu murume ane chipo manje. Aiwa mukoma musanyepurwe. I've never highly speak of anyone. But this guy, that was my first time seeing him. I'm telling you this. Ane chipo chekuti bata mukoma big ndikupa number. Ukaona ubikira zoskana kidzona zvoke aini mari yacho ndokudzosera. Ndinokupa mari yacho back. Murume anobika endati. Anyway, so for those who want to do parts, uchida cater. Unongondibata ndokupa number dzamukoma big ndichatsvaga ndokuisira apa. Vanobika. Right. Vada zvema holiday vandichete blue arapa ndo baba wezvodi ndo chibaba chacho icho munongobata chimudhara icho chirapo chinokudza kuti enda kwakati icho ndo chimudhara chema holiday icho. Kana uchida biltong chimukuyu unongoenda pa www.florencemeats.co.uk. Sisi Florence vanogadzira biltong inonaka samari flavor yese roda ipapo unongo www.florencemeats.co.uk. Waita sei wobata sisi Flora vanokupai chisi Florence vanokupai chimukuyu chamuri kuda. Right.
mafara akadirwa shuga tiri musamaka kuri kupisa zvamamutara zvekufamba unhu wakashama iyo zim 10 up iyo iri kutipa mabiko musi wa 1 July iyo 1 July manake takaenda nezim 10 up send flow shashel j master toke vibes pop 10 nokusinguni vanenge vari kuleicester malink link mungana papage pangu link iripo unongozvitengera tiketi rako in advance 30 pounds hazvisimbodhura izvo wada vip 70 pounds kana usina kuona link unongodhehwa ndipei link ndokupa link wongozvitengera tosangana ikoko murudo takafara from 10 until 4 makuseni tichijamba maspika nevakomana evavo hazvisi kuperera ipapo chete chibva musi wa1 iyoyo tohatajamba 30 days mwedzi tongoti mwedzi 26 August y2k iri kutinzira nzi legendary tour isho wingi d gafa jabreza mambo dutex mambo duterere selma mutugudzi gandanga family show one chat not to be repeated again one kuleicester open ground murudo takaenda early best tickets anenge apera then matickets ari kunongoenda online kwada matickets unobata day 1 matickets tokupa matickets vip tickets more about my shoulders kana kuti unongoenda pafacebook pamwe unongoenda matickets ay2k woita sekusvitengera matickets ako saka murudo mango matenge chita setenge tiriko chita setichinakidza tichijamba zvedu maspika saka ndo zviripo hanzi naEsther Gertrude Mazhazha. Greetings to everyone. How are you, Esther? Maria kama andi Maria Mario ya murisei ndinofara makadiko vedare dare rinodakara munotamba ere aiwa tinotamba hanzi na stable comings ahead any replacement family just recovering at home wish a quick recovery stable comings kana uri muno mu UK just tell us where you are then we do not we did this padhuze newende upi then we might bring you some flowers so inbox me we can bring you send someone are close to you tokuigiroma flowers just come and see you saka stabile please let me know where you are then toita sei tonoti tauya kukuona here p mashi hello family vagwangu manga marova ndi p mashi yanzi ngoma gwangu mamarova ndi p mashi uyo t Milton t batikane nebasa manzo era ndakabatikana nebasa t motion t kachidza thanks for watching zviri sei right avese ndavaona ava ndiano ndisina kuona apa Easter ndakuona Margaret ndakuona participant ndakuona Sonya ndakuona Messi ndakuona saka takaenda murudo since ndiwe mpofu ndeipi makadi hama dzinodiwa tinofara zviri sei mudekani uri kuzvigona sei right for those who are just joining us welcome to the show welcome to your program where we discuss real life matters saka chiregaite sei tipinde murudo please munoshayawo page yeDDC Rental iripo pafacebook mukangotaipa DDC Rental munoiona pafacebook then again mukaenda pawebsite www.ddcrental.co.za tinenge tiripo futi pamoita sei munoona mota dzedu dziripo mochuza mota dzamuita sei dzamuri kuda toita sei murudo takaenda right nyaya yedu yanhasi yakamira yakadai so iri kumira yakaita sei nyaya yedu iri papiko apa nyaya yedu yanhasi iri kuti iyo wedlock right ana skabe na stable coming thank you the one did this family thanks sisi munongodza muri papi yatichikuona iyi right our story says wedlock hello elder dewa vadare and the panelist elder me woman age 39 and have children and was happily married for 20 years now. My husband for 20 years went to make a baby outside the matrimonial home. He cheated, and to make matters worse, the baby mama, she impregnated, broke the news to me and said the child is 5 years old. Elder, I love my husband and never see this coming
of the cheating business. Elder, he explained munongoziva varume havashai what to say, and I had forgiven him, though it would take time for me to heal. Elder, the issue that brought me here is that the baby mother said she has got a COS to go to the UK and she can't take the child with her. Saka mwana kuna baba vake. Elder, now my husband says his child must come and live with us. Elder, have refused to accept this child because hapana chinorwadza kuitira mwana are younger than your children. Better dai ndakawana aripo then zvinonzwisisika. Elder, he cheated on me. He has no right to try and force me to take the child. There's no joy in the household, and I have told him to choose between me and the child or marriage is over. Elder, I think the main reason why my husband is pushing and trying to force things on me is because this child is a boy and I have 5 daughters. Please help me, Elder. Thanks, I will be in the comment section. Right. So, we've got a 39-year-old woman, a mother of 5 daughters, who has been married for 20 years to a very faithful, loyal husband. But it happens with the faithful, loyal husband of 20 years cheated 15 years ago without this woman knowing, and had a son. So who broke the news is the girlfriend, the baby mother. The reason being, the baby mother got a COS certificate to come and work in the UK. So the baby mother is saying, look, I cannot go to the United Kingdom with this little chuchu, this little pikinini. So this man was left no choice than the man didn't even tell his wife. The baby mother is the one who broke the news to the main household. Look, kuno kune mwana at 5 years. Saka mwana kuna baba wake ini ndo akwenda ku London ku US. Saka now the husband akazoti kune mkaza shamwana wangu mwana ndi wangu inini mwana anoto yapana. By that by force. Mkaza kataiwash. Azubudika, it doesn't work like that. You can't force me to accept the child who is younger than my own kids. If I would find this child here before me, I would say, okay, that's fine. But those who come after my kids, I can't accept that. So it's either you choose between your son, your only son, or me, the mother of your 5 daughters, or the marriage is over. I really said she loves her husband, but the issue is this one now. But the husband is saying, no. So the woman wants advice. Oita say she has forgiven the husband, but it's not easy. I've forgiven her, but now the pressure of me being forced to accept this is not what I want. If I am to, maybe on my own terms, but on this one I can't. It's either the marriage is over or you choose between your son and me. So, Varume, men, whom do we choose? Whom do we go for? Marriage or our kids? Are we going to leave our son out there? Or we'll say, so this is where we are with this story. So I'm gonna try and read some few comments which I happen to bump into regarding this matter. Right. Somebody said it's very common occurrence, but I think you are being too emotional and it's clouding your judgment. How about suggesting the husband to do a DNA test just so you know it's his child? You could be fighting over Manasiri Wimudzinza. Pasigareka na pa mushapa inge mbereko yaningo buditsa vasikana kwaitsvagwa mai nini kuti pabarwe mukomana but vahosi vaisumwa. Then somebody responded to this. A woman said, you have every reason to be angry. Zviriko zvinoitika asi hazvijairike. Just like rufu munhu wese anofirwa, but it doesn't reduce the pain nekuti zvaitwa kwauri. Yes, he cheated, yes. Pamwe mwana
pamwana, but if you feel in your heart kuti you are not ready to take care of the kid, please don't. Zvokuti vachaita chi hazvina kana basa, just do you pane kuti uzoitira utsinye mwana iyeye tomorrow and abuse him. Gara wazisiyana nazvo, usatadzire Mwari. The two of them will use other alternatives kupa hama kuti vachengete. We handle heartbreaks differently, and there's nothing wrong with what you are feeling right now. Just hang there and heal. Then one says, while I agree with your submission, your honor, I would like to agree to some aspects of the submission. You were processing things differently, but it's important to look at the bigger picture. Why did the husband go out to get the child elsewhere? His motivation was to get a boy because kumba kwanga kuine vana tombizodwa kupela. His push factor was to have a son to push his family name, and it's a legitimate reason, but we could disagree on the modalities. If she decides to end the marriage, the husband could say, yes, suit yourself, and considering she has 5 kids, she has more to lose. She needs to find a way to accept it and embrace the new family dynamics. She may find the man may love her more if she uses the emotional intelligence. Then the woman responded, that's a primitive mind. That's a primitive mindset, thinking kuti mwana mkomana carries weight more than a girl child. All kids are equal. How can you say it's better to let go of the mother of 5 girls nekuti a boy child is of value? That's why I said earlier in my previous comments, kuti nekuti zvinoitika in life, it doesn't mean hazvirwadzi. This is 21st century. We need to stop this abuse of women. Yekuti kana usina mwana mkomana, you have failed in your marriage. Mwari ndio vanopa vana. It's not a human decision to make. At least akatozvora vana 5. What about those who are barren? Vanita say in our wicked society. This woman is hurt, and she has the right to refuse this kind of inner peace. With time, she will grow to love the boy. So your honor, you are correct in your disagreement to my submission, but be guided by the fact that most men that have been socialized the African way will be having this mindset of having at least a boy. It's a fact. It's the Africanness in us that will not change despite which century we are. It's not primitive as you suggest, but it's a value embedded in self-preservation of the male genealogy. As much as it is African in us, for a man to have a boy child as a hair, it's also beyond human to determine what comes from the womb. Is the decision of the gods that also cannot be changed despite which era we are in. That's why we have polygamy, which was taken away by colonization. Monogamy is an Eurocentric idea. Then I have to applaud colonization for diffusing such beliefs. I'm a mother of a boy, and I refuse to raise him. Because he's a boy, are better, or he is of value than a girl child. You make it sound like it's a privilege for a woman to have a husband, which is a primitive mindset believed by minority in the 21st century. Comment section. Saka ndo nyadi anasi. Regati Morrissey, Mugoma Paul Morrissey. Mugoma dewa, ndinotamba makaita wani muno washi. Ndinodakara ndiwadire. Tinochengetwa wakadiko mugoma gwangu. Bana mugoma gwangu ati madziwa yona andichera. Wakadiko tete wangu wachera munotamba ere ndadzimai kawo. Vari kunzwa ichera adzimai makadiko. Makadiko baba. Aiwa, ndekuno makaita wani. Tete wangu amaziwa wanotamba ere apo. Tete madhoya vanotamba makadi mukoma. Andi madhoya muri kure nefoni. Ndiri padhuze wani. Wedzera volume.
Ndiri padhuze wani makadini mukoma pawo. Ayo, ndekuno. Tiri watano izvi. Mukoma gwangu. Hello. Manzwere voice randikirara. Makadiko baba. Mukadzi anenge ari pamusha zvake akasunga dhuku rake nezambiya rake, wani gumbo rine Tommy, rimwe rine Sandra. Unozodei? Munoziva, it's one important thing chinoita kuti varume vanzwe kuda vakadzi vavo nokunzwa kufara nekukudza zita, kana uri kunzi baba vamanu kana kuti baba vadhauti kana kuti baba vani. It brings that with a wife ane that kind of respect yaunongopuwa pachena. So unonzwa kuda kungobvaruka uri baba, haubvunzwe kana chekuprovide pamba unongoti mama miko kuti baba amanja baba Stella zvinoramba nei kuti kufila kuti uri baba. Ndandiri kutaura hangu ndichingotaurira uchidanwa nezita remwana. Ndandisina kwete mukomana, ndangotaura zita riri padhuze. Naye munun'una wangu Madliwayo. Naye munun'una wangu Madliwayo. Vakoma. Marwadziwa neiwo baba vokwangu vachindirumbidza kudaro. Baba vokwenyu dambudziko vati wani gumbo rine Sandaki, wani rine Tommy. Baba vokwenyu hazvina kuipa. Dziripo dzokufambisa. Alright. Ndatenda hangu. But zvimwe zvazvo kungonzi baba kana kunzi maswera seiko samaita, maswera seiko shumba, soko muri sei zvine kamwe kadhaka zvinongokupa so unongofila zvinovaraidza zvisingaite. Wega unatozwa kuti aiwaka kana kuenda kubasa unomuka mangwanani uine simba, because uri kuziva kuti I am doing it for these people whom I love with this much respect. Hapana chokutadzisa kuita. Taura izvi. Unoziva kuti ini ndina baba vanondibereka chaivo. Baba vanondibereka vanoti kana vachitaura neni ndiri mwana muduku kudai, nditori mwana wavo, nditori muduku zvikuru, vanonga vachiti makadiko hanzu ishwa aiwa Dliwayo kwakadini. Unoshaya kuti nhaye vakomana zvinondoita seiko kana baba vachidai? Wozoti nei mwana mazuva madhamu kana vakafara vakati aiwa mamuka sei ishwa, wega unonzwa kuti aiwaka hauchinzwa. Zvine kaku Shidhara zvinoda respect shit. Aiwa, respect handipoidi kana nditomborina kana basa nayo, but unoziva kuti kana zvichiitwa nevanhu vakuruka unopedzisira wakuti saka zvinhu izvi zvakakosha izvi. Yeah. Right. Regaitidai songoma payo, hold on. Right. Patronyera mukonyora sarupindo zviri sei ngoni dzaise chako zviri sei. Debbie Jazz, what's up my dear? Tendai mukanda ndepi talent aderera zviri sei. Senior bachelor zim kosori haishandi here apa. Inokwanisa kushanda mwana wamai. Rogers shazhira zviri sei. Rogers. British fair. Ndepi British mlauzi. Pima shinda kuona. Stabile Cummings, I've seen. I guess we will have more cases like this one. Sera Nyoni, mwana anoda kuchengetwa nekuzvipira, murume should not force her. Right. Sonia Smith, how are you doing, my dear? Elizabeth Rawson, how are you doing, my dear? Right. Stabile ndambokuona apa ndiri kamesina kumhorisa ipani kana pane ondasiya. I'm sorry, but I think Meryl Chi ndepi Graka Max, how are you doing? Mebo Dani chiripanyanga masona uri sei. Right. Mese ndakuona hii mimi panapa. P Mushe say big up to the woman who is refusing to take in the child because many women vatora vana end up abusing them. Right. Ngonzaishe Tommy anenge ano
Atomani ngainaro Zambia rakasungwa apa anenge achinotsvanyodzera kunze poita mushe. Okay, right. Mero zviri sei. Saka regai tichimboita last recap topa mukoma kwangu ndokumbira kuti andeclara vataure kuitira magetsi unless kana vari okay hapana pressure. Right. For those who are just joining us, let's just try to do a quick recap. Some of that right. Nyaya iri kuti wedlock. Hello, Elder De Dare in the panelist. Elder, I'm a woman age 39 and I have children and was happily married for 20 years now. My husband of 20 years went to make a baby outside our matrimonial home. He cheated, and to make matters worse, the baby mother, she pregnant, broke the news to me and said the child is 5 years old. Elder, I love my husband and never see this coming of the cheating business. Elder, he explained, Munongo Zivavarume, Avasha what to say, and I forgive him, though it will take time for me to heal. Elder, the issue that brought me here is that the baby mother said she has got a COS to go to the UK and she can't take the child with her. Saka mwana kuna baba wake. Elder, now my husband says his child must come and live with us. Elder, I refuse to accept this child because apana chinorwadza kuitirwa mwana are younger than your own children. Better dai zvainzi ndakawana aripo zvinonzwisisika. Elder, he cheated on me. He has no right to try to force me to take this child. There's no joy in the household, and I've told him to choose between me and the child or marriage is over. Elder, I think the main reason why my husband is pushing and trying to force things on me is because this child is a boy and there are 5 daughters. Please help me, Elder. Thanks. I'll be in the comment section. So that's also for tonight. A 39-year-old woman married for 20 years, happily married for 20 years, with a very faithful loyal husband for 20 years, but she didn't see this coming, that her husband has got a 5-year-old son. So he cheated 15 years ago, and they have a 5-year-old son. And to make matters worse, it's not the husband who own up to tell the wife, no, look, no, is the baby mother who confronted the main house and tell her, you know what? Kana baba pano sino kudza kuti vane mwana kune mwana mukomana ne 5 years. Saka inini ndaona COS. I want to go to the UK to go and work with my COS. I cannot go with my son. Saka mwana kuna baba wake. That was the baby mother telling this woman. So this woman, no, I can't take this. Then the husband is saying, no, mwana ndewangu, you have to take this child. Then the woman says, no, you can't force me to accept mwana akazouya ndiripo. So the woman is saying the reason why this man is trying to force me to accept this child or take this child is because I have 5 girls, and this one from the wedlock is a boy. So can we say the man is trying to secure his legacy? Some might argue that legacy because Naka or whatever for me, they don't carry the Chimonyo name, so they are not counted to inherit any inheritance. Is that the logic behind? Or is it that Africanness? I don't wanna no, it's embedded in the African culture that every man, when you have a family, you should have sons who will carry on your clan, because women, they get married and go and start their own life out there, and your Chimonyo surname, your Mutangiri surname, your whatever surname is being erased because it is what it is. So is this the main reason why this husband went out to cheat, or is he trying to justify, or do men try to justify their cheating by saying, because I was looking for a boy child? If that is the case, what guarantees are there that makes you know certainly that if you go and cheat with that woman, she's going to give you a boy child?
Do other women do single-handling picking of a child whom they want from an aisle or a shelf? Ndoda mukomana uyu, saka ndiye wanda kutora. The same way that we always talk about here, when women bash men with ane kadora, kadora. I always ask women this question: with, okay, if you've got a boy child, your boy's manhood, did you hand pick it, or you just gave birth to that child and that was it? So you cannot go around bashing with Anekadora as if the mother of that child is to be blamed. No, it's a mama zerapo choose then she went and pick Adora. But no one has ever done that. People are born and they grow as they are. So I don't know if any man can answer me to justify this. Like, if you don't have a boy child in your household and you go out there, what guarantees you that the women that you're going to cheat with, they're going to give you a boy child? Anyway, it's open for discussion. I think this is what I picked up from the comments that I read on the chat, which was sent by other people. Right. Mukoma kwangu, do you mind andichera kwenda face count andichera muri okay ne magetsi? What do you want to do? Regedzai vainde kwava hakuna magetsi. Okay. Andichera. Thank you mukoma gwangu. Nhasi kutonetawo futi ndakurumidza kutanga basa kuseni sevarungu vachinomhanya. Ndoda kutanga hangu nekuti makadiwe dare vese ma-keyboard warriors uko muri sei? Toenda hedu Tiri boys. Toenda panyaya COS ranetsa veduwe. COS ranetsa ende richanetsa. Dzati dzatanga dzama-COS. Ranetsa. Kudo rakabata Pemba. Chisivonekwi. Zvifuva zviri mudenga naCOS. Vanhu vambowana rudzikamo. Nguva yekuisa zvifuva pasi nekuti nyaya dzatakuhwa dzaCOS. Umwe waramba murume, umwe wati handii ndine murume, baba ava vakambondidai, vamwe vaitisana nharo kuti oita dependent ndiani, vamwe vaitisana nharo dzokuti otanga kuinda ndiani. Zvino pano taakuuya nevana yekuti umwe wati ndosiya mwana une 5 years achimusiyira umwe mukadzi waasingazivi kuti uchachengeta mwana uyu sei, nekuti anochengeta mwana haasi murume, anochengeta mwana mukadzi. Nyangwe togara, nyangwe tikaita chirungu chokuti baba ndiyo living spouse, ndio another living parent iripo, asi mukadzi ndiye unochengeta mwana. Saka COS uyu washaiwaivo imwe hama yake kana sisi vake kana mai vake kana mbuya vake vaangasiyira mwana. Ikoko kwamuri kuzvando ikokoko kunoita here kuti paite maintenance? Uyu mukadzi anoclaima maintenance yomwana uyu une 5 years. COS iroro aridye zvisingaiti, nekuti COS iri kuvhengedzera kwaro zvine umwe mubvunzo wekuti mwana uyu anogona kutodaro zvake asiri wababa. Ava baba vanoku nedesperation yekuda mwana mukomana vakangohwa kuti waita mwana mukomana ukadoi ndewangu. Saka DNA test inogona kubatsira. Ndambonzwa imwe comment yataura kudaro kuti DNA first thing, DNA second maintenance. Mukadzi ngaapuwe mari naCOS nedofo risingadi mwana waro, nekuti shuwa mwana ane 5 years unosununguka chaizvo chaizvo kunomuti kuno umwe munhu, bheta kutambura nevana vangu.
tambura chaiko chaiko nevana vangu ndakabereka vana vangu. Vamwe vari kudogwa kuti kugwadziwa kuti child care iri kunetsa zvayo ikoko mahwiro atinoita, asi achishinga munhu nomwana wake, achiziva chaipo chaipo pokuti ndinosiya mwana wangu. Mwana haangoi chero ndasiya, uku ndokutoi chero ndasiya. Kaona uchiita ushingi hwokuti ndonotaura nomumwe mukadzi ndoti handiendi nemwana ndokusiyira iwe bhaiginya by force. Zvimwe zvinhu zvinogwadza zvamunoona zvinoitwa nevarume. Murume uyu anogona zvake kudaro iri desperation yekuti ndoda mwana mukomana asi haana tsitsi. This wife tried. Ukaona munhu woita vana 5 achisenga mimba achienda kuleba, achisenga mimba achienda kuleba, achisenga mimba achienda kuleba, then wanomuvigira umwe mwana zvokuti aita mimba 5 hauzvinzwiriwo tsitsi. Mwana mukomana iye ndiye uchauya akadii? Ndiye wakai unouya nei panyika mwana mukomana? Zvakasara kudaro, zvinhu zvakudhara dhara zvakasara. Yangu kuchivo ndakasara auyo wakanyanya zvokusvika pakuzvarisa vanhu 5 vana 5 achiti kwaindotsvaga mukomana. Ari mukadzi unofa nemimba unozoti kwakuchiri kutsvaga mwana mukomana here? Zvimwe zvinhu hazvingoitiwo mufungi, zvinotirwadzei. Saka my sister, inini ndinoti usatora mwana kana mwoyo wako uchida, usingadi, kana mwoyo wako uchinzwa kuti hausi kuda, usatora mwana. Ungaregerera murume asi usatora mwana zvokuzvimanikidza kuti zvinondodini. Pane maoptions akawanda ekuti mwana uyu anogona kunogara nehama iye mai vomwana ngavatsvake kusaiti kwavo kukuchengetesa mwana wavo, nokuti baba havaendi kubasa nomwana, vanomusiya pamba. Mwana unoda anobikira. 5 years ichiri kugezesiwa, 5 years ichiri kuwachirwa, 5 years iri unoitirwa zvese, 5 years ichiri kutoweta machira. Saka inini ndinongoti if you feel sezvauri kutaura kuti hausi kuda, usamanikidzirwa, especially chine chekuita nemwana. Zvozokupa zita rakaipa nenyaya yekungoti unenge uchida kungonzi ndinzi ndatora mwana. Basa rekuchengeta mwana rinoda munhu ane rudo, rinoda munhu ano mwana iyeye kuti muconnect. Mwana akashayiwa connection pauri patoshata. Mwana umwe noumwe, ungava munhu, ungava isusu tinorera vana manani, ukanzwa mwoyo wako uchiti haurigoni basa iri ungoitira mari rega, nekuti unoabvisa mwana woumwe munhu ende anenge achisafa pamwana asina chaanoziva. Iyi njekura SOS yotorova pasi. Mwana ndiye anosafa, mwana ndiye anokaura pakati, anofira pakati, anenge akadzvanyirirwa nekushayiwa order. Saka ndinongoti my sister, kana mwoyo wako usingadi home, mira wakadaro, usamanikidzirwa nemunhu. Kana uchirwa kuti mwoyo wako unoda, tora mwana, asi mhangara maintenance. Nekuti vakazi takangojaira kuti varume ndi vanonhingira maintenance. Iye oda kunodla mari iyoyo yeCOS, nevamwe varume odonoita umwe mwana adosiya uku. Ndo vari kungosvika 3 months adoenda pamaternity leave. Ivo vasina hanya nevana vavanenge vazvara. Saka zvinorwadza my sister, but sit down nemurume wako zvaunoti wakamuregerera. Unobvumigwa kumuregerera iye pane zvaanenge, but zvaunenge uchinzi manikidzigwa kuita, you have the right to say no. Ndakakuregererai baba vemwana, asi kuti mundimanikidzire kuti nditore mwana.
handisi kuzvifila, wobva watongosiya zvakadaro. Nokuti pakangoita any accident yekuti mwana iyeye unodonha akakuwara, mwana iyeye akangowa mumuti unodoi ndiwo wasundidzira nokuti ndiwo wanga usingamudi. Mwana iyeye unogona kumuka mangwana akazvimba gumbo, kunodoi suspect ndiwo wamushodora nokuti wanga usingamudi, nokuti wakambomuramba pekutanga. Saka usazvitsvagira mashoko kana uchinzwa kuti mwana uyu hausi kuda kumuchengeta. Nezera rake mwana uyu achiri mudiki zvekuti anoda love, anoda kuteeregwa, anenge achitoda kuti awane love yose yamai. Saka kana uchiona kuti iwe haukwanisi kupa mwana uyu attention, usataurisa mwana asina mhosva. Usataurisa mwana asina mhosva. Ndo mashoko angu zvangu. Thanks, Auntie. Thank you so much. Right. Mkoma Gwangu, what's your take on this one? Magadi Hama. Problem, I don't know. Madzimai vanozviziva. Because 9 out of 10 vakadzi havagona kuchengeta vana vavarume. Whether akawanika vazvagwa kana kuti vakazozvagwa mumashure. That's a fact nyangwe vakaramba. Ndio chokwadi chiripo. We have seen abuse after abuse. Yavana vakawanikwa varipo. Zvino uyu ESOS unenge unomwawo musombodhiya futi. Haungaitiwewo magatsi wokuti wakati bhehu makumbo ako uchibhehurira murume womumwe munhu. Wofutofotawo namagatsi okufonera murume wacho kuti hey naimi ibi kuno mwana kuno ndokusira iwe uri benzi apa ndoda kukutaurira kana uri mu comment section havuzivi zvaunoita. Mumwe mukadzi hasigwi mwana. Ndingatondotsvaka imwe hama. Yeah, that is a mistake I will never do. Yokuti ndingachengetesa mukadzi anouya mwana wangu. I've seen a lot in my life from the time when I was young. Kusvika pano ndamudhara. Vakadzi vazhinjisa havagoni kuchengeta vana vavarume. So I just don't know. Kozouyawo iyeiyi yokuti munhu unoita seuchadonha chibereko. Uchizvara uchiti uri kutsvaka mwana womukomana. That is nonsense. Vana havaitwisa makotapeya kana kuti mazai ehanga. Because hanga inokandira mazai akawandisa because mamwe achadyiwa nenyoka, mamwe achadyiwa nanamupurwa. So inofana kutokandira akawanda kuti machances ayo because chipuka chinogara mudondo. Same negarwe kana tichikandira mazai. Zvino munhu kazhinji mukuzvara imomu uchigara uchimuisa saizvozvo une 5 vana. Ndo pakurasa shepi muchizopedzisira dzimwe nhambo mosiiwa. Zvaitwa kudhara, not these days yokuti vana vanoda kuchengetwa kunodiwa mari. Munhu hauzvari muzvarire uyoyo. No. I still remember the episode yakabi time 1978. Dzarira futi. Vamai vari pamunda zvenyaya yekurumura izvezvi. Kuti vatize vabereka chimwe kumusana zvimwe vakaita kuisa mudengu zvana vari kutiza ende mbumburu yakarova panapa yakamisa musoro womwana by a whisker yaboora dengu. Zvaitwa kudhara namachembera akudhara kwete kuti at this point in age ungaita vana rekera vana vakawanda kudero. Amen. Vamwe vanoti kwai musajaja but zvine danger. Kuti uzonyatsa ukipa shepi yako uite munhu chaiye. Vamwe munozopedzisira murika mangwana mumba muri kunhuhwa mukaka uri kumwisa uri kurumwa. Vana vanonetsa kurera apa hama dzangu. Iwewo iye mukomana murume wacho. Varume havachiti nokuti kwai tiri kutsvaka vana vavakomana. Men cheat for whatever reason. But not kwai kuti tiri kutsvaka vana mukomana. Ungazvara majaya 7. Varume still cheat.
ndochokwadi chinoitika, kwete kuti kwai ndazochiita no ndiri kutsvaka mwana wamukomana. Hakuna zvakadaro, because you are not guaranteed. Asi kuna vamwe vanozoenda kuma extreme kukinya uko. I think it's almost 5, 6, 7 years. Kuna murume akagura mukadzi maoko. Anzi rumwe zvare yavasikana che. Azozozvibvunza kuti aigarire murelationship yei kusvika zvinhu zvizosvika, because hazvina kungozotanga pakudimburana maoko ipapo, zvakabvira kure uko. Zvinemi vazvanzi vane vana 5 avo, kana muchiti mosiya imba navana 5 nokuti matadza kuchengeta mwana uyu, I don't think it's a wise decision, because vana ivavo zvichandokunetsai. Uyu murume uyu unogona kungonzi naiwe vasiyo esa uya undijoine, so vadi munosara mukatambura navana 5 vana. Chero kandovati ndo vamwe ndondosiyira mai, vana mai vamazivana vamwe vokuti ma50 years vanenge vachiri ku50, 60 years vanenge vachiri kuda zvegwangu. Ameno kuti vanobvuma here kuzochengeta vazukuru ivava, because ndakaona vamwe vana vachiri kugeza havadi izvezvi zvokuti vanozounzigwa timu yavazukuru. Mwana uyu is innocent, akaitwa iye mukomana uyu, but kuti akaitwawo namai benzi. Handizi kuti vashaya hama dzavo izere kana vamwe vanhu vavangandosiyira mwana 1 iyeye, nokuti ungatowana magatsi okuti unofonera mukadzi womuzi kuti ndakabheura makumbo kuno ndikaita mwana nomurume wako. Achete ndosaka zvinzi mhandi yomukadzi. But that is ridiculous, to be honest. Handizi kuti handivataura zvinhu, ndingati vataura mamapoints andanichida kutaura, but iwe murume, mukadzi akuratidza kuti haadi vana, haadi mwana wako, chionai kutamba, because ndiwo wakakonzeresa zvinhu izvi. Uona kuti mwana uyu, because haungafoseri munhu kuti achengete mwana wako, because that's a time bomb. Danger in waiting. Urungoti mwana pinza ruoko mumwena mapinda rovambira, because akudza kuti hadi mwana iyeye nyangwe akabhihevha zvinengei amai ava havambooni behavior yake kuti ibehavior yakanaka. Anogara achingonzi chakati, kana mwana akachema ndiwarova mwana wangu, ndiwazodai mwana wangu, ndo zvinogara zvakaitika izvo. We have seen this happening in life. So no, iwe tsvaka, iwe murume ndimi makaita, rekera kuona izvokuita, kana kuti iye hamene kuti uchandozviita sei necos yake, because iwe haungatobhoste wakatombotaura zvakanaka. Handifungi kuti pakataurwa zvakanaka paitotaura zvinenge zvokusotesana kuti haiwe unongozvara hadzi dzoga dzoga. Ende ndoda kuti nditi address hangu nyaya yerekera vana vakomana. Yes, zvinhu zvine zvingoda kubhalanza upenyu hunoramba kudaro. Chero pakaita papurazi pako chaipo nemwombe dzako, unoda madhonza nerekera nehadzi dzinokamwa mukaka, asi hazvizoiti sokudaro muupenyu hwedu, because kanaona vasikana, imagine varoorwa vainda vese, nyangwe vakaroorwa zvakanaka zvinengei, pamba uposara pasina kana muroora, and hazvinyatsi kuita kunemi mose, iyemi mukadzi nomurume, vana vose vainda vakwacho, pangosara panongosara paoma pamba paya. Taizviona zvinoitika, but hazvinakidzi, asi sokuti hatisisu tinodi, it's not within our means kuti tibhalanzise zvinhu saizvozvo, but vana vane vachingodiwa zvakati bhalanzei. Iyeni kushaya kunzi tiri vakomana toga hapana kana sisi, unonyatsotonzwa kuti pane chimwe chinhu chiri missing. I don't know ivo vasikana vanasisi kana vachifila the same, kana pamba pasina vana bhudhi, muchingova vasikana vega vega. So ndo nyaya iripo, but varume havahuri nokuti baita kutsvaka vana vakomana, hakuda zvakadini. Varume kana vachingohura vanohura for whatever reason avanohurira.
ndokunga ndapedza. Thank you, Mkoma Gwangu. Thank you so much. Let me just do a quick recap. Around 3-4 times it a recap. Then ndopa malkiwayo. Dr. And Dr. Animaton. Donna and Dr. Dr. Shongwe Morisei. Is it Shongoro Shongwa? Dr. Shongwe Morisei. Ndinofara muri sei? Mshera bata makadara ndai nyipa mute. Retend. Thank you, Mguru. Right, for those who are just joining us, just a quick recap. Right, our topic tonight says wedlock. Hello, Elder Dewa, Vedari and the panelist. Elder, I'm a woman aged 39 and I have children, and I was happily married for 20 years now. My husband of 20 years went to make a baby outside our matrimonial home. He cheated, and to make matters worse, the baby mother, she impregnated, broke the news to me and said she has got a child who is 5 years old. Elder, I love my husband and never see this coming of the cheating business. Elder, he explained what to say, and I had forgiven him, though it will take time for me to heal. Elder, the issue that brought me here is that the baby mother said she has got a COS to go to the UK and she can't take the child with her. Sagamana kuna baba vake. Elder, now my husband says his child must come and live with us. Elder, I have refused to accept this child because apana chinorwadza kuitirwa mwana ari younger than your own children. Better dai kuri kunzi ndakawana aripo zvainzwisisika. Elder, he cheated on me. He has no right to try and force me to take this child. There's no joy in the household, and I've told him to choose between me and the child or a marriage is over. Elder, I think the main reason why my husband is pushing and trying to force things on me is because this child is a boy and I have 5 daughters. Please help me. Elder, thanks. I'll be in the comment section. So that's our story for tonight. You've got a 39-year-old woman who was married for 20 odd years with a very loyal, faithful husband. But she didn't see it coming that this husband cheated on her because this woman, she has got 5 daughters. So the husband went out there looking for a boy child, whom he got. So now, for the past 5 years, the husband never said anything to his wife that he's got a child out there. Until recently, when the baby mother got a serious sponsorship to come to the UK to work. So now the baby mother said, I cannot go with a 5-year-old child because life in the UK and this year, it might be very harsh. So, so the baby mother again is the one who broke the news to this wife. And ininda utinda ku London. Saka mwana ndautopa murume nyuti atochengeta mwana wake. But the husband just for yonyaka, I mean how he explained to the wife. The wife akati, I forgiven you, but I'm not going to accept this child here. I would rather ndokupa kuti it's either you choose mwana kana kuti marriage Ethiopia. So that's where we are now, trying to help this woman. She's here in the comment section. So if you want to ask questions, I've seen if she's still in, you can ask questions. That's our story for tonight. If you've got a story that you want to share with us, please do likewise. Inbox, phone us, tell us, then we can talk here. Reality check. We don't throw people, we don't abuse people. No, tinongo kupa opinions and our views. Tichenda takadaro. Malgiwa. Hello. Ndimwera nacho. Tisa nacho. Muruzi yazo andiri kutaura. Ndiri kutoziya. Chachi bendi. Musadaroba. Musadaroba. Hanzi akakora dzinonanzvana dzega. Munenge isiri kuziyana. What's your take on this one? Nyaya iyi ndakamiririra hangu madzimai. Ndichitanga kungotaura ndiri kungointroduce hangu nyaya yeutsinye hunowanikwa muna ana mai. Inini ndichimiririra madzimai anenge ari kusaidi kwangu. Mwana hapiwe munhu.
Nganyaitei, nganyati wadi wazwi mwana wako, nganyati waona uri kuda kuroorwa na president kuti uite first lady, naana ako hausiri munhu. Vana vari kuitiswa zvakawanda. Pana mai chaivo mai mainyakubereka mbuya vemwana vakaendesa kudzidzisa mwana huroi yakabuda ichitrenda last month apo. Mwana aendeswa kuvaiva vedare ravo riya achinzi mwana taura, mwana achiti he gogo munondiberekesa munoenda tichinodya vanhu kumakuwa. Mwana wemwana, imagine kuti mai vako chaivo vakakuti potyo vachigona kugadzira mwana wako kuti aroye. What more kunosiyira umwe munhu mwana. Izvezvi tinodaro takatosiyawo vana kumisha uko, asi moyo unenge uchingori mumaoko kudai kuti zvino pandakamusiya ipapo pana siso wake kana kuti pana sekuru wake ari right here, unotorara one ziso rakangovhurika. Saka what more kuti wasiya iwo one, wasiya mwana wako pamunhu uyu, waenda kumagreener pastures, iye ari kumuka magetsi akapera, ari kufuridza moto kuti abikire mwana wako wane 5 years. Magetsi aenda akufuridza moto apa kutotsvaga huni kuti abikire mwana wako wane 5 years. Iwo uri kusingaendi magetsi. Kana chireri COS yataura wakoma wangu, COS yanetsa. Chero zvikanzi zvaita COS sanani kuisa mwana wako paboarding, handi unenge wane mari. Mwana wako paboarding ndozviri kungoita vazhinji tiri kungodaro, vana vanoenda pamaboarding, ongovhara 1 month yekuti vanogarawo naye, ukatengawo zvinonaka vakadya zvichivhurwa, mwana udzokerepi kuchikoro. Kwete izvi zvekuti uda kusiyira umwe mukadzi mwana. Right, ndouya kumuneng'ina wangu ndofunga muneng'ina nokuti vana vake pamwe vachiri vadoko. Muneng'ina vana chipo chinobva kuna Mwari. Wakapiwa vana 5 ukaramba uchiwedzera, uchingoramba uchingoita, uchifunga kuti uchaita chi? Mukomana haana kuuya. Zvadaro zvemurume haana kumira kubuda. Once a cheater is always a cheater. Hazvichinji, chero akazvara vakomana vacho 20 kunze, hazvina zvinochinja. Saka iwe wadaro manje, kana wakashinga hako kusiya imba yako uchisiyira kuti usiyire, kuti wasiyira nekuda kwechiurei chemurume 5 vana, imagine. Unoda kutanga wamira kane makumbo mairi kunyatso kuona kuti right pa 5 vana ndochiti kudini. Maintenance, as I know, if uri muZimbabwe, maintenance yekuti munhu akubhadharire vana 5 pamwe ungaine basa rakati mbi. Chechi2, uyu mukadzi uyu kuti agone kukuudza kuti tine mwana ane 5 years wemaCOS akapiwa permission nemurume. Hakuna munhu angangosvika muyadhi memunhu achitaura zvinhu zvaasina kukuudzwa. Kungosvika payadhi pemunhu ngoti ndingoti ndasvika paagwa wangu, ndini pano ndatosvika paagwa wangu ndakutotaura zvakati hakuna. Akatopiwa go ahead nezenze racho iroro, kutoreva kuti iko there is something fishy. It's either akatochata nemurume uyu kumakoti, vakaitisana maCOS avo, murume uyu akuona kuti achinoudza mukadzi zvomuremera, akaita sekuti chiita iwewo, sekuti wadi chiita sekuti ndiwe wandiudza, wamuudza. Izvi pamwe akatotexta kuti akatofona vachitori vese nemurume achitomuudza mashoko ekutaura kuti chimuudza kuti ndoda kuita COS, danochengeterwa mwana. Mufunga kuti mukadzi uyu haana hama here dzekusiyira mwana? Kuda kunoti ndashaya handiti tokonyo ndiwane matangiro chete, ndozvaari kuda kutsvaka kungobudisa mai ava kuti vabude vasiye musha wavo. Ndozvega zvaari kutsvaga, otherwise hakuna chimwe chinhu chaanganzi ari kutsvaga. One iwe ukada kutenda kusara nemwana, akarwara kuchanzi ndiwe, akakuvara kuchanzi ndiwe, akafa ndiwezve unoblemwa already, nekuti nyaya iyi wagara watombotaura kuti handidi. Saka pane chinonga chaonekwa nemwana uyu ndiwe. Akadya fishi akabayiwa nemunzwa wehove, mamuchimupirei hove. Zvadziridzo dzangoseva nevanhu vese pano pamba nhaitenzi, izvozvo hazvichatooneki, hazvioneki izvozvo. Right. Saka ende futi zvinhu zvacho zvinongodondekana, makambozviona zvinodondekana, so kuti chimwe chinhu kuti chinongozokaruka chatongoitika for kungoti zvingobuda so.
zvinongozongokaruka zvangoitika kuti mwana atsva. Tiri muchandoka muno mumwana usara. Munoziva kuti nguva yechando kunoita maronda akawanda sei, vanotsva neporiji, vanotsva neini ndine vana vangu vaviri vandakapisa. Umwe akatsva netii nekukara tii muna Juni ndokara tii ndapisa mwana adhonza kapatsva. Umwe akatsva neporiji nayo kuda kuona maTV uri kudai kuona TV mwana atora plate atsva. Mwana anotsva pamwe uri paWhatsApp kana kuti utori padhuze naye poto yongodoni. Zvonzi ndivo nokuti vakanga vasingadi. Saka it's either woshinga kuti umuregerera woti mwana pano kwete. Nekuti iwe moyo wako hatiuzivi. Watotaura kudai uri kutotaura uri kuratidza kuti iwe moyo wako haukwanisi kugara nemwana womwe. Ende chero vamwe vakadzi chero isu tirini handingakwanisi kugara nemwana womukadzi chero ari mukuru kuvana vako vese. Kana mai vake vachingofamba vachingoti 1 2 3 4 risiri bofu. Aiwa. Mwana kunani? Kuna mai vake. Kangochengetwa zvari ikoko pano ndo padi. Pano ndo panyanya kuita sei. Saka iwe utongoshinga. Murume uyu ari kutoda kutoenda kune maCOS anetsa. Ari kuteera murume uyu. Saka it's either iwe chizvisa muposition yekuzoziva kuti kana aenda tiri mugood books ndiko koopa mune makutumirwa 2 pounds. Kana aenda musiri in good books ndo zvaanenge atoenda zvarova zvageja hakusisina. Hakuna uchamuwanizve. Anenge akungozvizva zvezvekuti pamwe afungawo vana vake ndokunge aine uchenjeri hwekufunga because kana munhu achitombobvisa bhurugwa rake achihura nhumbu achiisa munhu nhumbu aine vana kumba uko uri kufunga kuti saka munhu uyu akabata nhumbu vana vari kumba vachadyei already akatoita reckless paakatoitisa uyu munhu nhumbu. Saka kuti achazofunga kuti kune vana kumba uko iye atomboda kuona uyu mukomana uyu. Vakawanda varume vanokoshesa zvedzo nhaka idzodzo asi Mwari vanongoshanda nepamwe mufunge. Unogona kuti nhaka nekuti ndiye mukomana. Ko akaita mupengo akasazogara nhaka yacho. Zvimwe zvinhu zvamunoita varume zvakaoma. Shuwa ungabuda usina kuti uku ndine vana vasikana ndega nditsvage mukomana apa mudiki. Ko ukafa usati waita nhaka yake yacho. Ko vasikana makanzwana nekuti havachengeti vabereki. Vangani vasikana vanoshanda vachichengeta vabereki, vangani vanoshanda vasikana vachigara nhaka dzepamba pavo pamisha yavo ichitokura ichitofurarisha pazvakasiyiwa neutume hwavakasiyirwa uchitoenderera mberi. Kwakakura asingadi zvinhu zvako izvo zvaakada kunoita zvezvake. Kwakatorerwa upfumi hwacho nevekwamai vake vagara vachiita undyire hwohwo kwamai vake ava vana vako vozoshayiwa. Haana kana kuda kufunga kuti vana vangu 5 chaari kufunga mwana mukomana. Ipapo murume ari wrong. Kana arimo kana achiteerera aiwa he is very wrong. Haufungi umwe mwana 1 uchisiya vana 5 uko. Ava 5 vasikana yes but vane pfungwa dzakasiyana siyana. Tine vice president vakadzi, tine mapresident vakadzi. Baba vevana ivavo kana vavakaramba vana ivavo izvezvi nhasi mwana wavo vachimuti mwana wangu ndi president. Saka iwa let's not stoop that low yekutaura kuti hanzi nekuda kwekuti nhaka. Yes nhaka unogona kuda kuti usiyire vana but ko vana vasikana vanogona kusiyirwawo nhaka. Vakuchengetawo zvinhu zvako legacy yako chero zita rikasakura but kunongonzi mwana uyu ndewe kwanhingi. Chero kana chero vakadzi chero tikanowanikwa tikanoroorwa kumisha yatinororwa pane pamakambonzwa kusingataurwi zita rekwababa wedu mwana uyu mwana womera beta uyu padzasi pamarange apa ndiye mwana tinongotaurwa nemazita yana baba wedu. Saka chaunogozoda kukoshesera kuti mwana mukomana kuchizochengeta legacy chii. Ini ndichingofamba ndakatakura zita rako ndinongofamba pese chero vazukuru vanonzi vazukuru zveuyu mukunda wekwanhingi. Saka varume regedzai kurwadzisa. Saka iwe advice andinokupa ndeyekuti chichuza wega but mwana usatora. Kana zvichiputsa marriage mai chisimukai ndonguva yatotanga kuti chishingai kusunga bhandi. Kusunga hanti vanhu vekudhara vaiti kana vachienda kuhondo unoti shwishwishwi. Kwakutosunga bhandi vana 5 haisi nyore kuchengeta mukore uno watari. Kunze uine vana vanonzwisisa vanoteerera vanokuteerera vanoziva vanenge vachiziva nhamo yako. Because kune vana vasingazivi kuti vabereki vari kustruggle. Kune vamwe vana vanonzwisisa nhamo yavabereki vavo vanomira nevabereki vavo vanonzi kanzi hapana shuga nhasi saka tiri kudya sadza makuseni.
mese munogara pasi mobvumirana kudya sadza iroro, hakuna anozotaura kuti yewe ndinoda tii. Saka vana vako kwakutanga kuvatrena kusimba, because baba ava vachangomirira COS 3 months vanenge vatoenda, kana kuri kuti vakachata 3 months chaidzo vanenge vatoenda. Saka womira kuti marriage uri kuida, woregerera murume wako, asi womudza kuti murume wangu ndokuda zingaiti, asi mwana handingatori nekuda kwezvikonzero zvakati zvinozowanikwa zvakawanda. Ipa henyu umwe munhu, ende nekuti iyoyi plan A yavatoita yekuti vakupe mwana, but plan B vanayo yekuti mwana uyu akatadza kutorwa newe, achatorwa nana tete mari 10 soldiers. Ariko mari 10 soldiers anotogona kutoita madhiri nehazvanzi dzawo, zvekuti mwana iye anotosara akachengetwa. Teteyo mukatoona vakutofamba nechevrolet mukashaya kuti zvabva kupi izvi vatendwa kuchengeta mwana. Asi iye mukadzi uyu ngaambotanga ambotsvagawo hama dzake, vaning'ina vake, hama dzake 5 years maboarding avako anotangira magrade 1, ngaendese mwana ikoko. Usabvuma kuitiswa, akatombogona kutokuchita akaenda kunze kunorara nemunhu iyeye. Ende futi chimwe chinhu, madNA yes ndingakuadvisa kuti torai, asi madNA mazuva ano akutinetsa. Akunetsa yekuti chero mukaenda ukaenda one vako 5 palasi yewe chi6 pako panogona kutobuda 2 vari veikoko 3 vari voko. Not judging you, asi ndo zvaakuitika kumadNA mazuva ano. Zvaakutotyisa kutoti chero izvezvi kuti usimukonzi handei kumadNA. Mazuva ano vazhinji 3/4 dzemadzimai zvaakutyisa kuenda kumadNA, because unotoonekwa kuti pamusha ipapo 3 havasi vepo, 1 ndiye wepo. Saka yes kumadNA munoenda at your own risk. Kakati ngatiendei navo vese, kana wakashinga muende henyu, kana uchiziva kuti uri honest you can go, uchiziva kuti vana ava vana vababa. But kana akazodawo kudaro kuti aiwa ngatichitoendai nevese, kozi kazhinji munhu kana akataura, makambozviona kuti munhu akataura nyaya yake anenge aine paakatsika. Munhu akada kukuprovoka anenge aine zvaanotoziva history about you, anenge achitoziya zvimwe zvinhu, because hakuna munhu ari normal angangosvika kungotanga kufondera munhu ndine mwana nemurume wenyu. Anenge ane zvaatoziva, ane information about your life, ane information about your husband yakatodzika. Histori iyoyi yemwana yaada kutotanga kutokusvotesera ipapa, ende pamwe kutotaura kwaari kutaura ndoda kuti mwana asare, kungotaurawo zvako kungoti ungoziva. Otherwise handifungi kuti angakusiyira mwana agonosvika ushanda masvinga achitumira iwewe mari kuti udye nevana vako 5. Mine mari yemasvinga nemarwadziro anoita. Saka I think ndombo randasangana naro svinga kumayeye munhasi, ndada kufonera mukoma gwangu kuti pakaipa. Nhasi ndarwadziwa, aiwa nhasi ndarwadziwa zvekuti ndafunga kuti dai ndagona kuorder ice cream ndagara pasi ndambodya. Ndarwadziwa nhasi kumaAM apa iri non stop. Saka kuti uzofunga kutumira umwe munhu kuti angodya nevana vake, mari idzi dzemasvinga idzi dzemarwadziro dzinoita, aiwa akana. Ipapo kunyeberana chaiko. Munhu uyu ari kutongokutamba iye nemurume we, vari kuti plan B vanayo, but they want to test the waters. Vada kungoona pane hasha dzako, pane shungu dzako. Iwe mwana usatora mwana unosvika pakuti mwana anozogona kuitwa utsinyi nevamwewo vanhu, kana kuti unhonga plastic wodya, kana kuti otora bhatiri oisa muromo wodya asidi iya. Yowe mainheya matosungwa mujeri, vana venyu 5 vasikana vosara vochata muri mujeri. Siya usatora vana, ndombomwa mvura. Thank you auntie, thank you so much. Maita basa mukoma pawa muri sei? Ayo ndakanaka iri mukoma, munotamba mushe chimanyiki gare rure nemi wadare navateereri nemiwo pakaoma. Chete taita dambudziko rokuti hatizivi kuti murume wacho unoteererawo here zvirongwa zvakadai, uye naiwo watete wachawo wari kuda kusiye mwana hatizivi kuti vanoteererawo here nyaya dzinombotaurwa panapa. Zvakakoshera kuti vapote vachinzwa, vanowana first hand information, zvinobatsira. Ini muono wangu manje wavonekwa nevatauri vose vataura, asi nhau yandanga ndichida kungonobata zvishoma shoma. Inhau zvayo yatinogona kuita sokuti togona kuisira cold shoulder nokuti pataurwa munhu wechikadzi ane vana 5, asi iri nhau yechokwadi.
zvinofadzavo kuvawo nemwana womukomana anosara achikudza generation. Mapoints amataura haasi ekuti vanosara vachipuwa nhaka. Nhau iripo is about the surname and the name, kuti mutsure zvinosarawo zvichiramba zvichingoenda zvakadaro. Mirangariro imwe inogona kuuya hayo yekuti nezvavako mazuva ano pamwe unogona kuzofemerwa nevamwe varume. Aiwa, izvo zvagara zvinhu zviri kungowanikwa musociety, asi pfungwa dzedu dzine dzisingatarisi ipapo, dzinonga dziri kundotarisa kuti mwana wanguwo unosara achikudzawo zita rekwamutsuro richiramba richingoenderera mberi saizvozvo, nokuti tinochinjana patinoroora paya, tinotorawo vanozotibatsira kukudza kwamutsure. Kwamutsure vasikana vaya woendawo wonobatsirawo kwashumba kuti dzidza rekwashumba rikure. Ndo zvazviri when it comes to marriages. So for us to turn a blind eye panhau iyoyo kuti titi wakasara, murume naye wakasara, tinechida zvedu zvokungotaurawo zvesocial media, but zvefair murume naye haana kusara, ari kutonzwisisa nyaya yaari kuita, ende inhau inodikanwa nemwoyo yedu tose sevanhu. But with that in mind, inini handioni murume uyo achinochita for the sake of the baby. Haisi nyaya yemwana yaakachitira. It has got nothing to do with nyaya yemwana, uye inyaya yekuti tete havana kutitsanangurira zvakazara kuti kumashure nyaya yenayo yakanga ichimbotaurwawo nezvayo here, kuti ndinoda mwana mukomana, kana kuti ivo vazonzwa ndapaita nyaya yekuti pabuda mwana mukomana. Saka that to me is not the reason for his cheating. Munhu agara anongova echita, and he cheated because he wanted to cheat. It has got nothing to do with a boy child guy. Izvo zvakazongoitikavo paakangonochitawo pakangonziwo pazvarwa mwana mukomana, and actually he was over excited neissue iyoyo, even if tisingatozive kuti ndewake. So basically nyaya yekuchita kwake hatisi kuda kunyanya kuiisa kumwana womukomana, toda inofanira kumira as cheating, yakazvimirira yoga, kuti munhurume wabuda mumba akandozvarwa mwana kunzo, mwana yeye ndiye ari kunzi auye mumusha chero anga angori musikana. Nhau yechokwadi ndeyekuti zvaizongorema futi kuti mukadzi uyu atakure kana kuti atambire mwana iyeye, based on the reasons yaataura yeye kuti akawana aripo. Saka izvi hazvina chokuita nepoindi yaari kuda kuti isusu tinanyoona kuti ndeye mwana mukomana. Inini handisi kuona nyaya yemwana mukomana, ndiri kungoona nyaya yemwana aunzwa mumusha, ende asingadiwi on the basis yekuti mwana wekuchita wakaitwa nababa. Saka kuzoita kwake mukomana iro ibonus kumurume, but iye automatically she was not going to accept the baby regardless of gender. That's my view on it. Saka nyaya iripo ndeyekuti iye we have no right kuenforce zvaanofila mumwoyo make, nokuti nyaya yevana it's a very sensitive issue, and it's very unfortunate kuti wakamitiswa wacho ibenzi haana chaanoziva ba idofo kutaura chokwadi. Ndakana anga ari munhu anofunga, akadzi azhinji anotaura kuti vana anga handipi vanhu, angatonopuwa gogo kumushawo. Saka iyi ari kuita hatizivi kuti mukadzi rudzii. Ndo zvinondipa imwe pfungwa yekuti nditi ndewake murume uyu mwana uyu, zvinogona kunetsa. Anoda kutongowanawo kukudhambirawo mwana, baba acho akaonekwa kuti wakadzungaira, because kana ukaona munhu wakadzungaira, akadzi vanozviita, vanokupfekedza bhacha rausingagoni kuzokumura, raunoda kuzokumurwa nevanhu vanenge vachipota vachionera makasi acho. Saka ipapapa pane dhenja yekuti unodaro ari kundochengeta hake echiti 15 years ago, 5 years ago ndakaite mwana, pada mwana yenaye unotova nechimwe chiongo futi chinotorehwa pamusoro pake, iye achingovawo munhu wokumorwa. Mari kana ukaona painodyiwa, vakadzi vanomboitorawo chose, zvinotoreka vanotora,
havana tsitsi. Saka sisi mwana it's a no-go area. You have to find a way yekucommunicate point yenyu nomurume wenyu. Zvinoita kuti kana muchida kuzoramba muri pakuvaka relationship moivaka, kana muchida kuiparadza moiparadza, but muchizviita muine mindset yekuziva kuti you still have got 5 more kids to look after on your own. Handizivi kuti munosenza here kana kuti manga muri mudzimai anga achingova pamba. Handizviziva hangu. Kana manga muri mudzimai wanga achingomukawo zvaka ari pamba, you should start exercising nyaya yekumuka muchienda kumbare, monotora mavheji enyu, madomasi, zvimapepsi zviri kutengeswa nevamwe, moisa pamusika, mowana madhola, because that option inogona kuzenge iye option yamuchazoshandisa in the next couple of years. Mushure mokunge matadzonatsonzwana nemurume panyaya yekuti vana vange vachichengetedzewa, mwana ainge achichengetwa nemu. And dai murume wenyu aigona kupota achitindwawo, aigona kunzwisisa kuti hazviitwi zvenharo kuchengetesa munhu, mwana weinfidelity. It is just a wrong use of leadership in a family setup. Hazviitwe. Vanhu vanotaurirana, kana vatadza kutaurirana, then nyaya inayo inofanira kudzokera back kumabasics. Mwana ngaatorwa aende anogara nambuya vemukadzi, mwana ngaatorwa anogara kana navamwe vanotora veukama hwake, as long as asiri kuchengetwa pamba. We have seen it happening mumasetups ekurarama, and those are the possibilities dzaunofanira kutarisa iwewe as a wife kuti right, inini handikwanisi kugara nemwana uyu, ko akaenda kwagogo, ko akaenda kwatete, ko akaenda kwakati, ko akaenda kwakati. Those are the options dzamunofanira kuita explore as a husband and wife muchitaurirana, kwete kuti iwe unongoti hazviti. Mupe mapoints womuonesa uchitsanangurira zvinhu zvinenge zviri paground level. And imwe nhau yakakosha yabatwa natete wangu wamadhiwa ayo ndeyekuti zvinogona kudaro kuti vanhu ava pamwe vachiri kufambidzana chose, and the chances are with this certificate yekuchando vanodaro vari munzira imwe chete yekuti vanozongokukurana. So those are possibilities. Unofanira kuona ma-options iwayo, and they should be open in your mindset kuti unatsoona kuti zveshuwa kunoendwa kunogona kusadzokwa nababa, but at the same time I need the husband to be responsible for the girls vari pamba. Ndo maonero andiri kuita nyaya yenyu vatete. Inyaya yakanaka zvikuru, hainyanyi kurwadza kana mukaitora zvenyu nematorero andiri kuita, okupa baba maoptions kuti no, inini mwana handikwanisi kugara naye on the basis yemareasons angu aya, asi mwana tokwanisa kumuendesa kwatete, mwana munokwanisa kumuendesa kuna gogo kana kunogara nana sekuru, then you use maoptions iwayo, kana kumuendesa kwamukadzi wacho akapiwa akaitiswa mwana wacho enayo, kunodaro ikoko kuri open, unonogara ikoko, then you just look after the kid. Saka kana ukangoramba usingaunze maoption zvino create tension. So rather try and not build tension through kungoita nharo ngoti handidi wakahura, handidi wakahura. Aiwa, wakahura murume wangu, asi nhau iripo ndeyekuti mwana ina handikwanisi kugara naye, chiendesa mwana kwagogo, mopota muchiita zvamunoita ikoko, muchinoona nemwana wenyu ikoko. I cannot be reminded of the sin that you committed nemukadzi uyu kwandiri hazvina kundisunungukira, and you don't have to force me. Kana akaramba achida kuita nharo, you involve the elders vekumhuri kwenyu, you involve the elders vekumhuri kwako, you involve them so that they have a say munyaya dzakaita saidzodzo. Inhau yekuti pamararamiro edu ataakita hatichanyanyi zvedu kuinvolva maelders munyaya idzi, nekuda kwokuti tangova vanhu vakungorarama mazvake, asi nhau yemaelders is a very important aspect. Ndo vanouya nemazano chaiwo atiri kuda kuzama kuonesai kuti mwana kana arambwa pamba nekuda kwokuti mwana weinfidelity, aiwa unonogara kwagogo, unonogara kwana sekuru, unonogara kwana watete, nokuti abuse chinhu chiriko ende chinhu chiri real, and the only person anogona kugara nemwana zviri efficient enough and very much
sufficient zvokuti mwana anenge asina kana dambudziko rakanyanya raanopedza. Aidha gogo vekumukadzi ndo vanokwanisa kuita izvozvo kana gogo vake. Vamwe vanhu vese havana tetera nani vanenge vachida kudya. They won't say no, but at the same time there is excessive use of power that is related to them vari in charge nemwana iyeye pamazuva iwayo. So we are trying to cut out on that. And these messages, it's very unfortunate dziri kuuya kwauri as a wife, but dzaifanira kuenda to the husband and to the lady in question who is the mother ari kuda kusiya mwana nokuti ari kuda kuuya kuchana. So you need to look at that at a broader picture. Moita open up a conversation. Don't shut them down. If it means you have got to call them be strong enough to talk about it without emotions. Try. It's very difficult, but try. Mongotaya mwana wenyu makaita asi based on these reasons indanchifunza kuti mwana wenyu anogara kwagogo, mwana wenyu anogara kwakati. You offer those ideas so that vanoonesana. Woudza kuti inini kana ndikazoabvisa mwana wenyu pana usawanza, hamugoni kuzondigamuchira, hamugoni kuzondifarira because ndinenge ndisina mufaro. Ndiri kufunga zvamakaita kuti nemagariro amunenge muchiita badza babaya ndo ande ndichifunga ndichiona mwana echivakwa zvinozobuda here, hazviiteba. Saka zvinhu izvozvo zvinoda kuti zvitaurwe in openness pasina kuwanzirana, nokuti mangwana zvinenge zvichingova nemunhu. Vakadzi sure it's very difficult kuti mugone kurera vana vasiri venyu. Ungatorera wekubasa asi kana ari womurume it's very difficult. Kana ukanzi uri neni you can do much better with those kids ndaa uri kuti basa, but kana akaita womurume it's very difficult. Saka big up to those husbands vanochengeta vakadzi nevana vavo. I really appreciate you guys. Muri kuti raiser muchiti lifta so high zvakadaro zvokuti ndinonzwa kudada nemwi pama circumstances akadai. Muri vana baba ende munofanira kukondinya in that good yekuchengeta musingatarise kuti haasi wepano. Ma exceptions chingovapawo kuti dai zvaibvira mother maichengeta henyu mwana asi nekuda kuti moyo wenyu hauna kuzvisunungukira, aiwa, you don't have to force yourself on it. So ndo maonero andiri kuita nyaya iyi. Nyaya yevana vakomana, guys ngatitaurirane zvinhu zviri pachena. Zvakanakawo zvinoramba asi zvakanaka tinei tichizvidawo, but zvinozongorambawo hazvo. Asi nevarume vatava navo iye zvino vazhinji vavo vanongochita, havana control yemwana unozvarwa. Zvokuti kwai unotsvagwa kana kuti unodini tinei tichingotaurawo zvinhu zvokunyepa. Mwana unongozvarwa sechipo changozvarwa ende wauya iye ndiye anotambirwa. Saka haisiyo reason for this cheating yaakaita. Akaona munhu waaida akangofunga kuti uyu munhu ndoda kutomuitisa mwana. Nokuti ndotoziva a couple of guys vakangoti shama ndakangoona musikana akanaka ndikati uyu musikana anoda kumuitisa mwana. And it came as it akangoti achingomuona sure akabva atomuitisa akamuitisa mwana. Pakatobuda kamwana kamusikana kakanaka zisingaite nokuti akanga achiva rudzi. Saka nyaya yanoitika ndeyekuti varume akachiva musikana akaona kuti panogona kubuda a very good breed yemwana anongomitisa. It does not matter kuti anozoya ari musikana kana ari mukomana, chaachiva ibreed yemukadzi aona. Saka that's my emphasis panhau iyi. Hazvina chokuita negender yemwana, so as to say. Ndo mashoma mukomadewa andingada kutaura pari zvino. Thank you so much Mukoma Paul. Kuti ndingokubatsira zvangu pabreed apo zviri kwese, even wakadzi anokwanisa kuchiva kuda breed yenyu futi, anokuitira nhumbu futi, because ukarona mukadzi kana asikati breed yako anonwa morning after pill. Kana achida breed yako yo ano morning after pill kuti nhumbu ibate, anenge atochiwa breed. Saka it's both ways. Excellent. It's both ways. Yeah, it's both ways. Pane umwe unotoona kuti akanaka uyu ari handsome.
ane Yeah. mhino dzakarongekawo, mhino dzake dzakasetwawo zvakanaka, Mhm. body structure yakewo yakanaka. Saka ubva wangoti uyu ndoda kutomugadzirira saizi uyu. Pamwe Exactly. havana kutomboitisa munhu uyu nhumbu vachida, Yep. akangoseta. Pamwe akaboora maprotect akavaitira nhumbu akaona kuti vane bhegi. Ndo zvimwe futi zvatinofanira kuziva izvozvo. Vakadzi vakangwara ike zvino inga asingadi kudyirwa mahara, boora protect otoita nhumbu, zvinofaya otomudza kuti ndaane nhumbu. The good thing tikunzwa from you vakadzi zvinotibatsira kuti munoza pane pambe kuti ukataura uri munhu wemurume zvinenge zvine kabias mukati, but if you hear from the opposite gender ari fuka tichiti kwaichita no, we can do this, zvino make a sense. Anyway, thanks auntie. Regai dasawanani avanenge Dr. Love Jikwan. Zviri sei. Ai migarai mungori Dr. Love kana zvana Jikwan zvamakuita zvana iho chazira kumanje. Kuko confuse vavengi. Aiwa kune vavengi Dr. Love migarai pasi. Right. Muri Dr. Love. Ndiri right, muri sei ikoko. Bobo apa muna anti Madliwayo, Dr. Shongwe, mukoma Powell na mukoma Gwangu vamhore sei? Muri seiko vedare ndinouyawo semwana ndichikudzai President wemadzimai. Zvakanzi pamberi nevakadzi. Yes, that's Dr. Love. Right, Dr. Love, in my mvura. Right, Sibongile Kumal, how are you doing? Sibongile Kumal, how are you doing? Sarah Nyoni, say, Kudzaibutet, how are you doing, my dear? Ugo kama ngimbe kumbali declare murugus gonna say tendwani nzimashonga nyika zviri say Juliet Ngandu ndeipi Eleno mambokadzi murugus gonna say rati mkondo ndeipi tendai mukandakanda ukana tendai ndeipi tinai liwa yoparadza, how are you doing? Ndana say Leo, thanks for watching. Loveness, how are you doing? Shamin Talenya Shan, how are you doing, my dear? Shalini murefu zviri sei Constance Mangwiro wakadi yako letwini musamuriwo ndeipi Rosalind Dzai Mushaya zviri sei Emily Chipomano Chulu, how are you doing, my dear? Sibo uri sei Lizzie Vumaranda zviri sei Rosalind akona Fit Flexibs, how are you doing? Zibandu tariro ndeipi Mary Maikiki muri kuzvigona sei Trisharara namba ndeipi I think ukaona wasarawo zvako apa unenge wangoitwa munyama. Nori Eland, how are you doing? Ronia Bogdos Dona Wozik Chifunyamiti ndeipi right, I think ndakumhoresa Mr. Debbie Jazz, how are you doing, my dear? Ukaona wasarawo apa Enfampofu zviri sei my JB muri kuzigona sei namba ndeipi. I think I've greeted all of you. Yes, Sarah Nyoni ndakuona, Mese ndakuona mimi. I don't think pano ndasiya bapa. Skype baba, let me just do a quick recap on this one. Saka tisata recap, let me do it this way. Wamwachinwa mvura. Ddc Current, we remain committed to helping our customers stay mobile. Batika paguta, para mukuta, uyakuna, Ddc, fona kuna, Ddc, tene mafiwa seva, 4x4, family car, tene mafiwa seva, 4x4, family car, unotipata apa. +447961803546 or +263773791 and last one +263771257 your big up daddy T. Welcome back. Clarity, my brain. Murugus gonna say mukoma 7 Chikute. Murugus gonna say regarding kuye uchidzai kuti 1 July chakachaya palesta panezim turn up weekend iyo ina Knox
Shashel, Popten, Toki Vibes, Jamaster na Volts. Saka ndatenga matickets ende online munotenga matickets kana muda link munongodibata dhekwa ndida link mukaenda paFacebook page pangu link iripo wongotengera ticket rako £30 early birds anozokwira pagedhi then uita £70 VIP ndoye musi wa 1 July tisati apera ipapo 1 July ka toatati musi wa 26 August Y2K promotions yazvita zvakare legendary tour kuna mukanya Wingy D Selma Mutugudzi Mambo Duterere na Jampreza Kulesta Again Family Show maskati rakacheka nyika kuti da ma VIP 160 ma early birds anenge apera kwabuda another bunch saka munongonibata kauda ma tickets kana kuti kwangona pane link ye Y2K get your tickets deitosangana ikoko murudo takaenda saka parigai tidzoke panyaya yanhasi timboita recap quickly then toita sei tobva tangoona kuti tapa vamwe mukana wekuita sei wekutaura. If you want to join, there is the link for you to join in there guys, feel free, you can come. Toita sei tobatsirana kudziya nyaya yacho tichingonzwa kuti zviri kufamba sei, murungonzwa kuti mamiriro enyaya anenge akaoma aya. Right, nyaya yanhasi iri kuti WEDLOCK. Right, ndokuenda papa. Right, hello Elder, the one Evidare in the panelist. Elder, I'm a woman aged 39 and I have children, and I was happily married for 20 years now. My husband for 20 years went to make a baby outside our matrimonial home. He cheated, and to make matters worse, the baby mama, she pregnant, broke the news, and she told me that she has got a child who is 5 years old. Elder, I love my husband and never see this coming of the cheating business. Elder, he explained, Munongoziwa Arumi Abashai what to say, and I've forgiven him, though it will take time for me to heal. Elder, the issue that brought me here is that the baby mother said she got a COS to go to the UK and she can't take the child with her. Sagamana kuna baba vake. Elder, now my husband says this child must come and live with us. Elder, I've refused to accept this child because munongoziva kuti hapana chinorwadza kuitirwa mwana ari younger than your own children. Better than ndakawana aripo ndainzwisisa. Elder, he cheated on me. He has no right to try and force me to take that child. There's no joy in the household, and I've told him to choose between me and the child or marriage is over. Elder, I think the reason why husband is pushing and trying to force things on me is because this child is a boy and I have 5 daughters. Please help me. Elder, thanks. I'll be in the comment section. So that's our story for tonight. 39-year-old woman happens to find out of 20 years of marriage to her faithful loyal husband that he cheated. He has got a son who is 5 years old. And to make matters worse, the news didn't come from the husband. It came from the baby mother. The reason why it came from the baby mother is if it wasn't of the COS, this woman wasn't going to say anything. And this woman was going to remain not knowing that there's a child out there who this her husband is supporting. So because this baby mother wants to come to the UK with COS, she can't come with a 5-year-old son because she doesn't know my conditions. So she picked up the phone or confronted the main house and said, look, sorry to say this, but the matter of the fact is I've got a son with your husband and I'm traveling abroad with you to go and work in the UK. So I cannot go with this child. So so that's where we are. So the husband said to the wife, you know what, sorry my dear, my child has to come to the family. The reason why Murume is trying to force and push because the husband is forcing hands because his only child, the boy child that he has from this baby mother, very 5 of this woman, they're girls. Saka varume vari kuti yes, why not? Because hakuna murume asikadi mwana mukomana. Saka hanzi zvinosimbaradza clan, zvinosimbaradza dzenza. Saka all my inheritance, even kana chinga chiri chipende kana gejo, zvinongonzi uyu mwanakomana kwadewa iro bobo ndiye baba wako iyo osara ari pamusha vasikana vanororwa vachienda. Saka hanzi murume ane kodzero yekuti mwana auye agare nevamwe vake because he is the heir to the throne or become chimdaradara dewa
elder junior. Saka ndio patiri vamwe vari kuti no iye old stone age life zvakapfuura kudhara ndezvekudhara izvi hazvishandi. Saka your views, your opinions, this is where we are, this is the world we are living. Hatingawirani, we disagree to agree. Dr. Shong, mati kudini nyaya? Ndinapinda ka. First time nyuka hapa neremukuru. Tikumhorese. Indogara ndiri pano, ndiri Bvuma Varanda. Okay, makadi dewa. Ndinofara. Right. Ndanchida kutanga ndatsiura mutsure. Bhururu wangu. Hold on mukoma. Mai JB inga ndakumhoresa inga wana muna kusara ndakumhoresai. Taura ini mukoma. Ndachida kutanga ndatsiura mutsure nenyaya yemabhridhi anga achitaura kuti ani mukadzi anenge achida bhridhi rakanaka. Mukadzi anenge achida bhridhi rakanaka. Anenge aona ndebvu dzako here naye mutsure muzukuru. Idzi dzadze mudanga dzakutungana ichitungana itinzwe sekuru nemuzukuru. Right. Ini nangu advice yangu kuna sisawo. Vaigirwa mwanao. I think this is the right time yekuti vachitovatore mwana. Vasambofurirwe nenyaya yekunzi siya mwana nekuti mwana akazoberekwa iwa pane zera rechichichi. Ngavabva vatosiyana nazvo izvo, ngavatotora mwana vagare naye mwana. Nekuti apa mai kuri kuti vanga vatori vaviri, munhu anga atori nevakadzi vaviri, anga ine marriage yanga isingazikanwi yekunze. So vari kufanira kutoti vatotora zvawo mwana uyo zvaatowana masiyo ese ake kuti aende kunze uyo, ngavachitorega aendewo, ngavatore mwana vasari nemwana. Zvakutoita kuti zvinhu vachigonisa kunyatsosekiwa marriage yavo futi zvakanaka-naka. Vakafurirwa nevanhu kunzi siya mwana uyo kao, vachapushira murume uyo out. Because varume vagara vagara vanoita vana kunze. Ende ukada kuzvitarisa vana ivo vanongouya madzimai mazhinji azvide kuti anenge achida vana ivavo, but anozongotora nenyaya yekuti vanenge vachida kutiraiwa kusekiwawo nemarriage dzavo. Because kana munhu akazotambudzika kushaya kuti mwana uyu ndomuendesa kupi ndoita sei, because murume uyu anotoda mwana, ende tarira noti mwana uyu chaita chigono, chatoratidza kuti ndochichasara chitori pamusha ichi. Saka murume uyu kauyu mwoyo wake chaiwo achachengetedza kuti ndinoda kuti mwana uyu anga aritoripo zvishua. Hapana kwacha mai ava vakatongoda kutongokonana nababa ava vanenge vatokonana zvisene murume wavo. Uye ndekutanga. Saka vanofanira kutomeka sure kuti vatora mwana. Right. Vakainvolva mhuri. Mumamhuri muyamwe hazvine kuti vanhu vanenge vachikufarirai vese mumhuri imomo. Unosara maamega. Ende mwana yeye zvino kuti kuchazoshayika umwe munhu anokwanisa kuchengeta mwana yeye mumusha imomo. Which means muchasplita zvinhu zvamunowana, murume akutorai kuda kunochengetedza uku. You see? Ende kutanga kutoya kwevana kauku, uyu mwana atongoita laki rekuti auya nekuti mai vacho vawana kwekuti vakuenda. Dai vanga vasina kwekuenda mwana uyu vanga vasikafa vakamuziva. Ngavagare vakatotarisira kuti kunogona kutoya vamwe vakatowanda asi ega. Nekuti murume wavo vatomuona behavior yake. But haungaramwi murume nenyaya. Plus ivo vane vatone vana vakawanda, but vane 4. Vane 4 vavo vasikana. Vane 5 vasikana. Kana mine vana 5 vasikana vamai muchaenda kupi? Sister vangu. Ndo pangomirira kuti munofanira kutogara muripo zvekuti hanzi ndinodiposa ndinoita sei dzangova hasha dzegurwezi dzekutodambura makumbo zvifunza kuti kurwisa, but this is the right time yekuti vachitonatsodzikama. Zvinogona kungovarwadzawo havo asi ngavatore mwana vagare naye. Sister. Okay. Kozoitawo panyaya dzekuberekwa kwevana idzo ndachida kupindura mukoma wangu vagwangu mukoma vagwangu. Vana vakadzi ngavaberekwa vakawanda. Mukangotaura nyaya yekuti revo kubereka vana vakawandisa mune makutuka inini mukoma kuno, because ndine mhuri. Havamwa mvura mukoma kwangu, ndine mhuri. Ende kubarwa nakidza chairo mhuri inobva yakurawo. Kana uchikwanisa kuchengeta haiwa
bereka vana. Hapana chakamboshata. Yeah. Murume akaita mwana kunzeka zvino acceptiwa mumhuri, hazvisi zvinhu zvekuti zvinogona kurambiwa. Zvinobvumiwa. Plus avasisa ava vanga vachinzi ngavaende nemwana wavo, mwana haakwanisi kupuhwa umwe mai nenyaya yekuti mwana uyu anosara achizovabviswa nekuita sei nekuita sei, kana kuti vanosiyira vana mai kumhuri kwavo. Muri kuona kuti mwana uyu vana vemujolo vanenge vaitwa vakaita sevava, hapana kana chakambobviswa uko. Vana babavo vanenge variko vanenge vachipopotowa, isusu zvinhu zvakadai panapa hatidi, endesai munhu kumba kwavo. Saka ndinoona kunge zviri zvinenge zvakakoshawo kuti shuwa kana mwana achinge angonzi ngaauyisiwe, mwana ngavachengete pamba ipapo, chikomborero chavapuhwa ichi. Ndo mafungiro anda ndichimboitawo. Ndandiri mapoints anga akawanda, but ndazoona kuti mumwe acho ataurwa umwe nevamwe, handichisina zvakanyanya kuwanisa hangu zvekutaura. Asi nyaya yekuinvolva mhuri, wofuti ngavarege kuinvolva mhuri dzekumurume idzi, vanobva vatozozviruza zvese. Ngavachingochengetedza imba yavo pavava papatori right nemhuri yavo yakatokura iyoyo. Hanzi hana ndanatsei naikola, why should the wife divorce the husband kana arwadziwa? He feeling not important. Yeah, why achita sei? Hanzi naikola, why shouldn't the wife divorce the husband kana arwadziwa? He feeling not important. Kana achinge aona hake zviri zvakamunakira aine pekunotangirawo nezvekunoona zvekuita kwaanenge achiendeko. But inini vakadzi vakawandisa vandiri kuona vari kubva pavarume, hapana wandakazomboona achinoita zviri nani. Hakuna kana wani. Ende unoziva kuti ukatobva pamurume chero murume asingashandi uyo anenge achinzi rombe uyo achichiya. But ukangoona mukadzi iye akangobva ipapo akangoenda bedzi arikuri outside marriage chete akutotanga kutohunduka. Ndo vari kubva vanoita masmall house, vanhu vanonge vabva anoita small house, but asiya murume wake. Unoita small house toshinga kuri nani, you lose nothing. Ende mwana uyo ngavamubate zvakanaka, ngavarege kumubata uyanga nekuita sei, nokuti mwana haana chaanoziva. Ndo chinhu chatofanira kunyanya kuvatsigira kuti mwana uyo mubate zvakanaka, ende mwana wenyu, ende muchinjei brain zvekuti kana akazoona mai vake avo kava anofanira kuvaramba. Okay. Yes. Ndada kutaura pataurwa nasekuru Moyo. Sekuru Moyo, in a world that is normal, anditika munogona kusuppressa mukadzi mukatonga nesando sematongera muri kuda kuita iwaya, hapana chakashata. In a world yatiri kurarama yezvinezvi, ani manzwa kona ati mafeelings ake haana kukosha here, kureva kuti vari kuconsider that part iyoyo yekuti mukadzi anga ari akasununguka. Let's take for example, pozoita abuse mumhuri umu yekuti mwana unenge achimutswa na4 zvamaiitwa imwe sekuru. Muri kuti example sekuru inga munoziva wati hazvimwe hamudi kuudzirwa. Achirarama mararamiro iwayo, mwana unozokura aine pfungwa dzipi, because automatically we are also looking at a division, because mukadzi achatanga kudivide mwana uyu zvishoma nezvishoma. It does not take, munoona kana munhu agara ataura from the word go kuti ina handidi, kumudzidzisa kunonetsa, because haana kudzidziswa kuti handidi. That was the first thing chitori mind make. Pamwe akatogara atoudzwa nana atete kuti kana murume akazoita mwana wavapo ramba. Munoona kune dzidziso dziriko kumakona dzinozobuda manje kana zvinhu zvadai. Saka muri kuti mimi atorwe mwana auye pamba mukadzi omutambira mukumanikidzwa kwake, then the next thing unenge akumusundira plate yesadza, anobva kuchikoro hapana chikafu, anodai hapana chinhu. Murume haapo haasi kuzviona. Mutsure muri mukadzi sister vatouya vari mucomment section vari kuda advice kubva kwatiri. Zvatichataura panapa ndo zvimwe zvavachatora. Saka isitiri kutika
nyaya yekusundira mwana plate negumbo kana kunoabhusa mwana hazvina zvazvichakubatsirai. Murume wenyu akatoisa mwana, imimi mune mhuri, but chatova baba ndechekuti imimi maakufanira kuti muchitongogara nemhuri senge mhuri yenyu, muchitobata mwana yeye zvakanaka, kwete kuzomubata semabatirwo angu kutaura aya ndakaitwa inini aya. But kubatwa kwakashata iko kuya kwakandikudza kwakandisisa pandiri nhasi ndiri kutochengeta musha uya unoziva uya nekuchinya kuti ndinda kuchinyira musha uya. Handinozvizaiwo muzukuru wangu. Ini semuzukuru unokuziva ndobvuma. Sister vari mucomment section. Inini ndiri mwana akafanana nemwana yeyu wepakati akauyisiwa. Mai vakuendawo kumonojola Samuel kwavakanga vachienda. Ndini wacho ndatofura ndini mukomana wacho pamusha, inini ndiri kutochengeta mhuri pamusha. Ndini ndakutovaka musha. Mai nini vakatozoberekawo hawo mukomana wakatozobereka kumasure. Anotove mudiki ari kuputa mbaje nekudya madhiragi kumusha uko. Zvisingaite, asingagoni kuchengeta mai vake. Mai vavo ndini ndiri kutovachengeta, anozviziva musoro wandiri kutaura ari papa po. Saka zviri kwavari sister ava kuti vakwanise kuti vaite accept mwana iyeyi, not kuti in a sense yekuti vanenge vachida kufadza mutengi, kufadza husband. No, ndo zvatoitika, ndo zvapo. Right, imwe nyaya mamuchitaura sekuru ndine urombo, sorry ndakumbota ndichionesa sekuru, ndoda kuti vabudise mapoints ese nekuti zvakakosha izvi kana vauya kudai ndo vanotonga nyaya dzedu kukumba kana pachinge paita nyaya dzinonga dzakuda kunotivhiringa ndo watoshedza iwa. Nyaya ndandida kuti munatsotsanangura sekuru because ndiri kuda kuti ndizive kuti hamusi kuzviitira mbuya izvozvo zvamuri kutaura muchida kutora advantage yekuti imimi varume vanoda kutora kahabhiti kokuita misikanzwa vachizouya kumba vogara pamatunduro evakadzi on the basis yekuti zvakajairika. Ndo nhau yamuri kuona nhasi iri kuita kuti dzimba dzedu idzi dziite sekuti dzinonetsa because vakadzi vari kunzi vakasapureswa for a long time, especially nevarume. Saka hamusere kuunza the very same idea iyoyo nhasi, nekuti vakadzi vazhinji vari apa havasi kutombotenderana nemi, vari kuti we are in a free world, handingatonotambudzika zvangu asi ndabva pamusengwa uyu wandinawo. This is what they say, and this is why maona kuti tashayiwa mafamilies are intact after infidelity on the basis iyi. Asi varume vakawanda contrary to information ikutaurwa pano vane a chance of about 50% yekuchengeta vana vasiri vavo unknowingly. Zvozozikamwa hazvo natinashe, asi ivo vanenge vachiziva kuti tine imwe example yamakanga yatakadzidza hapana pasondo matatu apfuura. Pane mukadzi, pane murume une vatatu 4 nekugirlfriend havasi vake, asi ungochengeta zvake, asi wazozviziva nhasi nokuda kwourwere. Saka pfungwa iyoyo muri kuiona sei gono? Nokuti inhau yakakoshera madzimai kuti vanzwisise kuti kana baba vabuda ndovaregerera hangu, asi ndotambira nomusengwa wacho, kana kuti ndorega kuvaregerera zvachose. Ndoda kuti mutsanangurire nyika inzwe. Aiwa vanofanira kuti sister ava vanofanira kuti varegerere murume wavo. Maonero andiri kuita nyaya, vanofanira kuti varegerere murume wavo ende vototora musengwa uyu, hausi musengwa izisai, mwana auya mumusha. Mukati musengwa manje vachatozozviona senge musengwa, kana kuti vakateeramo madzimai achitaura vachazopedzera vakuona kunge musengwa. Hausi musengwa sister, mwana auyiswa nemurume wenyu wemusikanzwa kunze, but you have to accept kuti mwana yeye atouya. Hapana chiita mwana yeye atouya. Ivo vari kuti it's a reminder yemabatiro avanoita basa mumba. Ndoriona inini mumwana mabatiro nemasimukiro avanoita vachiribata kuno umwe mukadzi, pouya a product of that. Saka chiri murangariro womukadzi ibasa rinobatwa nababa panguva yavanenge vari vose mumba, vorirangarira richibatwa kunze roudzaridza kuti yechinhu chinofema. Izvozvo zvinowanikwa babamani, izvozvo hazvisi zvekuti
tichiramba tichidiscasa kuti vanozofunga kuti ndofunga nhasi kwanga kuchiitwa zvakati kwakati, kana kuti murume ambenga achidai, kana kuti anenge achibata basa raanobata panapa kunze. Ipapapo tete kugoramba tichingotenderera ipapo, ngavangozviziva chete chete kuti ndozvakati tokumbira mwana uyu ngavatongomuchengeta, vatongomeka sure kuti vanotomusenge zvepamweta nemwoyo wakati yakuchena chaiyo chaiyo. Vazoziite zvavo zvekudhanza hanzi mwana anonzi hanzi azomedza sawa, anomedza sei sawa, ivo mai vatongomugamuchira pamba. Kana vatomugamuchira ngavameke sure kuti mwana iye haadzikwe nesawa. Anofanira kutomeka sure kuti varikuwa hove isina sawa mwana iyeye, hachisi chitororo but kudzidzisana kuita zvakanaka, ubuntu umunhu ndosaka ndati ndiani patonyapo sekuru ndiani zviya hama yeshwa here iri kutaura ndimai tete, ndimai mufunge tina mai vakaoma. Mugoma Paul, siyai mai vataure, mai havagurwi kana vachitaura. Siyai mai vapedze kutaura. Mai taura itinzwi. Aidini zvadini. Sekuru, taura hendinzwe sekuru. Ndiri kufarira sekuru. Engu yasekuru ndiri kuita. Ndini alright, ndavhunduka nafunza pamai vari kutaura. Aiwa, handiti mukoma Paul ari kuti sekuru ndimi mai. Saka ndoti mai vataure. Engo yamuri kuenda mai ndiri kuida. Sekuru engo iyi ndiri kuida. Papa izwa izwi ramai, saka ndakakudza kuti mai vari kutaura. Saka inini kubvira yangu hangu yandiri kungopa kuna sister vangu. Yandiri kupa kuna sister vangu. Vasateerere mamwe madzimai achazotaura. Dzimwe dzavachazonzwa dzokuti kuchengeta mwana akadai kana kuzonobata mwana uyu anga. Izvozvo vavatozvire zvavo. Ngavabva vazviregere, because even kana yakazara mwakadzanzi mwana to make sure kuti bata mwana yeye. Kule doctor, fone nyako breaker. Alright. Fone nyako breaker. Mamuva network reka maita sei? Aiwa, makunzika manje. No, makunzika manje. Ndakunzika. Alright, ndandichiti sister yangu vari mucomment section imomo. Vanova vaigirwa mwana uyo nemurume uyo ngavameke sure kuti mwana iye vanomuchengeta zvakanaka. Vasaite utsinye, vasaite chii, nekuti even Mwari chaiyo havazvide. Havadi kuti kunge kuine utsinye. Ngavangogamuchira mwana iye vangomugarisa naye pane vamwe vana zvakanaka. Ende vasamboite pfungwa dzekufurirwa navamwe vanonzisiya murume. Vanokutisiya ivavo vakatomirira kutotora murume yeye. Ende vagonochengeta vana venyu ivavavo nevake neuyo auisiwayo zvakanaka kudarika zvamunofungidzira. Saka I think ndofunga ndapererwa, ndofunga ndopanoperera hangu mashoko angu. Alright, musaende because nemubvunza yachada kubvunza. Mirai marebhu pamwe mukana. Mirai makadaro. Right, for those who are just joining us, will come to the show. Andy Babs, muri sei? Karo ndeipi? Ndiani Babs rotaura kandi Karo? Ndiani? Amusonzeka kana muri Andy Babs. Karo ndeipi? Yes, Jewa. Hai, zviri sei? Mushe, ndindani. Okay, ndani wadi. Ya, ndakunzwika muri sei henyu ndandakaifanda earphones muri sei. Bo Andy Babs bo ndana bo saka bo mirai makadaro muri 2. Right. Dr. Love. Zviri sei? What's your take on this one? Nini. Yeah. Ndinobvumiranawo up to about 75% zvataurwa naDoc. The other 25% haiwa ndipo pandiri vehemently against. Mirai nditange kwandiri kubvumirana napo. Mwana chikomborero chinobva kuna Mwari. It doesn't matter where kuti abva nekupi. Mukushaisha kwaita murume kana kuti mukadzi.
And you will understand. Can I angari mukadzi akaunza mwana is different from murume achiunza mwana pamba. And that difference yoyoka ndiyo yatiri kuda kutombozobata manje because it's not fair. Asi handisi kuzosvika ipapo nhasi. It's not fair hayo. But mwana nyangwe kwaabva kupi chikomborero chabva kuna Mwari. And I want to emphasize kune munyori kuti sezvo matoziva kuti mwana uyu mukomana kana kuti musikana hameno mukomana chibatai mwana komana uyu nemaoko fangesi muri kubata zai momuchengeta zvakanaka because ava vaviri ava kava vakuru vakaziva zvavaita mwana haazive kuti ari akaunzirwa panyika pano nekuda kweruchiwa rwevaviri ava vakuru ava. So I would honestly ask kuti if it is within your heart mukati meupenyu hwenyu nemwoyo menyu to accept mwana sezvaari, musamufungire nenyaya dzakaitwa nevaviri vakuru ava. Momuona semwana wenyu, momukudza semwana wenyu, nekuti ramangwana akairi chikomborero ichochi ichi kuda handisi kuti it is a definite case. Kuda ndicho chichakuponesai kupfuurira vamwe vose nyangwe vana vamakazvara imi. I have got so many examples of vana vakabva kusango uko vachipinda mumba vakabatwa nemastep mothers avo zvakanaka, vakakura vachitoita zvinoremekedza, vachikudza mubereki vakavakudza akutoti ndimi amai vangu, ndinoziva biological mother nababa vangu, asi amai vangu vakuru ndimi makandichengeta. So ndinokurudzira hangu kuti kana mune mwoyo menyu makabatikana, chingosungunarai, just listen and open up your heart and accept this kid the way he is. Mongo muunza. Don't label him kuti anga ari mwana ari kubva kupi. Momuti mwana wangu uyu ane mutupo wakafanana nemuvana vangu ava. Ende mokudza mukomana uyu muchitaurira vana venyu ava vasikana kuti uyu ndiye hanzvadzi yenyu. Hapana chakasiyana between you as a family. Atova mwana wepano, whatever the case may be, protect him. Because mwana uyu haazive nyaya dzevanhu vaviri ava. And it's not even his problem kuti azive dzakaitika nyaya idzi. Momukudza achiziva mai vakewo, asi muchiziva kuti imi machengetero amuchamuita will make or break him. Samai vapiwawo mukana wekuti vachengete mwana mukomana. So please take that to heart. Asi kana zvakazokonewawo mukasakonewa kuzvitora izvozvo, it's up to you. Kana mukasada, what I will suggest you do, mongo suduruka yenyu ipapo. Kana muchienda nevana venyu, muenda navo. But do not spoil kana kuti kubatirira mwana komana uyu and break his spirit. Do not do that. Vakawanda vakomana vasikana panze apo vane vabereki, ma-step mothers, vamwewo vakangobvawo nema-one night stands, vamwewo vakangonzi chii, that are broken, and our society is bleeding because of unfortunate cases evana vari kukudzwa in broken and very unstable situations. Nyika inoporonga, nyika haizobudirire. Upenyu hwedu sevanhu venyika kana kuti vanhu vecommunity haitozombove yakaita
zvakanaka nekuda kwekuti kune vana vakawanda vakungosundidzirwa uko hanzi nyika ndiyachichengete isusu hatichinei nemi nekuti takarwadziswa. It is our responsibility as a parent kuti tivewo to meet that obligation, or at least not even an obligation, to meet the honor of raising kids that are responsible, regardless of where they came from, kana kuti what the story was that they became who they were. I know it is hard. Chinonetsa ndechekudai tinenge tonzwa nyaya dzokuti you will remind me of baba venyu achichita. If you are mature enough, and kana uri munhu mukuru anokwanisa kuseparata the facts from the fiction and from the reality, zvinokwanisika here kuti museparata kurwadziwa kwamunenge muchiita nemunhu akachita from the seed or the offspring of that cheating. Vamwe havazvigoni, and mutoro wakakura iwowo. But ndiri kuona ndichinzwa manyorero amuri kuita kuti mune mwoyo munyorowo unokwanisikawo kutendeka kuti muitewo zvakanaka kana maitwa marayirwawo, and I believe kuti muchagona kuzviita. Zvichatora nguva, zvicharwadza. You will remember it. You will be reflective of it. Asi kana mukaziva kuti Mwari nemabatiro amuchaita mwana uyu, makomborero enyuka, ndo achakukashamisai. I want to believe that. Ndozoenda hangu kune nyaya yekuti the 25% yandisingabvumirane na doc ndiye kudai. Mukadzi haambomanikidzwe. Ende vakadzi vari kusiya varume vavo nekuda kwekuti vachita voenda kune vamwe varume vanochita nevamwe varume nevakadzi. I mean, that's a cycle. Iri kutangwa nekuti tiri kubvumira the status yekuti varume vanokwanisa kuchita. What if, and this is a picture yandoda kungopenda hangu, and then maybe we will see a common ground kuti tifambire napo. What if murume uyu asina kuchita? What would happen kune mukadzi uyu? Would she go kunotsvaga kuti aitwe small house? What if mukadzi uyu asina kuchita? Would this man divorce oenda kunotsvaga umwe achizoti arwadziwa nevakadzi ovatanga kuvadzvinyirira nekuti akarwadziwa kusura kune mukadzi akumistreata vamwe vakadzi vachasangana navo in the future? It happens. What if that never occurred? What if these two people lovingly got together, established their family? No matter what, vaiteine zvakadii, miedzo iriko panze apa, tinozviziva, tiri vanhu venyama, and our morals and ethics are different, and we are built differently. Vamwe takakudzwa kune vanhu vakatogara mumabhava vachipinda vachibuda mumabhava vachiri vaduku, and they know that lifestyle. Kune vamwe vakagarawo vane vaberekiwo vari vaviri vachiitawo zvavanoita and vachikudza vanawo zvakanaka. But I also know kuti kune avo vakagara vachipinda vachibuda mumabhawa would probably, and if not better, understand life to the point yokuti zvemabhawa izvi zvinorwadza. I would rather be upenyu hwangu hwakananga uku. They actually, if not most of them, would prefer to avoid kurwadziwa ikoko vachienda vachiopta for a better lifestyle. So inini zvangu zvandiri kutaura kuita ipo kupenda ndezvekudai, kana takada kunomaliza kuti varume nyangwe hedu tichinyeperana kuti takazvarwa takasikwa kunzi tiite mahunters, kunyepa ikoko, that's just another
story kini line yakabva the same line yekunyeperana kuti hanzi diamonds are forever. The same storyline yekunyepa yekuti Valentine's Day dash Cupid chi Hallmark holidays that have been ingrained in us, that never or would have otherwise not been in existence unless we perpetuated that narrative. What if takatanga ku narrative yekuti murume hapana murume anoenda panze apo kana achisatisfywa mukati mudzimba dzavo? Totanga kutaura kuti kusatisfya murume nemukadzi mudzimba umu how does it look like? Toenda mberi tichidaro kuti tivake muridzi, kwete kungoti haiwawo varume imbwa dzinongoenda pose pose, dzinotundira pose pose. Aiwa, hatidi kudaro. What if we started narrative iyoyo? Chinyakare chedu tanga tine barika. Chinyakare chedu taiteterera tichikanda doro, tichiisa doro pasi, tichikudza maancestors edu. Pachinyakare chedu taiita izvi neizvi, taiva tichiita gungwa revana kudaro. But is that worth, and is that even something necessary today? Pane zvimwe zvatichabatirira, pane zvimwe zvatichakandauko. Tingakandawo here that idea and that narrative yekuti varume vanohura vose, kana kuti varume vanopiwa permission yekuhura? Tozonzwa shiri yabvuta reken, saka zvava fair. Tinosvikepi nenyaya iyoyi? Handi inenge yava zero sum game ipapa? One loses and one wins. Anoruza anowina apapo. What a difference. Hapana. So inini, what I'm trying to actually emphasize panyaya ye 25% yantisiri kubvumirana nayo ndiye kudai, hatifoseredze vakadzi kuti vapinde munyaya dzedu isusu dzatakaita sevarume, toti I made a mistake but live with it. Isusu takanzwaho nevakadzi, aiwa, I made a mistake, deal with it and live with it. Tinozopafunga, tinozofara, tinozorarama sei pakadaro? Murume ndiye leader wemba, kana ndiye musoro wemba, saka zvedu isusu ndizvo zvinofanirwa kunzwisisikwa. Mukadzi nyangwe mafeelings ake haatombowa nebasa rose. Tinenge toresva ipapo. Ndosaka tichizowana taakunyimwa mabonde kudya bota, taakuenda panze apo, tozokomplaina kuti mukadzi anga achindinyima, asi ndisu tazvikonzeresa. Nedzimwe nguva, whenever you see imba ichiputsika, 99.9% murume anenge azvikonzeredza izvozvo. Nekuda kwokuti murume basa rako nderekuti ulide mumwe wako pakanaka, kwete kwakashata. Love your wife or your mukadzi wako sezvaunozvida iwe. Iwe haudi kutundirwa ka, haudi kunzi uitwe uchitwe. Saka iwe wozozviita here kuno mumwe wako. That means you don't love yourself. That means that you've got issues about you. Kana uchiona kuti kuchita kwakakuitira unyore, there's something wrong about you. Munrume anodaro. Sit down and think about it and figure out kuti what's lacking in you that you think will give you the way kuti upinde panze apo kunochita. There's something about you that's lacking. Haasi mukadzi wako, ndiwe. Chigara pasi and fix yourself. Kana uri murume anodaro, ane pfungwa idzodzo. What if we are all going to live that life yekuti mukadzi unomuremekedza,
her opinion is important for you to understand it and to listen to it. To the point yekuti kana moita hurongwa hwenyu, it's the two of you mripanyanga kwete kuti ndini baba. What if you gave your wife the opportunity yekuona kuti akaremekedzwa nemi baba? It wouldn't be hard for her to respect you and kuzoti vazozviminipidza. It will actually be natural for her to do that. Takaita zvechisimba izvi kaizvi, munhu nyange newo mukomana kana murume ukamanikidzwa kunzi uite something, unobva wareacta nehasha. Unofunga kuti vakadzi havasi vanhu vane ropa rinomhanyawo vanorwadziwawo, and their reaction will be the same. Ukamanikidza anoreacta nehasha. Iwo wozoti mukadzi handi respect. Ndosiri kuzvirespecta because the minute you circumvent and disrespect your wife kana kuti mukadzi wawo naye is because you are disrespecting yourself. She is a reflection of you in the natural world. Saka usazoshore mukadzi wako uchiti hagoni nekuti kumshora ndori kuzvishora. The minute you understand that and you want to do better about you is the minute mukadzi wako anokurespecta. Vozviminipidza. Hakusi kuminipidza kwekuti nekuti ndiri murume, nekuti ndiri munhu, the head of the house, but because you have respected her, she will in turn naturally respect you and admire you for that. Nekuti she has a voice that she knows is being heard. Namunu wad akamkoshera. Until we get to that point, 25% here and that here and this school, I'm not in agreement in. Ndiyo yakudai. Kumanikidza munhu. Kumanikidza bhuru risati raite rache kuti ripinde mugejo. Amumrime gore iroro. That is a fact. Tinozviziva tose. So ngatiitei nemazvo and at least respect our women. This situation would never come to being. Yekuti kunouya mwanakomana from outside ozozikanwa, not because of you, but mukadzi wacho ari kuenda out. Ndiye akuzouya kuzofumura. It would never have been an issue or even an option at this point. Or at any point. But zvaitika, hanzvadzi yangu, please see it in your heart, kana muchikwanisa, to treat this young man as your own. Divide the two adults vakakutadzirai from this kid. And momuda zvakadaro semwana wenyu ane mutupo akatakura mutupo wevanasikana venyuwo, and treat him as good, if not as better than mai vake, the biological one. Ndopedzisa hangu ndichidai. Amai vari kuenda UK or COS ndiko kwavari kuita, no other place but UK. I want to believe kuti pachauya nguva yekuti amai vachada mwanakomana wavo. That's inevitable. It might be in a year, in 2 years, in 5 years, in 10 years. Zivai kudai, mwana uyu, chikomborero chakupai mukana wekutaridza murume wenyu the way to handle a situation like this. Musazomupe bvumo yakuti sezvo ndaitei ndabvuma uyu. Vakawanda vachauya kubva kwaarika, makore achauya is the same. Give him an example yakuti apa pakapa ndaregerera. Ndinoda mwana wangu. Mwana uyu semwana wangu. Asi baba boy, izvi hazviitwe. Ini semukadzi wenyu ndinokudai and respect you this way.
kana pakauya umwe after this one, inini ndinotuta zvangu nevana vangu toenda, nekuti I will not stand for such stupidity. Mogara nemwana. Murume akasachinja, which I don't think, but angagona kuchinja. And if he does, you will be able to live a happier life pasina kumukakatwanwa because of this kid. And murume anobva akurespektai nekuti aona kuti imimi you are bigger and you are at nemo mature. Iye anotozonyara oshaya pekunyarira. It could happen that way. Asi pane vamwe varume vasina njere kana kuti vasina nyangwe nema morals. Anongoti saka ndazviwana pano. License to do more. Asi ndofunga nti I will pray and hope kuti nekutaridza kwamunenge mamuita rudo rwamunenge mapa mwana wake, he will respect what you have demanded. Moisa maboundaries ipapo. Ndapedza. Right. Dr. Love. Ndisina kuti mupindure ba because ndina vanhu varapa muchazopindura. Anyora mukadzi abvunza kuti hanzi handine vana hanzi my last born is 12 years old. The second from last one 14. First born is 20, the other one 18. Hold on. The other one 18, the other one 16, the other one 14, the last born is 12. Hans, can you ask Dr. Love kuti ndotanga kubata mapamba nekuchengeta mwana ane 5 years here? Is not okay kuti azoya zvakaakura than kuti nini I'm being honest kuti I don't want because ndakareza wangu kudhara. I cannot start running around kune mwana ane 5 years. Saka that's food for thought yanyorwa nemunyori ari comment section. Saka imimirai makadaro mozomupindura ndipo pamwe mukana. Ndangoti ndikupindure ndikudziye zvanyora. Right. So musati maenda age evana vavo ndeapi zviya? 20, 18, 16, 14 and 12 vasikana 5. Okay, thank you. Right. Saka chibai. Ndana ndepi? Hi Dewa, how are you? Even that What's up? Caro can 9. All right, Caro, sorry. Caro ndepi? What's up? Musha, how are you? Good. Firstly, I just want to say thank you, Kuna Dr. Love. I just feel with Dr. Love, he always comes here and with a lot of wisdom, he navigates each side of the story in an unbiased manner. Thank you so much. It's just covered everything because we cover both sides. I'm gonna say, Kuti, I'm coming here as someone who went through exactly the same thing. Only I had one child with my husband, right? Well, my ex now. We should not force a woman kuti aite zvaasingadi kuita because zvinorwadza. Murume, I think vamama muchiti sekuru vambotaura vachiti vanga vachiti hanzi she should just take the child, love the child, live with the child and carry on a marriage yake nekuti it's not easy being single, something along those lines. I think vari kunyepa and I feel kuti he shouldn't be saying that because he doesn't know what this woman is going through. Zvinorwadza, guys. And munenge muchifunga kuti muri kuronga muri mese. As much as there's nothing you can do about it, mwana avapo and mwana chipo chinobva kuna Mwari. Anditi, but it's still painful. At the end of the day, she can still take this child ogara naye, but she will never forget the deceit. And 99.9% of varume vanounza mwana mumba vachazviita zvakare. That's one thing this lady should know. Achaitirwa the same thing. She will accept the husband back. Vachagarisana. 5 years down the line, kuchauya mumwe futi. Again, zvichangonzi regerera murume ndo zvinoita marriage.
dananai, garisanai, uchaunzirwa futi pamba. The same pattern will happen for 10 years, 12 years. When we give this lady advice, whatever decision she makes from now going forth is down to her. And she shouldn't be forced, she shouldn't be biased, but it's a decision based on how she feels and how she's going to accept that child. Varume, do not impose yourselves or your actions pane vakadzi muchiti hanzi anofanira kutomuchengeta chete, anofanira kuita so, because it's not easy. It's not easy. You don't know what that woman is going through. Unozobuda chandinokuona, what I can foresee from this woman is achazosiya marriage yake ka, and in another 20 years aunzirwa vamwe vana 4 pamba, ndopaachazoti ndaneta ndakubva. Because once a cheat, always a cheat. Chapa murume uyu simba rekunochita kunzoko ouya nemwana ka. Only he knows. Atadza kurespecta mukadzi wake. Toziva kuti varume vanochita, even vakadzi vacho tinochitawo futi, handiti. But pashaiwa respect, aunza mwana. How it happened, we don't know. But the fact of the matter is, there was infidelity in the marriage, and there's now a child involved. This is a lifetime thing, guys. And we should really think of this woman. Mental health yake, nevana vake varipo vacho. Plus, iye wacho mchecha uya, ane 5 years wacho yeye. We should all consider this, because sometimes kusiya imbaka is not always a bad thing. That's what people should know. It's not always a bad thing. Sometimes it's actually better. Unotoita zviri nani pane kuramba uchitochwa zvakadai so zvikuitwa mukadzi uyu nemurume wake. She shouldn't even be in a position of asking kuti ndoita sei, ndoidini, because she was put in this position asingadi. Angave nemwoyo wakanaka sei, but this is painful, and she needs to really sit down, think about it, and consider her mental health, her feelings, before she makes her final decision. Forgiving is easy, but you are living with this for years. She shouldn't then look back, kana aregerera murume wake woti akanaita futi, because I can almost say kuti achazvidzokorodza murume. Kana ambona simba rekuzviita izvo zvino achazvidzokorodza futi. That's all I wanted to say, Dale. Okay, thank you so much. Thank you so much. Andy Babs. Andy Clay, what do you say? Yes, Right, Makabisi. Morgi after Andy Babs. Andy Babs, indeed. Thank you. yes, chimbaita recap tinyaso kuibata zvakanaka so All right, and I permute. Did a recap. Right, takumbirwa recap, sakaita recap ka. Tinobva tambo promoter business remote car itsvaga munyaya. Ddc Currenters. We remain committed to helping our customers stay mobile. Inobatika paguta, para mukuta. Uyakuna, Ddc. Fana kuna, Ddc. Tene mafiwa seva, 4x4, family car. Tene mafiwa seva, 4x4, family car. Unotipata apa. Plus 447961803546 or plus 263-773-791-427 and last one plus 263-771-257-703. Your big up daddy T. Murdo takaenda right. Nyada nasiri kuti wedlock. Ero dadewa. We and all the panelists. Mira pane munasiri pamute apa.
Regendo ndasiba mute ndiani uyo muted kwa right. And the panelist elder, I'm a woman age 39 and I have children and was happily married for 20 years now. My husband of 20 years went to make a baby outside our matrimonial home. He cheated, and to make matters worse, the baby mother she impregnated broke the news and told me that she has got a child who is 5 years old. Elder, I love my husband and never see this coming of the cheating business. Elder, he explained what to say, and I had forgiven him, though it will take time for me to heal. Elder, the issue that brought me here is that the baby mother said she has to go because she got COS to go to the UK and she can't take the child with her. Saka mwana kuna baba wake. Elder, now my husband says his child must come and live with us. Elder, I have refused to accept this child because apana chinorwadza kuitirwa mwana ari younger than your children. Better daenda kavana varipo zvainzwisisika. Elder, he cheated on me. He has no right to try and force me to take the child. There's no joy in the household. And I've told him to choose between me and the child or marriage is over. Elder, the main reason why husband is pushing and trying to force things on me is because this child is a boy and I have 5 girls. Please help me, Elder. Thanks. I'll be in the comment section. Thank you. Iyo, andi babsa ibata futhi. Yeah, thank you. Thank you so much, Mkomadewa. Inini chandinoda kungotaura ndechekuti as a woman, you know, hapana chinhu chinorwadza fanike kuhurirwa uri mumarriage yaunenge uchifunga kuti you are happy, matopedza, makutoita mhuri, makutoronga future, makudini, you'll be having a lot of plans, muri pamwe chete, and then boom, kwauya marwei anozotaura nezvemwana. Ndoda kutanga ndabata nenyaya yecheating, Komadewa. As a victim, marwadzo azvinoita hapana mwana, but kurwadza kwazvinoita. So you start asking yourself a lot of questions. Amwe achona haambofa akapindurwa maquestions achona yaya. And then you forgive someone, anodzokorora. You forgive, anodzokorora. Paanenge achidzokorora paya love inenge ichipera, Angodewa. Love inenge ichipera, unozosvika pakuti you won't be happy now. Wagara muimba, kungogara mumba machona uchizvibvunza, unozvibvunza kuti ndakagarirei, because zvamaita maybe 5 years or 10 years muchangororana hazvichaitiki. Wahane bundu. You know, you say you forgive, but you don't forget. That's the problem. Hapana mwana apa pandiri kutaura apa Dewa. Saka now I'm asking myself kuti, this woman is saying kuti when she was told kuti kune mwana aitwa out of wedlock, chirungu chakanaka still chinokavhiridza. But kana tikatora, ndida kutaura nechishona kuti wahurirwa chihure chine evidence. Hanimazvona. Munhu akuudza kuti ndozvandaita, you forgive the person. Okay, fair and fine. And she's clearly stating kuti handisati ndahila pakutaurirwa badzi kungoti kwaita mwana. Anga asati ahila. And then the next thing, mwana uya akufanwa kuuya kuzogara kuchengetwa nemukadzi uyu because mai wakuenda kuUK. Honestly, 2 adults, they met, they had unprotected sex. They knew consequences. 2 adults. And they knew kuti they were doing it. Vachibiridzira. Umwe aitoziziva kuti what it means to the other woman. Aitoziva. Mazvara mwana wenyu. And now you want that person. Asinei in a relationship yenyu kuti achengete mwana yeye. Honestly, that's very unfair. Ndafarira wedhira ataura kuti haana right yekundimanikidza. Yes, he doesn't have the right yekukumanikidza kuti uchengete mwana. You are very right. Hauna right yekuchengeta mwana iyeye. Mwana anochengetwa namai, ndozvatinoziva isusu kuti mwana
custody yemwana illegally iri kuna mai until otherwise baba waclaima kuti ndinoda kuchengeta mwana wangu, ende kana achitoda kuchengeta mwana wangu ngaamuchengete iye zvisina iwewe mukati wana wako wakura, ngaamuchengete iye. How he is going to do it is none of your business. Haungatadziswi kufema nemunhu 1 2 consenting adults waiziva kuti vari kuita chihure wachiita unprotected sex wozoda kupinza iwewe mukati. No, whatever. Mwana mwana haana mhosva, ndobvumirana newe chaiko, mwana haana mhosva, but fact yekuti mwana haana mhosva ka does not make you kuti umuchengete by force, by ginya. And I heard panapinda apa zvichinzi hanzi kana iwe usingadi wobuda newana wako 5. Really? Honestly? Hanzi kana usingadi wobuda newana wako 5. And it's good kuti iye ataura hake kuti akamupa murume wachona multiple choice kuti it's either he kana kuti mwana. So the choice is on the man kuti ari kudei. Wochengeta mwana wake somewhere, wochengetedza marriage yake. Wana mukadzi woenda iye osara achifara nemwana wake waakaita kudondo. Tozvaanenge achida. Because inini to me honestly it doesn't make sense. It doesn't make sense. Even those threats zokuti chengeta ngaatochengeta zvazvokutofosekedzwa zvekutoona kuti society yatiri kugara, we are still living in a patriarchal society where men think kuti they have it all. Vakadzi varongobatwa kunge nhapwa kuti just because you are a woman you have to do it because uri mukadzi. Vanhu vari kungojustifya chihure. Icho ndicho chaputsa dzimba. Chihure ichocho ndicho chaputsa dzimba. Vanhu vari kungoramba chichijustifya kuchiglorifya chihure. No wonder why the society is broken. Vanhu vanoita zvinhu zviri everywhere pamaspaces paunongoenda you find men vachibvumirana zvinhu zvisingaiti, zvinhu zvekupenga chaiko kuti varume vagara vanongohura. Zvinezvi vakadzi vachona waakuita revenge, varume vakuzviuraya because they can't stand it. They can't stand it because ivo aifunga kuti kana ivo vakahura mukadzi afani kuhura, forgetting kuti vari kuhura neumwe mukadzi. How stupid. Murume anoenda kuhura nemukadzi ari married but uexpecta kuti mukadzi wake asahura, but uri kuhura nemunhu ari married. Then wako hafani kubatwa asi uri busy kubata vakadzi vamwe, wako hafani kubatwa. How selfish. If only most men could change their behavior, nyika inonaka, society inonaka. We are in this mess because of irresponsible men. Yes. We are in this mess yema-divorces dewa yekuputsika kwedzimba because of irresponsible men. That's being irresponsible. And Babs, sorry to interject. Panomira mustreet varume kwandovakadzi. Kumira mustreet mei? Ma-sex workers vanomira mustreet varume kwandovakadzi. Kana akamira mustreet machona imomo varume vakasamuinga sex worker chanoitei? Exactly. Saka sex worker akasamira mustreet murume abuda chendepo. But because we go there, Mira and Babs, we go there because we know they are there parading. So if they eliminate themselves from the streets, there's nothing to get there. Zakafana and Babs, hold on. And Babs, Mira, 1 second, Mira, and Babs. Mira independence submission. Just 1 second. Aiwa, sorry for interjection. Aiwa, Mukoma, hold on. And Babs. Aiwa, hold on. Aiwa, Mira, hold on. And Babs, sorry, that's one that sorry, that interject. Right. Thank you. I'm bringing my own submissions.
and pane zvanga zvichitaurwa nevanhu zvanga zvichirwadza dai tapindurawo hatina mbovhura mamics. Saka inini I'm saying it as these are my views, my opinions, and I think an opinion will remain an opinion. Ndosaka tisina kumbovhura mamaiki vamwe vanhu vachitaura zvokuti hanzi what. Yeah, an opinion will remain an opinion. So I was just saying Dewa kuti irresponsible men vanoita izvozvo, and I'm not saying all men, so I'm talking about men vanozviita. So vanhu vasandiataka kuti ina handiiti, iwo kana usingaiti, good for you, congratulations. I'm talking about people vanozviita wozoda kudzoka kuda kuinvolva munhu ari innocent munyaya dzavo dzavakaita vachinakirana vari vega, ende paaizviita haana mbovhera akakuudza kuti ndo zvaari kune. Dzimwe nguva unotoposuspekta kuti munhu ari kuhura otokurhafura kuti haasi kuhura iye achihura. So I was saying kuti most my broken homes, these broken homes, most of them are being broken because of two people wabvumirana kuita zvinhu zvaunyazoziva kuti izvi zvinhu zvandiri kuita izvi zvinhu zvatiri kuita izvi zvine maconsequences. Now this woman kuenda kuuk kwake kunoshamisira, inga vanhu vari kungouya kuuk wane wanawo vari kungouya kuuk chazoshamisira chii? Chaazoda kuti mwana aende kuna baba wake iye aiziva kuti ari kuita unprotected sex. And these days Kadewa, you can't say kuti murume ndiye anofanira kuprotect. Iwewe mukadzi ndiwe unoita nhumbu ka? Ende mukadzi uyu, and do you know kuti Dewa vakadzi vanoita nhumbu, inenge tori is a deliberate effort, because anenge anyatsoziva kuti ndiri kuita nhumbu, anenge asipo pacontraceptive, anenge asina kupfeka condom mukadzi, because we do have female condoms as well. Haasi pacontra, haana kutopfeka condom, and then the next thing you want to hold ransom umwe munhu. Akubatwa with ransom ka murume akubatwa with ransom, and because it's a boy. Izvo zviya zveculture, ndakuenda kuculture yedu. Culture yedu inoti hanzi mwana mukomana ndiye mwana musikana is nothing. Ndo pane problem yese iyoyo. Dai akanga akazvara musikana aichiona, mukadzi uyu aichiona, mwana wacho haimbouya chero mumhuri. Iyo nyaya yokuti hanzi dzinza kukudza dzinza. But vana at the same time muri kuti vana unobva kuna Mwari. Saka vasikana avo vakabva kuna Satan. Why was he not content nevana vake vasikana ivo vakabva kuna Mwari? Pane kuenda unotsvaga mwana uyu adzvarwa out of wedlock. What does the Bible say about this infidelity thing? Takutopembedza kuti just because he's a boy. And that's when pakatangira maproblems, kuzvidzwa kwemwana musikana. Mwana wemusikana akazvidzwa from birth, akalebhelewa. Saka taiona vanhu vamwe vaitorambwa kuti azvara vana vasikana vega, enda kumba kwenyu kuzvara vana vasikana vega. Tarisa one, I was counting. Maya vanenge vakarorwa ine 19 years because she said she's 39 and one 5. Vana vavo vane in between each child pane 2 years. And I don't think kuti Maya vaida kuita nhumbu after every 2 years. Anenge aitofoswa kuti hauna kuwana musikana, hauna kuwana mukomana, hatizame. First born musikana, after 2 years ngatizame. Second born musikana, after 2 years ngatizame. Third born musikana, after 2 years ngatizame. Fourth born musikana, after 2 years ngatizame. 19 years vatone wana 5, 39 years. It's very sad the way
women are treated. It's very sad. Kuti tinoitiswa zvinhu zvatisingadi just because hanzi nokuti uda kuroorwa kana kuti just because ndakabvisa pfuma. That's wrong. That's very wrong. And I do agree with this lady who says kuti the husband has got no right to force her. He doesn't have the right to force her because munhu ane right yekuchuza zvaanoda. You can't be forced to do what you don't want just because unotya kuti marriage inozopera. No. Ndigumire ipapo ndoziva kuti pane vanhu vari kutsva voda kuresponda. But that's my opinion. Okay. Thank you so much, Andy Babs. Andy Clay, what do you say? Aiwa tiripo pakadi zvenyu. Good. What's your take? My take inowirirana very much nezvataurwa naAunty Babs nezvataurwa nevamwe zvakare. I think chinhu chekutanga chiri obvious and chatinogara tichingotaura. Women are very much emotional beings. We know that. And for us to just come here and preach forgiveness, which is a beautiful thing that we must do, but without acknowledging the journey that someone needs to take to go to a place of forgiveness, is an unjust cause. And ndatobatikana nezvanga zvitaurwa nevamwe vatauri kuti forgive zvichida mwana uyu achazokuchengeta, you must forgive nekuti mwana uyu haana mhosva. Yes, that's valid kuti mwana haana mhosva, but ina hangu sekuona kwangu munyori, and from what you have said kuti one, timbotanga tatarisa nezve cheating yakadaro, just revisiting it again. That on its own is an emotional journey that a woman has to go through. And it's a scar despite having forgiven. It's a scar inema triggers yekuti kana musi iwoyo kana zvakaitika iri winter kukatonhora, kutonhora kwega chaiko can trigger you to remember kuti I found out kuti my partner was cheating on me. Just mhepo kuvhuvhuta chete. Tisati tataura nezve-evidence yekuti pane mwana ari kufema achada support, achada mubereki wababa, achada step mom, achada vamwe mai vake chaivo biological mother. That on its own, the triggers to the mind are quite complex and significant. And just for us to come here and say, forgive zvitambire, is something that is beyond comprehension. And zvinoratidza kuti as a society, we are easy to say things without fully, sorry? Sorry. Without fully acknowledging kuti bhutsi idzi ndikambodzipfeka dzekuti munhu that I have shared toisa age yemwana wekutanga over 28 years of life in trust, then somewhere in between 5 years dzeupenyu the recent has decided kuti the 20 or so years that we have decided on do not matter. The second thing yekunzi chengeta mwana uyu zvichida achazokuchengeta, that is based on probability munyori. That I want you to understand and get it kuti iwewe ukadecida kutora mwana uyu, ziva kuti mwana uyu uri kumuchengeta semwana wako. Pavana vedu panokwanisa kuwanika kuti mwana anoita zvakanaka agorangarira iwe semubereki, samai nababa vake, agodzoka oti maita basa kana kukuchengeta. Kana kuti like any other child anokwanisa kuita machallenges ekuti unoshaya kuti akabva nekupi, agotadza kukuona kukosha kwako, agoenda agorwadza kuchengeta.
ugoshaya kuti mhosva yako ndeyei yaukapara pamwana yeye. This is something that you need to clearly understand when you make the conscious decision of taking this child. And you need to understand, regardless of how good you are, you can never replace the mother. There is a reason why mutemo yeZimbabwe nedzimwe mutemo dzenyika this was evidence-based kuti why is it the first consideration yekuti mwana achengetwe inopiwa kuna amai vacho biological mother. There is no way that even, let's say mwana uyo anganga ari ane 30 years akatanga aripo, and kana kuti mai vacho vakazoshaika, there is no way you would be able to completely look after that child and love the same way that mai vacho would have possibly loved. Tichifungidzira kuti ndimai vanga vachada mwana wavo. You can never take that place. Kana mai vakabereka mai chaivo kufunga kuti mai vangu inini vangade mwana wangu semadiro andinoita. It's a very difficult decision to make. And from hearing zvawataura munyori, iwewe wangwaregerera murume wako, in spite of the fact that he did not even have the confidence and the humility yekuti auye kuzokuudza iwewe, which I think you are such an amazing woman and you are so graceful, and I applaud you for that. Well done. Kuti despite the disrespect, iwe wotoudzwa nababy mama kuti kune umwe mwana asi iye your trusted partner ari mumba haana kuda kushare this information newe. I think you have such a big heart, and well done to you. And for you, with what you have gone through, I think Vanuga, taking care of a child to a woman, you take it for granted. Kuneva mwanhu vataura. It's not like kudya sadza. As a woman, inini ndikaita mwana, inini ndine mwana, you sacrifice yourself. You sacrifice a certain amount of years, especially in the early childhood years, whereby you say, I forgo certain things in my life. But when this woman has had 5 children, the amount of time, even wakaroorwa uri mumba, whether equilibrium iri kuti muri kuita 50-50 kana kuti muri kuita 60-40 kana kuti the man is doing 70 and you are doing 30, there is a sacrifice that a woman gives of herself to nurture a child into existence. So whether a homework, whether you what, and this woman, baby mama, just decides, "Could I'm no longer sacrificing, and I just want another woman to take over." This is something that she has not consulted. She has made a decision on her own without even considering, by the way, I know there is another woman. I know this man is married. Let me come into a context of having a conversation of how do we move forward together. Just some level of respect. Inini munyore ndinoti, the decision is yours, and then ndarwadzwa nekuti woseta boundaries. Munhu yakachita achiziva kuti kune boundaries. Hapana munhu anochita murume asingazive boundaries emunhu waakaroora. And there are boundaries that you don't need to speak about. And one of the boundaries is let's be faithful. So how do you put your boundaries? Muregerere weisa boundaries. Koma boundaries atikapanana kuchitsudzo akaenda kupi. And then you decided, let me just push boundaries so that we can, how can we get into another contract when there is a presiding contract already? That makes no sense. That is trying to make us
as women, or even varume vanoitirwa izvozvo, it's really being selfish, hardcore selfish. Fine. Inini ndinoti munyori, it is in your interest to decide in a space where you are comfortable to say, mwana uyu ndamusarudza kuti alright, mai vake vari kuenda. Mwana uyu ndaongorora ndikaona kuti okay, we have looked at possibilities yekwaanogara. Ndaona kuti zveshuwa, I'm the only ultimate person, including my husband, that can take care of this child. And I'm okay. I'm in a place whereby not only hadzisisiri only just triggers zemap. Mwana uyu, I acknowledge kuti anokwanisa kunditrigger, kundireminder zvakaitwa nemurume wangu, and I will be able to hold it and live with it and realize kuti, okay, how do I regulate myself when these triggers come my way? And I will find peace in that. Not that someone should determine your pace and your choice. You have to be in that space. You say, I am ready. And remember, that means motherhood and committing to it. It means that about, or even about the next 15 years, and the years to come, this is a solid commitment without expectation yokuti mwana uyu achakuchengeta. That is not a guarantee. And we need to break away from that system and thinking of expectation yokuti zvichida munhu uyu achakuchengeta. We raise kids so that they are better for themselves. Vakacheuka, well and good. Vakasacheuka, well and good. And that's okay. You make that choice. And at the same time, it is okay. You are well within rights to say, in any pachidzidzo changu, I never agreed to this. Iwewe semurume chiona zvauchaita. Because when we came into agreement, I am in knowledge of the 5 children. I acknowledge this child. But I'm not ready to do diapers again. It's okay. Because I understand things like PTSD, to be taken back, kungorvura manapkin, the post-traumatic stress that comes with it is real. And the condition, Nancy, separate from fiction. Oh my goodness. Cheating is not fiction. It is real. And the scars that it puts on a woman or man are real. We have people vakafa varikufamba panzab just because someone decided to be selfish. It is when this man decided to take another woman, it had nothing to do namaya vanevana 5. And in the same manner, Iwewe Munyori, when you are making a decision, remember whatever decision that you make, the moment a relationship, whether vana vavarorana kana kuti havana, the moment any relationship becomes permanent is when a child is born. Even a marriage is not permanent kana pasina mwana. So you have to understand whatever decision that you make, this baby mama is going to be permanent in your lives. So whatever decision, choose things that are in your best interest. Iwewe, ukaona kuti mwana achaenda kwambuya vake, zvichakunetsa kana murume wako akushanyira mbuya ava, akucreate relationships because you do not like kuti avhizite and aumbe a relationship that is frequent to this family. Choose things that cater you, that preserve your marriage, that considers, okay, what are the dynamics and the dilemmas that I do not want in my life. It's okay to be selfish because this man was selfish. And in any reason,
when he is thinking, he needs to understand kuti iwewe you are putting first not just yourself, but the other 5 children. Because it has an impact on these 5 girls in terms of self-worth, self-value, and what type of a model and standard are you setting for your 5 girls? That you have to think of as well. Iwewe over what? Okay, inini, I don't like kuti, I need to preserve it within my marriage, and you choose kutora mwana yeye, aiwaka, wonatsomubata zvakanaka, wonatsoona kuti zvinhu zvako zvakanaka, make sacrifices that you need to do, acknowledge that the triggers are there, vana vonatsoenzaniswa. And I want to even tell you this, start even thinking, because it's things that you're not thinking about. Mtemo yeZimbabwe yakanaka, but it has no mercy. Even things like your will, yokuti wafa nhasi, chero pakauya vana 20, mtemo yeZimbabwe inongotora vana vese yovaenzanisa. You need to think about those things, especially when you have girls. They need to be equally considered. I'm not saying it's the most important thing, but it's things that you need to think about, because the ndopanoya these traditions ameno ekufunga kuti mwana mukomana akakosha, and you find kuti the family will consider and acknowledge mwana ane 5 years and forget a 28-year-old mwanasikana nekuti aroorwa. You need to think about the assets and what you were building and the legacy and the property that you want to leave for your children as well. And rethink all of that, because all that has been put under a situation of question, not by you, but by the mistake that your husband made that even brought a perfection of a child. But those are things that are very trivial to consider. And it's so important that you look at every single aspect. I so wish the mother of this child, the biological mother, would be there, would be per platform panapa, because the chokwadi kuenda kunze kwenyika zvireve kusiya mwana. Vakawanda vana mai vakaenda even kumacos vakatakura vana vavo. Why? Because we know kuti in these early years mwana anoda mubereki wake wechimai zvakanyanya, but hatisi kuti haadi baba vanodiwo as well, equally as much. And at the same time, this woman displacing herself to a point whereby she's removing herself from all responsibility and just throwing a bombshell in, and I see it as very much selfish. However, your husband still has responsibilities that are fundamental to play. How he navigates that, whether you choose to support him 100% nekutora mwana, or to choose to support him 100% nekuchengeta mwana somewhere else, but you have my support, you will still have association and communication that you still need, that has completely changed your life. It's unfortunate. There are certain things that you cannot run away from. So the decision is on you, Munyori. Inini ndinofunga kuti take your time, allow yourself to regulate from this, wozonatsofunga kuti mwana uyu ndomutora ndomuchengeta here kana kuti kwete. And again, that is on you. And once you have made that decision, there is no turning back. And I don't believe kuti you need to set more boundaries. If there's anything else, it's about, let's go back to the contract, not contract yedu ndozvatikawirirana. Why has this changed? How are you going to resolve this sababa vemba? Chimbondiudzawo pekutangira. Izvi ndizvo inini mwoyo wangu uri kunzwa zvakati. Ini saamai vemba, saamai mukadzi wako, izvi ndizvo zvandinokwanisa kuita.
iwe unozviona sei? Have those open conversations that you are open. Do not be moved by family. Let alone do not be moved by 80% of Zimbabwean society. Inokuudza kuti do the impossible. Moso yaisingagone kuita iyo. And they will tell you to even sacrifice your own breathing, but they cannot do the same. So consider yourself and rationally think about it. Napedza hangu, Elder. Thanks, Auntie Claire. Thank you so much. Thank you. So nice having you back. Symbiosis. Thank you. Right. Thank you so much. It's open to everyone. Now, Mgoma Gwangu, what do you want to say? Then now we can interact. Then now we can interact. Oh, okay. Chinhu chandoda kutaurira vanhu vazhinji panapa. Chihoro chinoitwa navanhu 2. You cannot solely blame the men. Vakadzi kana ndichisvika ndichiti pauri ndinokuda iwe ugotaura kuti mukadzi wenyu azondidiri mvura inopisa. Wandiudza kuti your woman, your wife is an obstacle. Asi inini am comfortable with it. Chazvakabvira kudhara ndosaka kudhara vakuru vakare vaiti gomba harina mwana. Chaitwa chihure. Zvichitozika mwanzi mwana haasi wepapa. Asi vaingozoti tinochengeta zvakadero. Katarira zviri kuita kuna ana Tinashe Mugabe Meya. That's not new. It has been happening. But woike zvino kwane proof yokuti kuna ma-DNA. Vakuru vekare vaingotaura kuti gomba harina mwana. Because vaizviziva zvanga zvichiitika. Right. Ndofunga iyeyo yarekera. Iyeyo ndati panyatsojeka. Kuchengeta mwana ndofunga tataura earlier on kuti it's up to you. But yes, zvina ma-consequences. Iye akafunga kusiyawo. Think kuti unondotangira papi navana 5. Ndo disadvantage imwe iripo. Haasi kufosekedzwa kuchengeta mwana. Yeah. And tataura futi zvakare kuti uyo mukadzi akaita magatsi okusvikoudza munhu kuti rekera iwe ndiwo wakabheura makumbo. That was wrong. We have said this. Hakuna munhu womukadzi wakanzi mwana womukadzi. Mwana mukadzi anoshoro. Tese iye vakadzi vari panapa. Kana kuti tinyatsotaura maybe 90% yenyu hapana asingadi mwana musikana. I remember vamwe atete vangu vakaita boys chete pavanga vorwara. Rakandovaona vachitaura kuti kushaya mwana kwangu. Vanga vanavo vana vavakomana. But pano paidiwa mwana womusikana. Mungandogezesa mai here muri vakomana. Sorry, 2 minutes. Okay. Munganogezesa mwana here amai here muri vana vavakomana. No, panodiwa mwana musikana. Ndosaka ndambotaura earlier on kuti zvinoramba hazvo asi dei zvinhu zvichibhalanziswa. Pangava papurazi haungatengi madhonza ega ega eng'ombe wotarisira kuti ng'ombe dzachona dzinowanda. Aiwa, hazvigoni kana kuti wotenga hadzi dzoga dzoga pasina bhuru. Panodiwa bhuru kuti zvinhu zvibhalanzi. So hakuna asi kuti vamwe vanhu vanongozviisa papozisheni yavasiri kuti kwai vana vavasikana vanoshorwa. Hakuna hobho vadzimba dzina vanhu vana vavasikana chete. Ndo zviripo. Kwete kuti kwanzi murume unondohura nokuti uri kutsvaka mwana womukomana. Hakuna zvakadaro. Kana ndichindohura ndongondohura kwete kuti ndiri kutsvaka mwana. Kuna vanhu vakapedza ura vagere mumbasi vachingondohura. Vane vachitsvake chihure kwagara kunongohugwa with both partners. Kotiwo vako mazuva ano kwangu vane ngochani. Asi pane imwe ine ichitonzi ndo ngochani hadzi. President wekunyika kwandakandiri uko mwedzi wapera paseri uyo kuLuxembourg. Ingochani iye ndiye mukadzi torana noumwe kuda ndikaichi anoita zvejewelry imwe mbosha. Zviri open ndo zvinongoitika.
chihure ichi tikada kuti tipoindane chipinga kuti ichi dai ndichihura inini naDhewa. Yes, ndo panganzi varume. Kuna vakadzi vakatomirira izvozvo. Umwe anotaura kuti you can't say iwewe murume uyu ndo wakoga. Aiwa, kune shortage yamanigas. You say that. Ndo zviriko zvacho. Tingati ingaita merry go around tikada kuita blame game yokuti nai varume kana kuti vakadzi vazodai. It takes two to tango. So nyaya yokuti kwai munhu abuda kunze ndedwe inoitwa nomunhu ana vana vavakomana navana vavasikana mumba, kana kuti ane boys dzega asina vana vavasikana. Zvinoita munongobudwa mumba, varume vanobuda for whatever reason, bad or good, havabudiri kundotsvaka vana vavakomana. Izvi zvokuti kwai tinotraya kuzvara ndonga ndambonzvazvizi vamwe musati kana uchikwanisa kuchengeta vana fair and fine, asi izvi zvokuti unorudza vana uchiti ndiri kutsvaka mwana wakati, handina kungomunzwa paazvitaura kuti murume wake waimuti kwai tiri kuzama kutsvaka mwana. Inongovawo fungidziro yetinayo. Unosara wadai setambo yechirauro yawo madhuriro oita chikafu ichi uchigara uchingosvetwa mukaka uchingomwiwa. Yes, kamwe munozopeisira mosara hino waondoroka vanobuda varume. Try to kuita vana vari minimal munokwanisa kuchengeta. Asi kana uchikwanisa hako kuchengeta, asi mukatarisa mumadhaka metiri umu, vanhu vamwe vakangoda kungozvara because kana uchita vana 60 70 unochiti zvinozodi kupedzisira kwacho mhedzisiro yacho unoba, ende kuba kwacho unaonewa kubira vanhu, zvinhu zvopedzisira zvisina kumira zvakanaka. Iyi ndo nyaya iripo, irresponsibility yavanhu vese, murume nemukadzi. Even muchida munokwanisa kundoona madoctors kana muchida mafunga zvokuti tiri kuda a type of sex yakati muvasikana here kana, I'm sure kuna madoctor anokwanisa kuzviita rectify zvogadziriswa, because panodiwa ma-Y chromosome ababa ne-X yaamai tipazvagwe mukomana. Kana ikauya iri X zvikamechana neyamai X chromosome panozvagwa musikana. So dzimwe nyaya idzi dzatakutaura tingangosorotenderera tichingotaura zvisina basa. Amai ava vakakanganisa, iwo muridzi wemwana. Approach yavakaseenzesa kuvinga mai avo, that was bad. Kutoti zvokutoti hai ndikwakaitwa mwana kuneni ndakabheura makumbo, aiwa, that was uncalled for. Yes, mukadzi uyu kumufosekedza kuti achengete mwana, ndosaka muchihwa vakadzi vazhinji uchiti ukarambana naye anoti handina mwana wangu unochengetwa nomumwe mukadzi. Vanozviziva zvavari, vanozviziva what they are capable of doing. Takaona vana vachipiswa, mwana apisa poto yamapotatoes achinyikwa maoko achisvapuka. Zvandakaona ini kunotoni kuya kusvapuka mwana, kusvapuka maoko avo, mwana womurume. They do it. Havangotauri vakadzi kuti kwai I cannot leave my child with another woman. Iye ndosaka ndambotaura pakutanga kuti avo mai avo vama-COS avo vane chimwe chinosunda, because mukamanyira Britain kudero muchindosira mwana kumukadzi wamataurira nyobvo kuti ndakabheura makumbo nomurume wako ndikaita mwana, dei matsvaka dzimwe hama dzisiri mai avo kuti zvinhu zvimire zvakanaka. Anyway, ndofunga ndapedza. Right, mirai hold on, ndikupai mukana vanhu vese da kuverenga. Pane voice note raiswa kunoko, just 1 second tibalance nyaya dzacho. Hold on, mirai ton waita girlfriend yanzi yaita mwana koma. Mirai, I need to restart this one. Hi Elder and everyone else.
I just wanted to give everyone in a perspective. It could go overlooked nevanhu. In as much as we are saying we should allow this woman to look after this child, I think the onus is for the men to do due diligence. Kuti mwana wake here. Baba mkuru wangu inini, this is a real story. Sisi wangu wakaita mwana sikana 1. Then vazvazongoramba ukaguma une mwana 1. But vavaita girlfriend yanzi yaita mwana komana. Vazonzi kuti aita mwana wechi2. Vakakonana nasisi wangu nenyaya yekuti murume anga kuda kuunza mwana achiri 1 wekutanga kunojoina kuAustralia kuti vachengete mwana wavo, vamuchengete pamwe chete. Then vavanenge ndova vakonana vakasvika pakurambana handiti, because dare rakati bamukuru wangu vaifanira kuripa sisi vangu for having a child out of wedlock and so forth. Zvisinei varambana kudaro, vakuliva 2 independent lives. Bamukuru wangu ndopa wakazoita futi mumwe mwana 2, vane mwana wechi2 futi nesmall house yawo. Zvadaro Australian government vakuda kuti vaunze vana. Australian government ikati iri kuda ma-DNA test. Then baba mukuru vataurira musikana kuti vana tikufanira kuita is the process anyway, ma-DNA test. Vakamuudza muri muna March, vakati vari kuuya muna May paunouya kuZimbabwe wozongoita ma-DNA test. March munhu akabva stroke, mukadzi wavo yeye akabva stroke, achitya achihuta kuti zvino ma-DNA. Wakazoenda kuZimbabwe muna May, vanga vakutonenge, vanga vakutoenda kurufu. She passed away, that lady. Vakaomeserwa zvekuti nema-in-laws avo, but afterwards vachiriko kuZimbabwe vapedza kuchema after 1 week voita ma-DNA, vese vana havasi vavo. Chiimagine aikurwadza kwazvo. This man was looking after, achitotenga ma-preparation, achitenga machinyi, yet the kids were not his to begin with. So I would suggest this man before ati mwana wangu mukomana, mwana wangu ngatanga ita hake ma-DNA test, and then ozoripa mukadzi wake ozochengeta mwana uyu kana ari wake. Thank you. Thank you so much. That's someone else. Auione nyaya yake ndatoenzwa ipapa. Saka zvinhu zvacho murudo takaenda. Dewa, let me just say a few things. Ndongana zvitaura zvinhu izvi zvakabvirira kare Dewa. Vakuru vekare vaiti gomba harina mwana, vaizviziva kwaihugwa imi munongohwa navanhu kudhara. Varipo vamwana wavangozanzi uyu mwana haaswepo. Zvaise ike zvino paane proof, but zvinhu izvi zvakagara zvichiitika Dewa imbondiudza paage group yedu itsu kuti waiti ukaona mukadzi womunhu achirarana nomunhu kumombe waindozvitaura here? Zvaityisa kundotaura, but ike zvino mijolo yongobudiswa apa, vanhu vongopitaridza mabhizi pamalive apa, zvatakungoona mazuva ano. Nyika yapfumuka chete, but zvinhu izvi zvakagara zviriko Dewa. Ike zvino tikati izvezvi right now kuti DNA ngaive compulsory mwana achizvagwa kurekera. Vamwe vanhu vanostroka umu, handisi kuti how many will stroke. Kana ada kungoita ma-DNA chero kungoita naye mumba, hazvichamisi unozounza vasi vako. Munyika munohugwa munodewa, pasi rino rava kuhugwa. Kana kuri sokvediko kuSouthern Africa, sorry mani, tinoona zvakawanda Dewa. Asi kuti vamwe tiri vana muromo zvinyarare. Iyi age group yakazouya iyi kumashure kwedi, ndio vana haiwavo zvinongotaurwa zvese.
nyaya yekuti waiti ukaona chero mukadzi womukoma chaichai asina kumira zvakanaka zvaityisa kundotaurira mukoma ndoda kuti tikujekesere kwete zvomotaura izvi kuti kwai shiri yakabvuta rekeni haiwa muri kutaura zvama 2000 izvi kwai ugwa kubva kare zvakaipisisa asi kuti kwanga kusina publicity zvafanana ike zvino ukaona mataurirwo anoitwa news okurohwa kwavanhu nemheni yes mamusingawi zvinhu zvaiitika kwamutokoko but ike zvino news dzapararira kwaanerekera zvaakiita fanika zvinyuwani plus mijolo yaitwa zviri secret aripo vanhu vaihura uchivaona but zvanga zviri a bit dignified noti zvavakiitiwa ike zvinezvi de wakambona live ichiitwa vanhu vachishadabura bhinzi palive kudai iwe nyangwe ndiwe wako okay ndatidai so mukoma hold on 1 second ndatidai so yes kuhura tiramboti vanhu vaihura right but issue iripo ndeyekuti iwe wahura aita kake ndihombarume right why do you want to force another person to suffer for your wrongdoings? Is it because wakamurora here? Saka ndopanda kuwedza kubvisa this element yekuti kurora a woman doesn't mean to say you have to use that person as a commodity. You don't own that person. That person has got feelings. And it's it. Saka atidi kuti because takarora ka vanhu vaihura ka tongounza vanhu vese because vaihura ndanimbotarisa focus repe kuti okay mwana wahura okay fine. So why do you want to bring mwana iyeye pane munhu asina kuhura wacho? Why can't you keep makahura ikoko vana venyu ikoko mupedzerana ikoko? Because surely speaking this woman ane hama ane mafriends anoziva zvekuita ikoko that small house ndavachengetane ikoko vopedzerana ikoko. Uyu mukadzi uyu ane pamusha pake apa arikuti inini shamwari yangu iwewo ndokuda uri murume wangu but uyu manje uyu handisi kumuda unless kudai ndakasvika aripo wonzi wakamboroorwa ukaramba ndasvika paine vana vako then it's a different ball game altogether. Munhu ane vana ane 20 years 18 16 14 and 12 ndiani in the right sense anda kunzirwa mwana ane 5 years achiri kuECD kutanga kuti school run ka 1 kutanga kugesa mwana munhu ati 12 years aku secondary school ko zvichwa aiwa amanaka let's pray for this woman atidi iniri hanzadzi yangu yaitirwa zvoka I'll go ballistic ndinopenga futi as well because let's not impose munhu atati shamwari ini mwana kupana ndimudi and it's a fact hanzi udai mwana mboti kurei adi kuziva mwana ane 20 years kuti ndimundaya pana mudhara wangu zvine mutaurire noti amana aiwa let's try to see where this woman is coming from and let's try to understand kuti munhu ane nyama munhu wenyama futi uyu and remember ane vana 5 saka pavana 5 awa how are they going to accept kamwana ikakaka? And we need to understand kuti vese vana vatinoita even vedu chaicho vatina mamarriages medu imomo handitika hazviri kuti vana ivaka they are going to be better people no vamwe vacho vana dzinoita ndurunani. What guarantees are there dzekuti mukadzi uyu akaaccepta mwana uyu akazokura mwana endai pamute endai pamute what guarantees aripe kuti mwana uyu akazochengetwa nemukadzi uyu akakura achamuchengeta mukadzi uyu? Ko mwana akaita rebellious kudzinga mai vacho vakamuchengeta nevana vacho vasikana even namudhara wacho there are no guarantees in this. And let's be honest as men again kuti no woman can determine the outcome of pregnancy kuti ndichata mwana mukomana kana musikana. What makes a man akafunga kuti ndikaenda kuna marwe kundobva kwandiri mwana mukomana ko marwe achakakuita mwana musikana? What are you going to do about it? I think ndati mbotrya to be even when it comes kuma feelings ekuti tikambopinda in that other person's shoes tomboreflecta tirimo kuti but hey, as much as
tiri kuda kumushingisa zvedu munhu ikoyo. But zvaMwari chaizvo ka zvinorwadza. Saka zvaMwari chaizvo zviri pafeya pasina kurembwa kuenda kumupini kana kudyira poison kunyara. Murume uyu ari wrong. Ende murume uyu ikoyo mustn't force this woman. Let's forget about abuse. Even biological parents can abuse their own children. Abuse is everywhere. It doesn't matter kuti uri biological parent or not biological parent. Zvinoendera nemoyo womunhu. Saka let's forget about abuse. Ndatingoti first cut is the deepest. The woman said, no, I'm not comfortable. I don't want mwana uyu kuti auye pano. It's either you choose inini or mwana wako. If the man chooses mwana achiramba mukadzi waine 105, this man is stupid. Sorry to say. Agara ngasikadi mukadzi yeye. Because haungarambi munhu akakuitira vana 5 and try to sacrifice for one person. Kana uri driver, let me give an example yakanaka yemwe highway code. Kana uri driver uine motikari ine vanhu 3 passengers. Poita pedestrian 1 up. Vanokuudza kuti dhuma pedestrian afe pane kutora vanhu 3 vari motikari. One life is better to lose one life than losing 3 lives. Saka a normal man anoziva zvari kuchada mhuri yake hazvina basa kuti unowana vasikana kana kuti vakomana. Yes, people might say kuti yes, dzinza rinofanira kukura. Yes, that's fine. But kana wapuwa vana vasikana ndo vana vako vacho ivavo. There's not that you can change. Kana mazoda zvamuri gurufendi munhu vanofanira kuhura zvoita dzinza, chiregera kumanikidza munhu aripo kuti because iyo ndakaedza kuita vana vakomana zvikaramba. Haisi mhosva yake. She didn't choose to have girls. You didn't choose to have girls. Mese vana venyu. Saka you have to love them equally. Saka ndatirege kuda kuti zvedu kudhara taizodai so murume ane right yekuti anonohura achidai so. Kana tiri kuti murume ane right yekuti ndaanohura unze mwana. Saka mukadzi ane right yekuti murume akambenda wese umbenda out nebasa kwe 3 months 4 months obva waenda obva adzoka obva kuti mufunge nyu pama musipayapaya ndazonzwawo nenzara saka ndakazombonyengwa ndikaita mwana. Ndatingo accepta vana vacho futika because vese vana handitiri kuti vese vana mwana hapana zvanoziya. Saka mukadzi anongoti zvamakazoita zviya zviya hazvichinei ndakazongoitawo musikanzi wandikaita nhumbu. Tongoti that's fine. Vese vana. If that is the case. Let me clarify. Ndofunga hona undinzwisisa. Ndati inini papana vanhu vataura panapa kuti kwai mwana wemusikana haakoshesi. That's a lie. Vanhu tiripo takadai tese tine tichingoti ndomunga ndapa example yavatete vangu vayo kuti kushaya mwana kwangu vanga vana mwana vanga vana vana vavakomana but vanga vasina mwana womusikana. Hapano wogwara vavoda at least musikana aivabatsira. Ini ndataura kuti kudhara vakadzi vaingohura but zvainzi gomba harina mwana. Ukamitisa mukadzi wemunhu zviya achihura zvainzi gomba harina mwana. And then I made it very clearly ndikati mukadzi uyu kuapproacha kumwe mukadzi that was not nice. And hatingamanikidzi kuti achengete chi mwana kana asingadi. But ndazotaura inini ndikati but anofanira wokonzida chi kuti zvese oenda here navana 5 nenyaya iyi. Ipapo she must look at it. Handina mboti murume uyu ari right. Asi ndada kukurekera ndonga andibhabhisi vataura tunhu twakawanda twandanga ndichida kupindura tokuti shiri yakabvuta rekeni ndezvanezuro izvi zvakabvirira kare vanhu vachingohura. Dzakabvutwa kudhara rekeni dzachona. Chetisingazivi ndechokuti dziri kupfuura here vanhu vachona shiri dzachona and all the stuff. Ndo pandasopa example yekuti gomba vakuru vaingoti gomba harina mwana vaizviziva kuti kwai hugwa navakadzi vavanhu. Ndewa ndokumbura kutaura ndozokangana zvandachida kukontracta. Ndapedza. Okay, ndandichida kuti pandanzwa audio ndafara yakonfirma zvandakambo remember pataitaura mugroup paya muchiti imi mandibhabhus munoti nekuti azoenda uko
anopiwa mwana asiri wake. That's exactly what I was trying to say, kuti sometimes varume vanoiswa pakona nevakadzi avo, kuti zvakafanana nokuti mukadzi haasi kuzvara kumba, handiti murume ubva kuti ndikuenda kunotsvaga mwana kunze. Iwo hauna kumboenda kwadhokta kuti unofind out kuti ane problem ndiani. Mukadzi uyo anoteerera, handiti. And then maybe we find kuti murume paanoenda mukadzi iyeye, mukadzi anenge akatozvitakurira nhumbi yake, whether mukomana kana kuti musikana, anenge akatozvitakurira nhumbi yake, obva atosvika ovototi because ari kuziva kuti you are desperate, handiti. Akangonzwa kunzi nhumbi yaita mukomana zvaakutotsvaga wekupa kuti ndewake, nekuti ari kutsvaga ari desperate. That's exactly what I was trying to say, but imi hamuna kuzviona kuti side randaiuya naro kuti he must do DNA zveshuwa munhu uyu kuti aone kuti mwana wake here asati amuchengeta, otherwise anozoita disappointed. And the other thing yekuti hanzi ngaaconsider kuti anoda here kuchengeta mwana uyu pane kuti aende newana 5. Achiendepi? Anenge achiendepi? Why do people think kuti mukadzi ndiye anofanira kuenda? Achiendepi? Murume anongobuda zvoenda unotanga iwe, handi ndiye aita ubenzi wake, anongobuda zvoenda. Why are people saying vanhu varikutoti anobuda oenda newana wake 5? Yato condition yekuti kana asingade ngaabude aende honestly wana 5 onzi ngavabude imba yokuakomodhera mwana 1. Ko iye murume kungobuda kuenda kunotanga imwe mhuri dzake neyeye munhu wake mutsvai, chii chinokona? And ndafarira analysis yawaita Loku's contribution. Thank you so much for bringing out the truth. You know, we need to tell each other the truth, guys. Zvokuti tiswere tichiita ungati tiri kukompita vakadzi nevarume, I don't think zvinoshanda. Chokwadi ngachingotaurwe sezvachiri kuitira kuti tibatsirikane. Tikangoziva chokwadi, tikada chokwadi, hatimbofi takaita kana dambudziko. Ukangoona pane rwiyo runonzi dai uriwe, handichazivi kuti rakaimbwa nani, mumboruteerera rwiyo kuti dai uriwe. Kana paine munhu aitirwa chinhu, handiti chiita vice versa. Kana kuri kuti iwewe waitira mumwe munhu chinhu, ita vice versa, ufunge kuti ko dai ndandiri inini ndazviitirwa ndainzwa sei. Answer ikangoti no, hazviite, which means the other person hazviitiwo zvakuda kuita kune the other person. Chatinofanira kuconsider is the human being. Ndo inofanira kuuya pasenda kuti uyu munhu is a human being, tisati tatarisa gender, whether murume kana kuti mukadzi, but iyo yokuti uyu human being, uyu human being. Tasangana ma-human beings mairi. The way we treat each other, we should treat each other in a manner yokuti tese tinosara tiri happy. Hapana umwe munhu anofila disadvantaged. We should be treated equally because we are human beings. Not kuti umwe munhu should be treated more than the other because of gender yake. That's very wrong. That's very wrong. My emotions, mental health, ndakambozvira kuti how about mental health yemukadzi iyoyo ari kungodzi ngaachengete. How about mental health yake? Pane ari kumbomutarisawo here? Pane ari kumboiconsiderawo here issue yemental health? Kana kuti isusu tiri kungoti toda kungosaidhira kuti just because wakazvarwa mwana mukomana. Ende mwana womukomana ndiye achakudza dzinza. Ko rikaita benzi, mukomana wacho nei rikaita benzi, ko akafa akufanira kuenda kunotsvaga futi vamwe vakomana. Tinotaura zvinhu as if tiri wana Mwari kuita kuendera Mwari kumberi. Panogona kuita anything. Inini kumba kwedu kwangu ine mukomana 1, wasikana 5. And I think first born, and I think baba wangu was happy kuti ndine mukomana achatakura dzinza rikazodai ndofunga vaitozvirova dundundu kuti ndine mwana mukomana. But tell you what, he died 1999. He died afa akasiya mwana 1 musikana.
But mwana ye1 kana akauya kumba vana baba wangu vanofara, muzukuru wedu wemwana mukomana wedu vanofara because muzukuru. Isusu wachona 5 tisita kutochengeta vana baba wachona kutodarika mukomana iyi. Zvoti dai takada kuzviudza kuti because isusu taimbonzi tiri vana vasikana ngavachizvionera. What was going to happen? They are sitting pretty because of vana vasikana. And kana wafa maparents edu, don't you ever think kuti pane munhu achava achiti nyoforo achida kutora zvinhu just because tiri vasikana vega, kuti hamukwanisi kuinherita zvinhu zvemukoma wedu kana kuti zvinhu zvemunin'ina wedu. Handifungi kuti pane munhu anombouya achiti nkwe achisimudza muromo. So we just need to tell each other the truth, regardless of kuti chokwadi chiri kutaurwa nani. Ndokuti tibatsirikane, ndokuti society yedu idzokere back to. Thanks. Thanks. Mugoma Powell, what do you want to say? Ndamambunikidzwa kwinguva refu apa. Nawe ndanga ndichida kutaura nezvayo ndeyekuti dzimwe nguva ndinoita ma-issues nevanhu vanozoda kupinza Mwari after they have failed kupinza Mwari wacho kubva kumavamo. Nyaya yataurwa naDr. Love, I really appreciate the input, but nyaya yekuda kuti tizoisa mukadzi pakona on the basis yekuti Mwari vachamu, to that extent I do have a problem with it, because vanhu vanotadzira the very same God that they know about, vachitonazoziya, then they would come with a product of what they have done in that so-called faith yekunamata. Vachizouya neproduct iyapa vakuda kuti munhu uyu achizoita iye Mwari wavo kuti agonzi anozonyanya kuropafadzwa nokuti achengeta. That point inopa a lot of irresponsibility to the people and the parties involved in creating something that they should not have created before. Because basically when you engage in an activity of an intimate relationship, so as to say, which you know by any means, but it will create a life. Then after that, that is why mama wana ndichida kubata sekuru nebhatya. Ndanga ndichida kuvabata bhatya ndavari kuda kuisa sando. I am not in relationship to sando. It should be a free decision. It is straightforward. And to make matters worse, the boy is 5. It's even said to that an extent. So sometimes we lack these conversations. I think even in our marriages, I've always had this conversation, Namaye Kwangu, and she has been out there, guns blazing about it. You should know kuti mwana yena hauyi pano ndindiri pano. Saka inini I automatically know kuti if I am to be that loose zokuita mwana kunze, I should know kuti mwana yeye unoperera kunze. Hauyi pamba ndamukadzi hadi. So that issue yokuti vanhu vanoda kuzombunyikidza ndo dambudziko ratava naro in the society rokumbunyikidza. And that is why we are making it tichida kuzonyanya kupinza kakunzwira neumwari mukati pazvinhu zvatangwa nefoundation isina Mwari. Zvakatangwa nefoundation ina Mwari zviri straightforward, zvine mari zavo azvo aripo. And when I go out there ndonochita hangu mazvokuda mavanga enyora kare kuchita. And kuenda bichana elder, we I think as a group here, most of us, we have never said kuti mukadzi uyu ngaagamuchire mwana uyu by force. Nokuti iye akataura akati haakwanise. So based on her statement, we had to go with what she said, because automatically if she was open to another element yekunzwa kuti anokwanisa kutambira, she could have quote unquote ipapo panoti she's open to a discussion yekuti pamwe musi anogona kukonzi
But her reasons are very simple. Mwana mudiki, and she cannot take mwana ane 5 years. If I were to go beyond the reasoning Cape Young, ndikabvisa Cape ndikasara nemhanza yandinayo, I would find out kuti haisi nyaya yakuti mukadzi haadi, anoda, but mwana mudiki, that's where the problem is. And haasati ahila, that's where the other problem is. Saka murume nemukadzi ava, if they are not in conversation, vakaita mwana, hazvigoni kubetsera mukadzi uyu, because iye should just stick to what she has said. And zvekubva achiti anobva achienda kumba, I would go with Andy Babs. Andy Babs said it very well, that iwo hakuna kwaanoenda, mukadzi ngaagare pamba. That's an honest truth. Kune vana 5 and she's not gonna go 5 and leave and leave 5 nevana 5 kuti nekuda kwemunhu 1. That is an irreversible scenario. Hakuna nhema dzakadaro. Idzo ndo nhema dzatisina kana kumboona. Then coming to answer some of the issues that are on Andy Babs. Andy Babs, kana mazuva ano, it's a 50-50 scenario. Saka hatidi kuti kana takuexpressa mapoints edu tonong'ona based on what we have picked up. Okay, what have I picked up? Emphasis yangu inini yekuti hakuna baba vasingadiwe mwana wavakomana is 100% right. And in your own understanding, munoinzwisisawo kuti it's 100% right. And nezvainoreva munozvinzwisisa ende munozviziva. Vana vasikana vakungofemerwawo nevamwe vana vasikana. It's both ways. And anything can happen both ways. So for us to look and overlook other things, then it becomes another problem. Inini handina kuda kuisa the effect or the fact yokuti murume akahura on the basis yokuti aitsvaga mwana. No, the guy was just a cheat. And that's an honest opinion yataurwa na mukoma gwangu. The guy is a cheat, It has got nothing to do with the gender yemwana abuda. That is a bonus, of course, yes, but he just went there to cheat. And akawana product yaaifungidzira kuti ndo yake kana kuti anofunga kuti ndo yake nokuti mari dzawo dzaaka anoda izvozvo. But that's not what's on the ground. Saka issue yevana and how they will behave in the long run, it's both ways. We have girls being lesbian, so as to say, and vakomana being those guys vemutoriro vamwe vachifemerwa nevamwe varume. It is everywhere, and it is now amongst the society. So that issue alone, we cannot rally behind it and say that was his decision. No, his decision is he cheated and there is a boy child. Kana aingowa mwana musikana, still mukadzi uyu aingowe achimusiya because her reason ndeyekuti aida kuenda ku-UK. And that other reason ndoyatati isusu, I cannot even go and say reason iyi ndeyechokwadi yokuti anotaura kuti hanzi nokuti mwana wamusikana. No, nyangwe anga aita musikana, mukadzi uyu aingozomusiya on the basis yekuti aida kuenda ku-UK. Saka chikonzero chake ndechekuenda ku-UK, but uyu haasi kuzogamuchira whether musikana kana mukomana. Hazvichinje fact yekuti aramba, and kuramba kwake is valid and should be acknowledged and should be accepted by both parties, the man and the lady, to go to UK. Ngatsvage mamwe ma-options, as we have said. Ma-options aripo, achengetwa uko kuhama dzemukadzi kupi agara anga achichengetwa for the last 5 years. Was she knowing? Mari dzaingopuwa aiziya. So what's new about it? Kana kanogara mari kanopuwa kwana tete, kana kanopuwa kana gogo kana ani, who cares? Saka by these facts alone, I am guaranteed kuti hatina kuisira munhu sando eudadewa, and hatina pataisa demarcation yokuti tati isusu product inobuda ndeiyi. Isusu tati munhu wakachita, asi product yakabuda ndeyakazomufadza, but hatina kuti kana paibuda the other product taiti isusu pane chimwe chinhu chiri wrong about it. It's just a product of infidelity yabuda irrespective of gender or irregardless of gender. Pangoita cheating yaunza murangariro, and by that alone, it's not easy for anyone to pin it on the woman and say you should be taking care of this baby, be it a boy or a girl. It's not it, and it shouldn't happen that way. There should be a civil conversation to be held between both parties. And the lady, in her honest opinion, she should not even allow it to fight people who come to her and say, please take the baby.
take the baby, gara naye. No, it's her choice, her decisions. Primarily, her health is more important. And that alone is enough kuti murume nemukadzi decide on who to look after that baby. That's it. Thank you. And the Mashi story, by law, children should stay with their biological mothers until they are 18 years old. Dr. Love, what do you want to say? Then Dr. Shongwe. Dr. Love. Mira ndipindura nchidai. Pandati Mwari, ndapinza Mwari po panapa kwete kutanga kwenyaya. I am actually bringing zitara Mwari panyaya payava ipo zvino. Ipapo ipo pari kuintroducewa mwana uyu. Because takazowane mweya wetsvinaka, if we are going to be hard-headed, kana kuti our hearts solidify to be a rock chayoka, nekuda kwemwana uyu kauyu, hati hapana chatingakwanise kubuditsa, because mwana uyu hapana chaanoziva, hapana chaakatadza. He is 5 years old, and that's where I want to answer Heidi. Nekuti ndosaka ndabvunza kuti what are the ages as you had recited them? 16, 12, 15, 18, 20, whichever direction you want. The youngest is actually 12. And the gap you know is about 7 years. Inini zvangu kuti mukadzi uyu ayambutsa vana vavo, she still has a 12-year-old. A 15-year-old and a 16-year-old, even an 18-year-old, uyu ane 20 uyu, ato pamwe ava ku-university, whatever the case may be. Zvandiri kungoona ndezvokudai, ehe, amai ava vachanzi vaite sei vachengete mwana uyu. Let's just open our minds to this. I'm not trying to advocate for nengirikini kuti mumanikidze munhu, kuti aunze mwana mumba. But ndakumbira kuti muhana menyu mukazviona zvichikodzera kwamuri semi amai vakumbirwa, hamuna kutombokumbirwa, makutopushidzirwa. Asi if you look beyond that and then see kuti this could become something that is much more beautiful than what zvatiri kunzwa nhasi. And I'm not undermining your feelings, no. Am I saying kuti don't consider the hurt that you have come through? You've said kuti you forgave this guy, auntie. And nyaya yacho nayo inoyi hatisi kuti omboibata, but this is a fact. Murume uyu anogona anga achitohura nemukadzi uyu ari kuenda UK for the last 5 years, as indicative of the inonzi product evidence itoripo. It's been 5 years or even more, and they have been in a marriage for 20 years. Zvichireva kuti baba wakawa, he is essentially he cannot be trusted for whatever reason, but mainly because ane mwana uyu ane 5. Chandiri kuda kungoedza kuti to open our minds and at least venture into the idea. And this kuti zviitei, it's a suggestion. You can take it or leave it. But why don't you think of it this way? Mune mwana ane 12, ane 16, ane 15, ane 18. Would it be bad kuti mukwanise kubatsirana muchibata muchirera mwana uyu? Mwana mangu inini zviri kutondirwadza ndichitaura kudaro, because I know it hurts, and I'm trying to project myself through your dilemma and your predicament. Zviri kutondirwadza kuti nditaure ndichidaro. Dai ndanga ndiri in your shoes, handaitopenga. Ini handiyere chihera, handisi ana mhofu. Ndaiva ndichazopenga sana mhofu kana ana chihera. I would bet you I would do that. But ndingoda ngokuedzesai kuti muone another side of the story, kuti pamwewo zvingabudawo zvakanaka. But you are not forced to pick my suggestion. That is why pamabvunza kuti iye ane 5 vamwe vose vava kuma 12 ikoko, zvinokodzerawo here?
ipapo ndinoti inini semunhu anenge achiona from outside handigoni kuti nditi zvinoita, because I will tell you 5 years haasati atomboenda kuchikoro, ari kutoda acha kurwara kwachona ikoko kubva kuana 5 zvichienderera mberi ikoko kuenda kuchikoro achizouya nezvirwere achirwara achidii, it will be on you. Ukoko mai vake vanenge vari UK vachiita chii, vakutoita humhandara ikoko. Imimi muchingoti day 1 day 2 suku nesikati muri kutochengeta mwana uyu. Handifunge kuti pakadaro nemaonero iyayo inini zvangu handikwanise mutoro uyoyo handingamukwanise kumutakura. But amai vane hana yaumai pane zvamunokwanisawo here kuona kuti mungakwanisa kuita ipapo. Kana zvakakuremerai, please musarambe muchiti hazviite. Aiwa, munoenda kuna baba munoti aiwa izvi, this is the ultimatum, mwana uyu ngauye ini ndisipo, kana kuti isusu nevana vedu togara pano, munotsvaga kwekuenda nemwana uyu because izvi handizvikwanise. Those are the two options, but there are some in the middle. But ipapa zvandingoda kungoedza kutaura ndezvekudai, it is not about mwana uyu right now. Kurwadza uku hakusi kuti muchazorera mwana uku kubva ari muduku kudai, so uko amai vake vachihepila vava ku-UK muchiswera zuva nesikati nemanheru, mwana achichema akurwara kudii, ivo vanongozonzwa kuti mwana arwara, makazomupa chii, makazomudii, makamuendesa kuhospitari, ivo vangori ikoko vachitoita zvemaorder zvichinzi hamusi kuchengeta mwana wangu. Zvinoitika izvozvo. I am projecting that, and it could possibly very well formulate and inonzitai zvinokwanisa kubuda zvakadaro. But I am saying muhana menyu munokwanisa here kuti muchengete mwana uyu muchiziva those consequences iyayo. Murume uyu kauyu hapana chandingamutaurira inini hanguka kuti anochita kuti irombe kana kuti ibharanzi kana kuti ifuza. Those are words that I can use against him, but it won't mean or make a difference. This guy has been in a relationship nemukadzi for 20 years, marriage, but decided to kubuda. And I don't have any patience, nor do I have any my definitions for this guy. He doesn't exist in my mind, because kwanisa kunze adzi murume, haasi murume, anongori chimufanawo chiri kukurawo chinenge chakuita white hair, chakuchembera, chiri chimwana. That's how I see him, because that's not the way yekuacta even as a man. Vaya vanoti vanohura vachiti ndizvo zvinoita varumeka, musazvinyeperi, muri tuwana. This 5-year-old uyu atombori better, hatombozive kuti chii chinonzi kuhura. Imi muchiti kuhura ndiko kunokuitisai varume makapusa. Now, the one thing that I also want to say is this. Ndinongonzwa hangu mukoma gwangu, I know kuti iyo ndiyo nyaya yenyu kuti pane the population of yevakadzi kuvarume, it's slighted and it's skewed kune vakadzi. And in Zimbabwe, it's 1 to 2, kana kuti 3 to 2, kana kuti 5 to 2, 5 to 1, I mean to say, that ratio. I go by facts. And nini Google haisi shamwari yangu, but research inobuda through the census itself of Zimbabwe and other research would tell me the difference between the number of women in Zimbabwe and the number of men in Zimbabwe is only a difference of 910,000. And by category, the age category, my buckets, there are more kids that are actually being born vaskana now than at the age yatiri, comparative kune vaskana nevarume, vakadzi nevarume vakazvarwa during the vavama G50, vavama G40, mama G30 zvichingoenderana kudaro. Okay,
it's generalized kuti vakadzi ndivo vawanda asi muZimbabwe kom it's actually kuma age edu it's 1-to-1 and in some cases it's skewed against varume tisu takatowanda saka ngatisaitei ngatisade kushandisa a narrative generally in the world maybe kuna India na China when you average all world population but specific to Zimbabweans the difference is not that much to warrant kuti varume use that excuse kuti vahure because the difference is almost 1-to-1 given my age if you group them in age bins asi maybe vazukuru vedu ava vakukura ma 2000s aya pamwe ndo vachazowana mukana wekuti ichokwadi it's 3-to-1 or 4-to-1 nekuda kwekuti ndo vawanda on population and age as we speak today saka ndanga ndichikoda ngocorrecta ipapo ndichiti haiwa ngatisape varume inonzi simba risipo tichinyeperana kuti varume ndo vakawandisa kukurira vakadzi pamwe kana mukazoda kuti takuda kuenda nekuma-India nekuma-China nevamwe vari ikoko kuma-Europe even Europe west kumweoko kunowandwawo vanhu vakawanda ikoko ana Indonesia maybe but ne kwete maZimbabweans tiri gedye 1-to-1 ndapedza. Thank you so much, Dr. Love. Dr. Shongwe. Dr. Tsigana items. Ndoda kuti ndipedzise hangu panyaya yambobatwa ndamboona pamwe pachimwa maybe ndachimbodzokedzerwa kuita unge one of the people anogona kunge ari abuse nezvakadaro. Unoona tete vangu kana vachirimo mu-comment section vakateerera murume wavo uyo haana kunoita mwana kunzoko nekunzi ainzi ainohura kana kuti ainoita of course kuhura zvako kana uchingotaurwa but inini maonero andoita ndeyekuti munhu akatoenda kunotsvaga mwana mukomana kunze zvinova zviri normal zvinoitwa nevarume vakawanda. Unoona kuti murume uyu inini ndakamutarisa kaya anga asina peace mupfungwa make chaimo akagara pasi pfungwa dzake dzaigara dzichimuvhiringidza munhu anga achivhiringidzika munjere make nenyaya yekushayiwa mwana mukomana pamba zvinoita kuti zvinhu zvisina basa rese kana zvakatariswa nevanhu vechikadzi kana zvakatariswa nevamwe havo vanenge vasinewo nazvo but munhu wemurume chaiwo kuna zvandakafanana neni chaizvo kana mumba muchinge musina mukomana ndiye ndakangogarawo zvangu but varumeka ndiye ndisiri papisi upenyu hwangu chaiwo hunenge hwakatooma chaiko so murume wavoyo akatoenda kutonotsvaga so chinhu chinodikwa chiri kudikwa nemurume uyu chakanyanyisa chaanoda chaicho kuti kana akatarisa suwa ari kunzwa hana yake ichirova achinzwa mwoyo wake kusununguka mwana mukomana iyeya noti kuti haadi vamwe vana vasikana. That's why agara mumarriage akachengetedzana nemukadzi wake for 20 years akabuda kunotsvaga hake mwana mukomana kuti awane peace. Ndiri kutaura ndakapfeka bhutsu dzevanhurume apa dzevarume vedu vakapusa zvandakaita sei vachena musoro wanga achitaurwa nadhokta vanga achitaura zvekuchena kwemusoro. Saka kana vachinge vachikwanisa kuti vagone kugarisana nemurume wavo kuenda mberi vachipedzisa upenyu hauna kumbonyanya kureba kana munhu atova ku39 which means murume ari kuma45 mu60 uma ndokwatogumira test 15 years idzodzi dzingakuremerei kugara muri papise yenyu nemwana wenyu one andoni audadewa nditenderei kuti ndipindure sekuru kuti sekuru kana vachitaura ndorwadziwa ndinonzwa kakurwadziwa kavari kuitwa ikakako ndokanondibata sekuru ini pamwe pacho ndo pandogona kuzoita kamwe kapfungwa ikako kekuti asi sekuru musadaro nokuti ndiri muzukuru wenyu chaizvo ndoziva kuti pamwe musi ndogona kudaro muine pfungwa iyoyo yekuti muzukuru wangu chaiye here nekuda kwemibvunzo imwe yandenge ndichizokupai
zvinokuitai kuti mudhaute mabasa ehanzvadzi yenyu, asi ndiri muzukuru wenyu zveshuwa. Handi pavanga vachitaura nyaya yavo vari kuisa emphasis yekuti varume, we are actually undervaluing vana vechisikana. That's a point of which ndakutaura from a point yandinoziva iri current status neyakanga iri current. Vana vevasikana they hold greater value kunana baba ndikatarisa in the sense of what they were looking forward to when they get into my relationships avo ekuroorwa, and they changed vanasikana. And on any normal woman wandoziva wandakamboona haana kakusununguka kana asati ava nemwana womusikana, especially kana ari marriage. Because my conversations, I do have the conversations nemukadzi wangu inini Chera. Ndaitonzwa asati ava nemusikana kuti mwoyo wake waida chaizvo kuti paite mwana womusikana. Handitika asi wanga asati avapo. Saka pamwe pacho, if the conversations are not being put forward, then it becomes difficult kuti vanhu vanatonzwisisa pfungwa dzevanhu as partners. And it's always important kuti zvinhu izvi zviitwe put forward muma-conversations enyu pakugara kwamunenge makaita. And ndichitaura kudaro ndiri kutaurira pakuti sekutaura kwenyu, imwimwi ndinavimba kuti you are not undervaluing vana vevasikana, but muri kutaurira on the basis of what it means to have the Moyo family, the Chirandu, being represented by a male figure, in the sense yekuti panoramba pachizongoitawo vanhu vanoramba vachizvarwa vachimirira mhuri yekwachoko. Ndoja izvo. Sekuru, hanzi napima ashi ndibvunziro sekuru kuti if it was vice versa, mukadzi ako aine mwana mumba, would you say the same? Akauya naye ari pakati, izvozvo hazvishandi sezvaitika apa kuti azouyiwa naye pamberi apa hazvishandi. Ngaauye naye kwekutanga mukadzi, uyo mukadzi uyu. Right. Mapoint yenyu amuri kuramba muchiti uyo mukadzi ndo pari kumutsa hasha dzaana tete, because muri kuti by virtue yekuti mukadzi haana voice, saka she has to acknowledge noma kanjani. Hence it is not supposed to be like that. If the roles were to be reversed, imi maifanira kugamuchiravo mwana anounzwa ari wemukomana. Tomboti mukadzi uyu anga akaenda akanotsvaga mukomana. Anenge achiuya pamusha pake here. Mwana ari kuuya nemukadzi achibva kunze, ari kuuya asiriwe pamusha. Uyo mwana uyo ari kuuya uyo ndiwe pamusha apa, ndo pamusha pake apa. Uyo ari kutaura uyo aberekwa nemukadzi uyo ari kutobva kwaari kutobvawo achitouya pamusha pedu isusu. Oh, okay, all right, ari kutiza musha wake. Ari kutouya pamusha pasiri pake anotorwa namai. But mwana akagono auya mwana. Hazvishandiwa kumana makuda kufonyora tsika dzedu. Aiwa, handisi kufonyora tsika, handi mazozviona. Kufonyora tsika dzedu. Aiwa, others as you would like them to do unto you. Exactly. Wagwangu wataura zvakanaka wani. Muri kungotaura henyu kuti tsika amenoti tsika dzamuri kutaura ndedzipi. Wagwangu pawataura nezvekuti hanzi gomba harina mwana. That's exactly ndo tsika dzedu, ndo culture yedu. Taura. Ndikati wagwangu wataura zvakanaka fani pawataura Hold on. Okay. Ndikuti pawati hanzi gomba harina mwana. Itsumo yekudhara chaizvo yakaunzirwa chii, yakaitirwa chii? Yakaitirwa izvozvo zvokuti vakadzi vaenda kunoita musikanzi wachindohura kunze uku wari pamba, handiti vaiunza vana.
mwana wayo aingofukidzirwa kunzi mwana wemurume iyeye handiti because gomba harina mwana andimozviona. So imimi zvamuri kuti hanzi yezvinezvi just because it's now makuti hanzi hazviiti kufonyora tsika, imimi muchiti hanzi mwana chipo chinobva kuna Mwari. Chipo chinobva kuna Mwari kana aitwa nemurume, asi kana aitwa nemukadzi hachizi chipo. Ndozvamuri kutaura. Plus just to add up and ipapo just to add up imimi mafunza kuti chingaze chipo chacho chazviita chega here ari mukadzi ega angabara pasina murume. Hakuna mukadzi anobara pasina murume. Saka nyaya yasekuru it doesn't hold waters. Vanofanira kubata chivanhu nenzira. Tete wangu vari online vakateerera. Tete wangu kana mukachengeta mwana womurume wenyuyo kwazvo muchagara zvakanaka. Zvishwa muchave nepeace chaiyo. Murume wenyu achakudai kudarika zvaanga achiita. The guy is a cheat gono. Haachite mani mukomana uyu. Haachite mani angaitsvaga mukomana mani mwamurume. Akahura uyu, akahura. Haana kuhura wahure uyu. Say asina kuhura for the past 20 years. The guy has been cheating for the last 20 years. It's only that kuti mukadzi azvibata izvezvi. Mutsure last born ane 12 years. Pa 12 years papa murume akatogara pasi akati azonoti panapa ka. Zvatoguma kaizvo hapachisina mwana mukomana achauya panapa. Hapachisina mwana achauya panapa. Ndobva atozoona kuti bheka nditoita plan ndega. 5 years ndobva zoberekwa mwana uyu. Uri kudzinzwa here aujebra yati mamiriro acho akaita ikwejera mamiriro acho akaita. Itorongwa zvakarongwa hapana chihura apa. Sekuru ndoda ndakubvunza kuti mukutitaurira here kuti kana paita issue kana paita issue yokuti mwana uyu auya ari musikana aisazouya here mwana uyu. Ndoda kubvunza mubvunzo iwoyo. Akatoita musikana kae aisauya here musha aibuda nenoise aipedzira izvo mai vakuenda kuuk ikawe aitobuda nenoise kunzi haasi mwana wangu uyu murume anga aingotsvaga mwana mukomana uyu uyu murume uyu gono ndikuti do unto others as you would like them to do unto you. Kana pakaunzwa mwana inoita nyaya. All right, Mirai, hold on guys, hold on 1 second. Mbuya, what do you want to say? Makadiko mese verudzi rwanguko. Very right. Muri kwanzwa here mbuya? Okay, mbuya taura inzwi. Regenza inini muhera nditange ndaseka zvangu nditi what the hell? What the hell is happening here? Munhu ndokubuda ndokunohura zvake kunzeko waunoziva kuhurirwako nitsoni kunongorwadza so. As if that's not enough. Otoda kutondunzira kanhu kako product yako yeuhure kuzondipa kutondimanikidza kuti chengeta. A constant reminder yeuhure hwako hwawakaita iwewe. A constant reminder yekuti wakaenda kunohura pane kuti kuti unegotiate neni otoda kutoimposa on me kanhu kako ikako. Amai ava nemwana a12-year-old who has become independent. Now they can do whatever they want. Ndonzirwa kamwana kane 5 years kekuti ndakutokakanga all my decisions have to be based around kanhu kake ikako. Zvaienda kunohura akamboconsider why is it vanhu vari panapa vazhinji vari kufocus on murume kuti yakazoda. Why is it you are not even thinking about the woman herself? Mukadzi wacho kana ataura kuti inini this I cannot do, why is she being forced? Murume uyu paakabuda achienda achinohura akadii kutanga afunga nemukadzi wake pamwe chete peye kuti kana tikaita mwana panapa tichamuita sei. Ezvinezvi imi muri kutaura kuti mukadzi uyu ari kuda kuenda kuuk kunoningirikina kunoita zveCOS whatever she wants to do there. She is progressing in life and it's hence the reason why she wants this woman to look after her child. Is this woman also able to progress in life? Can she also develop professionally? She cannot because she has to cater for that 5-year-old. Saka iwewe, what one, wangu uchihura nemurume wangu. 2,
uri kuda kutoprogressa in life but uri kuda kuti inini ndichichengeta kanhu kenyu kaproject kenyu kamaita nekuri. Let's forget zvekuti mwana is innocent, mwana is what? Yes, mwana is innocent kana ndamuwana aripo, kwete kuti mwana ahurwa zvake. This fella knew. And why isn't this woman here you watch now you big house as now a 5-year-old? Probably paakaita iye wacho nokupedzisira akati aiwa enough inini handichada zvakuramba ndozvara. And this fella here made his own choice kuti ari kuda mwana zvaaitsvaga ikoko. It's neither here nor there. Mwana anogona kuita mukomana wacho naiye rigozoita sasika. And vanhu vari kutaura kuti kuti afare. What did this woman do wrong to him kuti abude aende kunokura in the first place? Chichamutadzisa futi kuti kana akatora mwana iyeye akachengeta anongoramba achikokura. What did she do in the first place to deserve kugurirwa kwachona kwaakaitirwa ikoko? Vamwe vari kutaura kuti vamwe vakataura kuti hanzizvo akazotora mwana iyeye akasachengeta achazotorwa oendeswa uko chichichi. Amai ava ngavatore vachengete mwana nekuti pamwe baba avachazokuda. Jewa handingagare nemunhu ndichiita zvinhu nekutya kuti achazodai. This woman should be free to live a life and enjoy. Handiti imimi varume soka haikonai kuda kuzviisa hai kachaniti bvizai mbongora mhene ikoko zvekuti munovisa fiye muvakadzi zvekuti ukandidai unozongoenda. Tese tiri vanhu handitika ngatitreatei each other with a lot of respect. What can stop uyu murume uyu aratidza unhu hwake ihure? What will still stop him from kuenda kumukadzi wacho? Ava amai ava vachazonyatsorwadziwa mo. Vachatora kamwana ikaka vochengeta otadza zvake kuita zvaanoda. As I previously said, mwana ane 12 years, they are now independent. Kanogona kubva kuchikoro koskoita zvako zvakanoda pamba ipapo. Kana vakasiya vabika kanosvika kodzisa chikafu. Aka kane 5 years akapana zvakanoziva kuita, kanotoda kutoti amai vange varipo pamba papo kutotadzisa mumwe munhu kuita zvaanoda, but iye hure wake uyo ari kuprogressa in life and she is free to live a life the way she wants. Anoenda kwaanoda whatever time she wants, anomuka whatever time she wants. Uyu mukadzi ari pamba uyu ndiopiwa problem, ndiopiwa tuba rekunzi unofanirwa kunge uripo pamba. Vanotora kamwana ikaka kavokachengeta futi. This fella hure ravo ravakagara navo iri as ungrateful as he is, chinomutadzisa kuzoti kana agara nekamwana ikapotiza futi amai ava achengeterwa mwana akubuda kuenda futi kumunhu wake yechi. There is no guarantee apa yekuti amai ava akachengeta mwana uyu hure uyu achagara navo mhani. Hapana apa nekuti uyu atotiratidza unhu hwake kuti ndihure munhu. Saka amai ava dai anga ari mwana wangu inini wandakazvara ndainyatsotaura kuti hai iwe kairamba wakatsika chepakati. Ina handidi dai ndanga ndiri amai ava iti hazvaitombotaurwa kwandiri kuti anotonditya nekuti ndinotogara ndatotaurira munhu kuti shamwari wandakawana aripo. Yes, that was your past, but ndapo otoenda zvako unohura uko koropi wakutoda kutonunzira kamunhu kanhu kako panapa seconstant reminder yekuti wakandihurira. Apa ndichiri kudhila nepaini yekuti wakandihurira otondiunza. Ziso rangu rikange richitarisa mwana iyeye ndikenda kutofunga kuchemerera kwawaita. Pamwe wakatogwina chaizvo musingoyo kudarika kundigwisa kwaunoita panapa. Ndokanhu kwawakutonzira panapa. That child anogona kuabhuswa. Handiti varume, what you need to know, kana munhu ataura kuti izvi hakwanise haikona kumanikidza munhu kana ndati handisi kuda handidi. Amai avari kuteerera vari panapa irapo varipo. Ramba shamwari kwavakazviitira pavaienda vachinokwirana kunzoko. You were never involved. Handiti vaikutiza vachienda ikoko and they made sure kuti haufe wakazviziva. Saka sekunokwirana kwavaita vachienda kwavaienda ikoko kwavainokwirana ikoko ngavatsvage futi munhu wekupa kuti achengete mwana iye. Kozi nhasi iweweka uchagona kumutora womuchengeta mwana iye agozokupandukira futi, agozokutuka futi, agozokutaura kuti it wasn't my choice kuti ndiuye kunogara panapa. Handiti iva amai ava nemurume wavo vari tu
izvi zvekuti hama achazotorwa woendeswa kunopiwa tete inini nhasi unoitewa zvinoda varora vangu pamwe maybe vamwe vachena hachinyanyowirirana zvinhu but nhasi unoya hanzvadzi yangu ikandiunzira mwana wake panapa waakahura kunzoku ndomutaura kuti no inini I have a good relationship with your wife. It's your wife that I know. Uyu mwana uyu kauyu makahura tsvaga hama dzemukadzi wako wekupa mwana uyu handiti ndo zvandinoita inini kuhamarume dzangu handipromote chihure ende handitomboda chihure chachona akauya nekamwana kake kana paine hama yachona inezenge yabvuma kuti ichengete mwana iyo hama yemurume wachona aiwa let it be ngavatoreka kanhu kave kako vachengete vanhu nevaoneko iwewo kana kanhu ikoko kachikurwadza kana ukaenda ikoko aiwa wombomira kushanya ikoko tinosangana kumaneti. Focus on your children, focus on yourself, because pain yekuchitwa pedu wega yakambooma kana tichitaurirana chokwadi varume zvinzwisise izvo kana varume makambohurirwawo kana kuti makachitwa pain iyoyo munoiziva please accept it. Ozoti munhu oya futi nenhingirikini nekanhu kaunenge uchiona kachifamba pamwe mazuva iwayo mari ndoko yaiperera munhu aisakodzira pamba munhu aita it all comes back. Sure, murume uyu ari kuexpecta ari kutora amai ava sechii chaizvo ari kumutora sechii mukadzi yozandarwadziwa serekii ari kumutora sei ari kumuona sei sechinhu chigutwa chinochekwa chisingabve ropa chekuti unongoti zvako zvese zvawaita unongouya uchichipa magaraurwa ako uchitora fodya yako uchingotsotsotera zvako pamiri pako so asinganzwe kurwadziwa. No and no. Ngavatsvage iye murume uyu hure uyu nehure yake rake iro mahure maviri akadhumana ngavatsvage kwekuisa mwana wavo uyu. Zvisiri problem yemukadzi uyu. She needs to be strong. I don't know kuti ndomuita sei mwana uyu kuti asimbe ngaasanyanyogwavairira imba. Barbara ataura panapa kuti kwaanoenda chaiko hapana baba ava ngavabude vaende off you can go. Kana tichidhumana pakuti uchengete vana ava yes pota uchichengeta vana vako but haundimanikidze kuti ndichengete kanhu kako kaproject kako kechihure. Yeah, yapedza. Okay, but I've got some questions that I want to ask you, all of you guys. Ndekuti, inini ndinoda kuwirirana na Dr. Shongwe to a certain level of moving myself from the denial issue and try to find. I think the challenge that we get as people is not to accept or denial. This is the reality of what is happening within our society. So, as much as we are going into filling stations, I think I can see my emotions, feelings, but the matter of the fact still remain the same. You could see, in all fairness, if we are to ask every man, regardless of the Zimbabwean or wherever they come, as long as he's a man who is married, right? Anotaura kuti mwana mukomana is needed in the household. Not kuti musikana are less important, no, but mukomana anokera the name. That's a fact. No matter what, that is a fact which we can not run away from. Secondly, as much as women are saying kuti kamwanaka kanozoita a constant reminder akauya ndikagara naye apa anozondiremind kuti this way how murume zvaikodera achita, but the difference is the same, because now you know kuti there's a child out there. Don't you think kuti ukazoona mari yashota mwana we are in your presence, we have the right to koi mari enda kupi. Now mari kaze yakashota ka, your second thought to say mari endiswa kumwana, maybe mari anangomenda kumwana. And it saka the difference is the same. Constant reminder always there, because that the child is there.
Saka, him not being there, or him being there, that's not going to reverse the situation. Mwana is there. Thirdly, mwana ugara kuna mai vake uku. Kana ugara pakapa. That doesn't guarantee kuti murume acharegera kuurayo. Let's try to be liberal and try to see kuti azvistopi. A leopard will never change his spot. You can walk out of the ghetto, but the ghetto will never get out of you. Kana murume uyu ingori behavior yake. Gentlemen, ladies, azichinji kuti mwana azogara namai vake, mwana haapo pana mai vake, this man's behavior is going to change. I don't think this man's behavior will change because ndo zvaanenge atori. And kana zvichichinja, some people they change. Say he went out there doing a trial and error yekuda kuona kuti ndikarara nemunhu ndinoita mwana mukomana here, and it comes fruitful, abvaita mwana mukomana wacho, fine. Maybe he's going to stop there. Because anyway, mission accomplished. Ndapedza zvandanga ndichida, ndane mwana mukomana. Right? And I'm hearing people saying, no, ita DNA. Okay, fine. Anochinoita DNA yacho. Mwana wacho obva abuda kuti ndewake mukomana iyeye. And then what? Then okay, mandinoita DNA, let me do the DNA for these 5 girls. Papa zonga ba 5 girls bacho. And then what? Because we need to understand that we are all human beings. It's not that men only cheats. We've got women who are serial cheaters, who are married. Very, very serial cheaters. But they don't get caught. Saka, atilunyanyo batanyanyo chenura stereki kuti because uyu azoitirwa zvi wrong. Saka ari too holy than the man. The man is on up. But this is what I've done. He didn't own up. Is the baby mother who came out of the clear and say, okay, otherwise, if it wasn't of the COS, maybe this woman was going to stay until they do them apart. Maybe do you know we hear these stories happening? As much as we feel sorry for the woman, and as much as we are giving her advice, you don't know what your other partner is doing. You might think that your husband is the most saint. This woman is saying my husband was a saint for 20 years. Same applies as we are sitting here judging with this guy. You won't be surprised. Do you know to because women, what you don't understand, murume akaita mwana somewhere, pane one family member who knows the secret. Same applies kuti mukadzi akahura. Anditika a married woman, if a married woman cheats, let's not say the track DNA we have no every other woman. Let's not mukadzi akahura, a married woman akahura. The husband will be the last person to know. Yet the whole entire community neighbors one is what mewarura. Musi wanorambana. That's when everyone tells the husband, I was at Shamari this woman has been in for more than 10 years. Saka, as painful as it is, as hard as it is to accept, but in all fairness, yes, I will say the percentage iri next to nothing. They want a boy child. Why? Because they carry their name. Not to take girl child less important than them. And let's not let us not sidetrack about DNA. We have no evidence that the woman cheated. No, we are not sidetracking because at the end of the day, DNA can be done. And it doesn't mean to say DNA is gonna prove to man as well.
We can do the DNA mwana budari wake, and then what? Then you come home to that DNA, don't vanochi pamwasi wewuvake futhi, and then what? Because the same thing, we are using the same concept. Yekuti hakuna munhu anoenda out there achini runochita because I want to have a boy child. What makes you think kuti kandorana marwei uko anopa mwana musikana? That's the first question that I posed. Kuti does it mean to say my small houses ndo vanodetena those are the ones who determine kuti ndokupa mwana mukomana kana mwana musikana? Do they have a place where they go and hand pick kuti there's a boy child for you or there's a girl for you? Ndopanda example yekuti unonzwa munhu achituka uri muti ane kadora, but she's a woman, she's a mother. Umwe ndakamubvunza kuti okay, urundi ndine kadora yo, fine. Do you have a boy child? Yes. So what did you do about your boy child's manhood? Nothing. So the same concept. Saka akuna murume anoenda achiti ndikuenda girlfriend inopa mwana mukomana because you doesn't know kuti anopa mwana mukomana kana mwana musikana. Mukadzi anokwanisa kupa mwana mukomana kana mwana musikana. It's a gamble. Saka DNA fine, haisi kurambwa DNA. You can do the DNA. Obuda mwana wacho wake. Saka muti mwana akabuda achinzi ndewake. Saka mukadzi anofanira kuchi accepta kuti mwana ndewake because DNA has proved kuti mwana ndewake. Elder, let me pop in there. Yeah. Let me pop in. Elder, you are saying the correct things, and I'm happy that we are agreeing on to a certain extent on the basis that most men and to take out this, I want to say it loud and clear. Vanatete musati mentality yevanhu yeculture yedu, it's a men or if not most men, they want to have that boy, or irregardless of race. That I would want to try and correct it. But zvinoitika ndezvekuti pane a sense of acceptability inoitika kuti munhu anoaccepta kuti well, I have got girls, what else do I need? I still have got my world. But most men, they want a boy at some point in their lives, right? For the generational purposes. Sort out this issue because it's critical. Now we yekuti hanzi mwana unozodini ma extremes ne ma externals zvinouya, asi mwana anenge adiwa achidirwa the right things and the right purposes yekuti mwana mukomana, right? Then ndakuchenda panhau yamuri kutaura elder yekuti tati ndoda kutaura inini ndakazvimirira. Inini ndati mukadzi murume uyu is just a cheat. Zvokuti aida mwanakomana zvataurwa na Shongwe ndo vati anga achida wakaenda achida specifically mwanakomana, but indati inini the guy is just a cheat. Either way hatina control yezvinhu zvinoitika when we go out. Kunogona kungoitika kuti pauya futi musikana iye, but mukadzi ati ari kurwadziwa. And the other thing chaamenshena ndechekuti ati iye mwana mudiki ane 5 years ndotanga here nemapamba. 2 points. Saka kurwadziwa kwake kuti ari kunzi iye achengete on the basis yekuti murume ari kumuti, he has to come by force. That's where the error is. Ndo patiri kunyanya kukurwisa ipapa kuti no, mukadzi azvigamuchira ndosaka akamuregerera he accepted kuti alright waita mwana, that's fine, I still love you my husband. But the case now lies pakuti ari kuda kuimposa mwana on the basis yekuti nokuti azvarwa. That is not the right way to deal with that issue. It shouldn't be dealt in that manner. Yokuti iye anoimposa. Mukadzi akazviaccepta and she knows kuti there is a boy child ariko kunze uko, and ari kutoti iye izvozvo akamuregerera for that cheating yakaitika because akatauriwa. But chaasiri kuda ndechekuti mwana auye pamba. Izvozvo ndo zvaari kuti it's still ndichiri kurwadziwa, ndakamuregerera but handina kukanganwa. What is so hard to acknowledge there? Elder Dewa. Chiri hard ku acknowledge zvataurwa nomukadzi izvozvo kuti aiwa ndazvinzwa wakamitisa, it's fine, but inini I'm not willing kuti ndigamuchire mwana iye azogara pano.
What is so wrong nezviri kuitwa nemukadzi uyu? Ndepapi inini pamuri kuti mukadzi uyu we are trying to quote and quote probably kumisa mubracket rekuti azvigamuchira ka because ati iye ndakamuregerera. Okay. Lazima nyaya yekuramba muchingotaura nyaya yekuti munhu akaura munhu womurume hanzi akaura. Hakuna munhu womurume anonzi anohura. Bhaibheri shoko raMwari rinotaura kuti munhu womurume anotenderwa kutora kana varichinge vari vemba yaIsraeri kana gumi anobvumirwa. Kana gumi vakadzi anobvumirwa. Hakuna murume aura akaita sei. Nevamwe vanhu vanoparidza shoko raMwari vanopedzera vakutaura kuti ningi kanhikako kakauya nako kanhikako mwana anonzi kanhu. Hakusi kutadza kutaura here. Mwana aberekwa aponzi kanhu. That is very wrong. Hatidi zvinhu zvakadaro kukudzira. Even nyika 1 inoramba vanhu. Nyika 1 inoramba vanhu kuti munhu asaite vakadzi vaviri kana vakadzi iZimbabwe chete. Muna South Africa miso vari kubvuma vakadzi umu kuti rorai kana kuti itai so. Havapopoti. Havana kana zvavanenge vachimbopopota. Vatereke vanhu vanotaura izvi. Moyo. Muri mai vangu asi ndoda kuti ndikubetserei dzimwe nguva kana muchitaura. Toonana Friday. Ndoda kubetsera Gono Eldadhewa panyaya yavataura. Ini ndomna ndakamboitaura nyaya iyi ndikati moyo kana takutaura nenyaya yevakadzi prior to what you want to believe biblically, vakadzi ndo vaitora varanda vavo vachipa kuvarume. It was not men seeking. It was wives, elder wives or senior wives seeking for their husbands. It was not vice versa. Yes, kuti murume anga akunochuza ega. Israel wacho, Abraham wacho, the sequence was simple. Sarah akatora Hagai muranda wake, vana Rachel na Leah vakatora varanda vavo. Saka musada kumiskota zvinhu Gono. Ipapo I tend to have a problem with it. When you don't acknowledge my reason, then we have issues. Vaita vakadzi 1 here. Vana Solomon ayo Solomon anga ari 1. Rinonzi kana vachinge vari vemba yaIsraeri kana gumi unobvumirwa. Zvino it's very bad yekuti murume ane mukadzi 1 wainaye for 20 years. Azotora umwe mukadziwo zvake wechipiri waanotsvaga mwanakomana umwe chete atohura ende abva atiita mbiri yekuhura imwe isingatomboiti. Ko mukazobata isusu munoita sei? Munoita sei? Gono, I still beg to disagree because kana makutaura nezvenyaya yemba yaIsrael ndo imba yachena yandiri kuda kutaura nezvayo ndichimirira faithfully. Imba kana vachinge vari vekunamata vemba yekunamata kana gumi unobvumirwa. Aiwa ipapo makuresha. New Testament ne Old Testament ngati nyatsokufatsunura iti chinzwisisana. Old Testament ndio yatinoziva kuti kwaiva gumi kana 25 kana 100 kokuzoti kuma New Testament yakatochinja nyaya iyoyo. Hamunzwe zvakawanda zvino zvaitaurwa nguva yana Abraham zvichiitwa Jesu asvikapo zvakatochinja. Saka ngatisade kutora zvekureuko zvakachinjwa naJesu. Dr. Love zvikuramba zvichitochinja. Izvozvi kuZimbabwe kwaane ma1 iwayo ukangoita wechipiri wahura. Muna South Africa machikuitwa vakawanda. Vana Zuma vari kutora. I beg to differ, guys, with both of you. Hold on, 1 second. Ana Jordan Link. Ndezve whatever izvo ropa rakakosha kudarika mafeelings emukadzi. The same wife will wake up and divorce you, but your seed and blood will be your blood. Woman is using her feelings and kuurirwa as leverage. Kusinga murume emotionally and financially. She's being a narcissist. That kind of behavior. No. It is requiring a comment. I didn't read the comment. Tirikuda kutaura ndina mai vangu remember ndina mai vandodya nawo mupureti imwe chete vari kukakavarira nyaya iyeyo ndavagara vataura kuti mukadzi must accept
right? No. It's fine. Mukadzi haamanikidzwe, anoramba nokuti haana kuagriya to the statement prior. Kana yanga iri imba yaIsraeri yataurwa naMoyo sekutaura kwawaita, murume aifanira kusika from the first wife kuti ndodawo jaya as Sarah did pana Hagar. So the element itself is completely wrong and is totally unacceptable. We have got we have got to hold these people accountable. Murume hana kumbotaura nyaya yacho futi to make matters worse. Girlfriend ndo yakaunza nyaya. Who is even in agreement with that whole statement yekuti pamwe mwana wepo. Why murume akaramba akanyarara? Imi zvebhaibheri ngatizvisiyane inazvo zvekuti vana 10 kana kuti vakadzi 20 100 izvo zvava zvechinyakare izvo hazvichabvumidzwa. In the New Testament chaiyo haibvumidzwa kuti uve nevakadzi 2 3. Chokwadi ndichocho, asi chivanhu cheduwo tinoziva kuti kwedu kwaiva nebarika. But kana pane vaya vanotendera zveKristu ka vachiri kuZimbabwe kana kuti vabuda vari vanhu vatema, tunoti aiwa zvebarika izvi hazvivepo nyangwe zvadii. You can make your own arguments kuti varume vakasikwa vakadaro. That's a very shallow and flimsy excuse. But that's an insult. Yekutuka vanhu vanenge vachita vakadzi vakawanda. Haisi insult. It's an insult. Chokwadi chachona. Contrary to what you are trying to say, both Dr. Nagono. Ddc Skool of Thoughts. Hapasi kuti panouya vanhu vane maviews akasiyana siyana, vanotenda mune zvakasiyana siyana, vanonamata zvakasiyana siyana. Umwe naumwe ane chinamato chake, umwe naumwe ane mafungiro ake. Chinodiwa ndechekuti munhu anyora tsamba, otora bhasiketi rake ogadzika apa, kana kuti ballpoint nepepa rake ogadzika apa. Otoona kuti inini tsamba yangu ndanyora ndakamiririra kuti handisi kuda kutora mwana because of this and this. Right? Pochiita vari kuti mwana torai kuitira kuti zvigodai zvigozodai. Poita vamwe vanoti mwana musatora nekuti zvinozodai. Poita vamwe vanoti chitangai mafunga maenda kumaDNA kana muchida kuenda kumaDNA modai. Vamwe voti chigarai pasi nemurume wenyu mudhisikase muone kuti zvinokuitirai imimi ndezvipi. Tiri kutsaya kuti kubudisa kuti chinoda kuti chibetsere munyori chii out of everything. We don't know kuti munyori is a Christian. We don't know kuti iko haasi muKristu. Hapana ari kuziya upenyu hwemunyori kunze kwezvaanyora mutsamba zvaakakanganisirwa zviri kumurwadza. At the end of the day, murume wake pamwe achamira kuhura, pamwe acharamba achihura, but at the end of the day ndiye murume wake waakagara naye mumba waari kusarudza kuti rega ndinyore tsamba ndisati ndabuda mumarriage. Let me write this story. Ndinzwewo kuti vamwe vanondipa advice yekuti kudii, whether wapuwa advice neng'anga chaiyo yauya pana ikataura kuti tora mushonga uise muhari umwe upe mwana uyu amwe kuti agozova mwana anochengeteka. Pauya mufundisi anotaura kuti regerera, mune simba mukuregerera, mune simba muropa raJesu. Zvese izvozvo zviri kuuya pakuti one munhu munyori ari kuda kutora zvipi. Saka for DDC it's good to have different traditions kuitira kuti tinobetsera different people of different races. Iye kana achida kuva vamwe vakati narcissist, vamwe vakati chii, some of these comments you skip wotora zvinokubetsera iwe semunyori. Amen. Maita basa ishwa maita chikukwa tinotenda ndichikukwa era maziwa ere aiwa unozviziva kwamaziwa ere kune simbi dzinotaura chokwadi icho ndo chandogamuchira ichi. ndanga ndichida kutaura concept iyi Elder Dewa. Concept iyi yakakosha. I think it has been mentioned both Nagono and Doctor in my own understanding, and I will say it because I think we are almost running towards the end of the show. Nyaya ndanga ndida kutaura ndeyekuti my thoughts and even in my own understanding, taking it from the perspective yanga ichitaurwa naGono naDoctor. Dr. Love vachiti
New Testament elaborates zvakasara zvemadzimai mazhinji. I am of a different view when it comes to that, but I still hold a personal view. You put one wife, one husband. That's my personal view. But as for what the New Testament says about mukadzi ne murume, it's a subject that is a mystery, but it's not a mystery, because he who desires the position of a bishop must be a man of one wife. Saka hatina kuzonzwa kuti vamwe vakanga vasingade mapositions iwawo, what is their position? So in that instance alone, Doc Love, we cannot rule out the possibility yekuti paiva. And remember, the New Testament is not new to us. It was new to them, and it's new to us as in the next generation. So the perspective yekuti it's gone, I cannot say so. Nokuti yakanyorwa on the basis of leadership and not on the congregants. Saka ipapo, in my own understanding, I hold a view, yeah, one wife, one husband. But at the same time, that's 2, 3. If someone does not desire a higher position, why not? That's my own perception. Gono nekutaura kwandaita panhau yandachida kuzama kutaura iyi ndichibhesa scripturally, ndiri kuda kutaura kuti kana pachinge paitika nyaya dzakadai sedzidzidzi dzekuti vanhu vanoita upombwe, ini ndinoti upombwe, that's adultery. Kana tichitaura in the biblical context, yakaitwa nemurume yakaunza a result yemunhu anofamba, that in its own was wrong for the man to commit a sin, basically, which resulted in child or in a child. That alone is very wrong of the man. Saka mukadzi ane right yoku in this instant, if we are to take it from the biblical context, Jesu achibvunzwa navanyori navafarisi kunonzi mukadzi unobvumidzwa kurasha nemhosva ipi, unotaura zvakanaka kuti nokuda kwohukukutu hwomwoyo yenyu Moses wakakutenderai kurasha vakadzi wenyu nekuda kwenyaya yeupombwe. Kureva kuti in this instant I can take it from the woman's point of view kuti anogona kuramba murume on the basis yekuti wakaita upombwe akaita mwana, kana achida anogona kuti nini handichazvikwanisi. She has got that, but because she has got a good heart, ati iye ndira ndakamuregerera, asi I am not a prod, handisi kuda kutora mwana. The woman has done an excellent job. That's far according to how I view this whole scenario. Aiwa, ndatenda murume uyu havana mumwe murume wachanowana mberi kwavari kuenda. Aiwa, hapo tingataure tichidaro. It's an assumption. Mirai ndipe dzangu ndichizadzisawo nekuti sezvo tautaura nezvebhaibheri ka, ndiri kuda kumboclear something. Mukadzi nemurume hapana pakanzi. Therefore, a man shall leave his father and his mother and hold fast to his wife, not to his wives. That's in Genesis 2, verse 24 or 25. But it's collaborated in 1 Corinthians 7. It means the husband shall fulfill his marital duty to his wife, not to his wives. Ngati batanidza ipapo hapana mistake kana kuti hapana inonzi mystery kuti whether or not it inokurudzira kuti mukadzi nemurume kwete mukadzi murume nevakadzi. So let's be correct there. Biblically nyangwe hazvo zveku Old Testament zvanga zviriko, ndizvo zvinotedzerwa nevanhu vakawanda, mapostori chichi nekuti vanoverenga bhaibheri reOld Testament. Kana muzoda kuita zvemazvo chaizvo ka, handisi kutuka munhu, handisi kuti muri wrong kana kuti muri right. Ndiri kuti kana moenda kune bhaibheri makada kukota bhaibheri muchiti zviriko mubhaibheri ka, ngatisanyeperana. Nokuti the New Testament overrides and overshadows and is a fulfillment of the Old Testament. And iyo New Testament yachona nemagadziriro akazoita is actually essential to the success tichinzwisisa zvakaita kubva kudhara kwana Abraham kusvikira Jesu auya.
pajesu pakazosvika akatifira pamuchinjikwaka takabva tatora izwi nezita rake kuti rive redu. Saka kana tichiti Mwari ari kuti one woman one man, tozoda kuenda kune nhengerekini Old Testament kuti 700 wives, ngatichiita zvazvo zvokuregerera matadzi edu tichienda kunouraya mbudzi kana kuti ng'ombe tichiisa pama-altar kuti tiregererwe matadzi edu. Handiti takati ndiMwari ndiJesu akazviitira, akatotiitira. Saka why try and patsanura zvinhu kudaro? Ngatizvitorei in context. That's the key. Should I pop in or kana kuti pakuvharwa? Taura henyu. All right. Ndanga ndichida kuti Elder Dr. Love mataura zvakanaka. The overriding aspect of it still remains at ground level, right? Judging on the basis yekuti Bible richinyorwa from a societal point of view, trying to take us to a certain degree where we should be believing in the same context and same sentiments dzechinamato, right? But ndichidzokera kunyaya yenyu, ndosaka ndati in my understanding pane nhau imwe yamakanganwa kumenshena iri pamashure inoti hanzi Jesu unoti kumavambo zvaiva zvisina kudaro. What it means is nyaya yedivorce kutanga yaisaveko irrespective of whether there is cheating involved or not. That issue of divorce was not something chakanga chiri common kubva kumavambo. Ndo nyaya inotanga inotaurwa vaFarisi, vozoudzwa nezvekuoma kwemwoyo yavo. Inhau yakaonekwa with this context yemweya mutsvene kuti vanhu ava vakaoma mwoyo zvakadaro zvokuti havaregereri. So kusaregerera in this context ndiko kunoita kuti ini ndigone kuramba mukadzi nokuti ahura, mukadzi agogona kundiramba nokuti ndahura. Inyaya yekuti munhu haagoni kuregerera. But kudhara kureva kuti kumavambo, if you look at my instances ema-divorces on the basis yekuti mukadzi ahura, zvaisaveko. Ndosaka maiona kuti vakadzi varume vaipiwa vakadzi. It was in that context yekuti zvinhu zvaigamuchirika. But with this evolving society, then it becomes very difficult kuti vanhu vagone kugamuchira mashoko iwayo atinenge tichitaura isusu adultery. Nokuti shoko raMwari kana munhu ariziva, he should not commit adultery. Committing adultery inenge ichitova in the sense yekuti haungonotangi nokungoita mukadzi, unotomuchiva. Kana paunenge wamuchiva, one of the remedies dzakonzera kuti vanhu vaite cheating inyaya yeruchiva. Saka ruchiva pachezvarwo runoramwa neBhayibheri nokuti runolead to that. But in the context yekuti zvinhu izvozvo zvaitika, we still have got this society inenge iine vakadzi tu, iine varume tu, and now it's getting worse. Wives too can have two husbands. And it is the society yatiri kuda kutraya kuta take out from system yekuti munhu ararame nomudzimai umwe nemurume mumwe chete, which is getting difficult day by day, judging on what's around us currently. Ndo mashoko mashoma andingataura do. Yeah, ndatenda. I don't have a rebuff ipo panapa kuti tinoenderera mberi. Indinoti society has its own ngirikini. But imimi muri tuna na Dr. Love na Mgoma Powell, right? Pandiri kupesana ni mpano one pekuti I love what Mariwa said. Kuti muruku quote the Bible using the biblical and everything. Not everyone is a Christian. We need to accept that. The same way, murukuti mukadzi, you mustn't be forced to accept mwanao yandirika. Yeah. In the same way, you have to use kuti mukanda senda kuti we are not all Christians. And it's no bad sirika in a way kuti some they believe even before the Bible came to Africa. And some people they still practice that. And saka in all I will say in this kuti murume you need to respect decision etwa nemukadzi. Mukadzi ati mwana andisikuda. Right? Ndakuregerera, yes, you have cheated. I know kune mwana ariko.
But inini zvangu, deep down, I cannot raise this child under my care, because it's me who is going to be having this child for 24/7. So ndiri nini murume wache nini manje? What will I do? I will ask the woman, kuti, okay, what are you suggesting? And it mukadzi ochileya his suggestions, kuti, look, okay, iwewe watira kusira mwana, that's fine. Is it not okay kuti mwana uyu tomuendesa, it's either kwambuya vemukadzi, we support, tomisa pabudget yedu, kana kuti tomisa kwana mama, whichever way. But inini arutati ega personally, she cannot do it. We have to respect that, because at the end of the day now, what's going to happen is, because people are very good at judging and people are very good at picking petty things. If that woman is going to say something to this child, this man achangoti udari because wakangoti mwana wacho wamuti pekutanga. This is what most people will do. Saka ndatingoti tika respectana ma feelings edu, ma views edu, nema opinions edu, nema thoughts, ngoti munhu arira space yake womunzwisisa. If you have to compromise, then they compromise. And in all fairness, atingadi edu kujustify kuti zvataura na Dr. Sekuru Moya, ndi Dr. Nikozia, Dr. Shong, kuti for the past 15 years, mwana ne 12 years, na ubvira mbohura. Aiwa, no. Tikadaroka, takuita as if, arida kunga unonzi pane ka justice kakaitira mukadzi kuti ona ndakazombogara makore esaya ndisina kumboita mwana, saka you have to thank me for that. No. Zvakaita, it's wrong in a way. Yes, mwana ariko, but that doesn't make this woman to feel different about her feelings. Yekuti, no, I'm hurt. I trusted you. I believed in you. But look, you've done this. And for him trying to justify it, I did it because I was looking for a boy child. This question, Dr. Shomwe Kuti, what was the guarantee that made this man to know Kuti munhu wandinorara naye uyo achandipa mwana musikana, yet all these years he has been married nemukadzi akatadzita mwana mukomana? Panga pasina guarantee, but he gambled, and his gambling yakabuda in his favor. Saka ndaachirega kuda kutora that gambling yakabuda in his favor, obva uzviti is a hero, kana uda uzviti ndipe trophy yekuti ndakahura ndikata mwana musikana. No, that was a pure wrong for him to do that, and that's a very wrong for him to force this woman kuti amuchengete. I will say kuti kana chida mukadzi ati dai mwana angadzi ati kurire, let's be honest, isu tiri varomeka, we don't give care to our kids. That's a fact. As much as we will try kuti we'll be there for these children, I'm telling you kuti varume 1 out of whatever percentage inoziya cry yemwana kuti mwana ari kuchema mwana uyo ndechi. But if you ask a woman that ari kuchema because diaper ratota, ari kuchema because ane nzara, ari kuchema because arida kutakurwa attention ari kutsvagayo, most women don't even know those cries, but women knows those cries. Saka mukadzi uyu ka ane mwana ne 12 years akapedzisira kuita zvedhaipa neschool run 7 years ago. Ofira here nyaya yaamai vari kusiya mwana wavo to further herself because aita COS. Kuda kunzi mai vafa we could understand, but we are talking of somebody ari kuti inini mwana wangu handichamudi because ndira kuenda kuLondon ndaona COS. I mean,
let's try to picture this. Kuti, this woman, she's not coming with a good heart, with good intentions. She's bragging, Kuti, Inini, I don't care about this son, because what I care about is my enhancement of myself to progress, and the way cheetah take care of this child, because mwana ndio murume wako. Mwana ndio murume wao vese. Saka ndaregoda pa burden to another woman. Kana iye ari kutadza kuzvichengetera mwana wake ega. Why does she want to give a burden to another woman? Because iye nemukadzi they are the same. Because the vese vakatyawana nemurume. Saka what makes her think could this woman has got the right not to say no and say, okay, you and I look after that child? That's not fair. In all fairness, we have never been exposed to munyaya dzakafanana nedzidzi. Uri kuona munhu ane nyaya yesapa murume uyu ndiye anga ashida mwana. Mukadzi uyoyo akanomitiswa kunze uyo anga asina kana tarisiro yekuti anoda zvemwana izvo, ende zvemwana iye haatombomude kana kukanda murwizi, anogona kukanda murwizi akatoenda mukadzi iye. Munhu ari kuda mwana murume uyu, but akuisa futi burden iya futi kumudzimai wake, because ndokwaanofanira kuti anochengetwa ikoko. Haana imwe option, haana kumwe kwokumuendesa futi. Ayo, option anayo. Option, right. Let's try to be fair. Andete. Mukadzi uyu mwana akabva kune vanhu. Andete. Mukadzi ane vabereki vake futi. Andete ka? Upi wacho? Iye mukadzi wake. Because murume haana kutenga, mukadzi is not a commodity ka. Haisi chigubhu chaunotenga kachoti chachangu. Hachitauri anything. Andete ka? Saka mukadzi uyu kana ane vabereki, murume ane vabereki, girlfriend ine vabereki, anditi mwana kuna mai vake, kana mai vati mwana kuna baba vake, anditika manje baba havasiwo vari kurana imba, baba havasi vari kumira pachikafu, baba havasi vanogesa mwana, mwana anogeswa nomumwe mukadzi haasi housemaid uyu. Saka iwewe kana uda mwana wako iwewe, mukadzi ati haasi kuda, unotomukumbira, mukadzi akati no, chibvunza kuti okay mwana toita sei, what's the way forward? Let your woman initiate the moves, let your woman decide kuti what's best for this child. Saka iwewe kana mukadzi ati haasuda mwana, what you do as a man, unotora mwana wako, because mwana wako uenda naye kuna ana mai vako iwewe, wota ana mama vako kana vasiko, right, fine. Ndaenda kuna mai vana ukoko girlfriend yako ikoko kune vabereki, ndaende ikoko, you support the child from there. Situation yamuri kucreate apa kapo, yamuri kucreate apa ndiye wamaonera ndiri kuita ka, mune makuita chi hardline stance chekuti mune makuti mwana wako uchiona zvekutamba naye, muri kuona. But murume uyu decision yaachapedzira atora, kana achinge ari akafanana neni ndaigirwa mwana saizvozvo, ndinozotora ndozoita mamasuicide amo akaomarara ekuti munotozoona kuti anotozokonzeresa more harm than iripo iyi, idiki iripo iyi, haina kukura iripo iri nani. What will you do? Musaunderstand murume iyoyo. Unoziva kuti ipapapa izvozvi kana akabuda chako kuti ari kunotsvaga munhu waanotishandi nemwana, but ndinoda kuti ungondibatsira kuchengeta mwana wangu, iwe wotogarisana tichidaidai. Munoziva kuti anopera ana nemaondero akaita vakadzi, maitiro anoita maondero akaita vakadzi vaya manzinza mumarodhi. Right. Mukuru, mune muchitocreate more problem. Doctor, regai pakubvunza mubvunzo wani, right? Makambonzwa here inonzi 80-20% in a relationship. 80-20% in a relationship. Makambonzwa? Right. Saka what you're trying to say ndezvekuti, right, murume uyu arikuda kusiya zvaakaita nemukadzi for 20 years, akapuhwa vana vasikana 5, one who is 20, the second one who is 18, 16, 14 and 12, because of one chap who is 5 years old.
right? What are 80%? Yes, yeah, okay. Let's look at the journey of. Okay, let's try to picture this man and this woman. Vanema Pfeiffer. Yeah. Could see their sleepless nights of them talking. Shamari. Okay, let's try again. Remember, pane gap 2 years, 2 years. And Muna ane birth control is the woman. And it. Yeah. Let's be honest. Right? Sakatakatarisa pakapa. Mukadzi pawana 5 out. Maybe it wasn't by choice, but either to please her husband with okay, let's try. Maybe we'll end up to no one until akazoti unozalisha mwarika. Was Zarambo and Samar 5 we are enough. And this guy. Saka ungasiya here all the struggle that you went through, the anticipation, the assuming, the things that you have for 20 years because one girlfriend akuitira mwana wako DNA taita mwana ndewako akuitira mwana wako mukomana anditika right. What guarantees do you have of that boy child kuti mina hold on doctor because toda kuweka funga outside the box because tiri kufunga kuti murume yaruti akatira mwana mukomana ka inheritance zinza rake richakura zvichafamba zvichiita sei handitika saka what guarantees does this man have of the life of this young boy kuti achakura kusvika papi? We have got vana vanofa at 4, 7, 10, 12, 15, 25. He was born in a family of 8. And did it? Yeah. I lost 2 brothers. All right? One first born in Bamedu. The number 4. And did it? But I'm here. And did it? Say suppose 2 wakafa. And did it? Varo ends in Amdarongu. 2 vangu chayo. Right? Mujara didn't have control for their deaths. No one has control of anyone's death. Saka this man ndarege uda kubrega kuti ava vanongo 5 wasikana nchavada ndikuda aka mukomanaka ko kakafaka ine 7 years. What is he going to do? Aneta say tombo kakafaka ine 7 years. What is he going to do? Fungwa idzi dzahatombodzifunge idzodzo exactly. Imimi mune mutori kansela pamuri papa bozi muri kutaura zvinhu zvekuratidza kuti mune muchifunga but kune vamwe vanhu vanenge vakafanana nesu kuti vanenge vasitorina njere dzacho ndizokutaurirai pfungwa dzake padzirieka pamwana iyeye. Yes, saka isusu manjeka zvatira kuchita manje ndezvekuti ini nemi ndiri kuwirirana nemi kuti pfungwa dzainzami nadzo ndo dzandiri kuda idzodzo dzekuti we are learning kuti nevanhu vanenge imimi in the society handitika. Saka toda kuti imimi nezvamutaura zvakaizvo I love you so much kuti muri kutipa the other side of the people who are there. That's why vanhu ndatibude mu denial. Let's accept what Dr. Shongo is saying because we have got the people in the society who thinks like him. So for us to learn from these people is to understand where they're coming from, their mindset is also that yes, it's okay as you are thinking, but urikuzomboona here kuti wewe Mwari akatonga mutongere wake, what's going to happen? Saka sisi pane mukadzi apa katongoti murume uyu koyo ndarege kuchiramba mukadzi kana kuda kumanekedza mukadzi ndachipa mukadzi matomu kuti amai mwana ndakunzwa imi saka mafungo atoita sei nemwana uyu then mai mwana semunhu akamukadzi achati aba mwana ndandafunga kuti ka since tete vari kumusha havana kuwanikwa zvavo tanga tadi kuvatsvagira musikana webasa mwana wenda ikoko kana kuti handadi kuti since baby mother ari kuenda kuLondon, okay, that's fine, but vane mai waniwaninginaka mwana ndamboenda ikoko ane zvako maholiday akwanisa kuzvichinja ega pu akwanisa kuita sei kana kwanisa kuzvindega kuchereta kuita sei kwanisa kuzvidai mwana uyu. I'm just saying than to force someone kuti mwana wangu chete mutore tora chete iwe ni no ndiko ndakaenda kunzoni kana mwana mukoma akaita wasikana ndo pandiri kuti no murume ndarege kuforsa because akada kuforsa mukadzi yakazomwe ndimambotanze ndapofisi na masawi ndimadare mimi ana chipo afisi ache sina masawi ongwereka nadzipwa munoti wamba fichi ne masawi
Those are with the doctor. But they said to we that immediately we are all together, 3% both, but different angles, different views. This world we are living. Because Tesla we don't think the same, and the Tesla have got different perception in life, and the Chakanaka and the Chakuti Munantaura, my views zake. No, but in Ruko knows Zakati, Wamwani Bible, in the Katina Bible, I don't want to that's the number I Musado Nipa Bible. Because Kubeber and Indo Manjango Shabarika, Dinu, Okataiwas, Bible Kujaraka, Zakan's Murume Wechete, Nimkazumwich, wait, baby, what right? What do you only could you write a baby? When this was in the wrong time, in Ramazins again in Indo beautiful in this. Saka, think it on his son. Asi ngatisa kudai. We all have different views. Asi chokwadi chekudai so. Pavarume tichenda kumagoche kuya. Kana taurana kuti hey apa ndakaza uyo msikana uya ndakamuroa zvimwe zvisingaite. Kana kozouya vamwe vakaita sesu toti imi. This is a story that I cannot participate in. Nongo suduruka hangu. Munoziva here kuti ndinotosekwa ini kunzifuza iri harisi kuona hari kuziva zvariri kuita nekuti kunzoko kunonakidza. That's the mentality yandiri kuti. Ndiyo mentality yandiri kuedza kutaura kuti aiwa musavaona vamwe vakaita sesu vane pfungwa dzakadaro semafuza nekuti izvozvo hazvisi zvedu. Imi muchiti muri varume munokwanisa kuita zvamunoita izvozvo. Hatikutukei, hatikurevei, hatikusekei. Saka musazotione semafuza nekuti isusu hatipatake in the things that you do because we have our own moral values, we've got our own ways of thinking, and we've got our own ways of life. Pandinenge pakutaura kwangu I'm trying to balance the two because I already know that society is leaning towards that mentality. Maybe 1 or 2 people at a time could side uku. Those good guys, quote unquote, are worth listening to as well. Nekuti kakawanda ipo panapa tichifurirana kuti izvi ndizvo zvinoitwa pasociety asi vakawandawo vakaitawo seni vanonzwisisa kuti society yedu kune barika hatisi kuzviramba. Nyangwe mumuri medu isusu kune mabarika akawanda atinoziva. But it doesn't negate the fact that my way of thinking and the way I live is different. Ndosaka ndozoita sei ndozoparidza ndiri pamusoro ndichiita fange sendinopenga nokuti ndikudawo kuti shoko redu nemazwi edu nevoice redu rinzwikwewo panze apa nokuti we are there. Nyaya yeBhaibheri kuti tazowinza Bhaibheri hazvisi kuti mukadzi uyu munyori ataura kuti ndezveBhaibheri. Ndangoti kana muchida kupota Bible and make an excuse yeBhaibheri kuti ndizvo zvarinotaura saka tofanwa kudaro and if it is something that I have an opposing view on, ndinokwanisawo kuparticipate and actually show kuti aiwa this is where I am actually coming from. Pamwe mwewe munoziva kuti this Bible is quoted this way in this context. Indoziva uku ne uku. So kuzvipinza pakati and people actually see both ways. Vamwe vanokwanisawo kubatsirikanawo kuti next time wofunga kuti it's this way or the other. Inonzi informed decision here. Ndiyo yatikuda kuti tive tinayo a balanced. Handitombotuke vaya vanoti they are traditionalists. Nekuti kwedu kune ma-traditionalists, kune vaya vanoita zvechivanhu, kune vaya vanonovhunzira kun'anga, kozoti vamwe vaya vanongoenda kuchechi chete. And tiri mhuri imwe chete yekwedu, we respect each other and understand where we stand. And sometimes we need to be able to have that long suffering yekuti we are patient enough to hear each other's side. Tisingapomedzerane mosha. Ndizvo zvandanga ndichingoda kutaura ini. I hear you, doctor. Yeah, and I'm gonna like what Jordan was saying. The ambonyera comment the kumusoro kuyaka is Jordan said now. On the other note, my we mwana mkomana we using this way kubvongo dzaimba yemudhara uyu. Maybe small house is not happy that mudhara akaronge akaregererwa. Yes. So I see this is the beauty. This is the beauty yekuti
at times we disagree to agree. And then at times it's not, no, but no. I think it means like this, it means like this. Yes, at times in the Bible, I know Bible kuchiwanu ndiriko saka pano pekuti unongoida kuti kune vaya vasingaendi kuchurch, they've got their own stance, they've got their own beliefs, this is what they believe in. Saka tingaida kungoonesa kuti okay, tikafunga takadai so, but pafea chaipo zvapo. Chandongoziva ndechekuti pachirungu anoti there's no man who can give a woman a child that is not hers. Hakuna. Murume akadzi kuti mwana uyu ndiwangu, anaunzi munzi mwana ndoko mukadzi mai vana, but vakadzi vari kuchengetesa vana vasiri vedu mudzimba umu. Vatakarora vari kuchengetesa vana vasiri vedu mudzimba umu. Women can give us kids who are not even ours. And tinosvika pakufarisa zoti vana vacho vasedu, but varume we don't do that. Noti ani mwana uyu mwana wangu uyu ndichengetero mwana sezvaita murume. But most women now, what they're doing is they are making men look after kids who are not even theirs. But that's what they want. But and the funny part ya unomuda mwana zvisingaiti urukunzwa zvisingaiti yeah but yatozoti auri balance mwana asitomborika nawako vakadzi vane utsinye umwe usingaiti babate ipapo but ngativaregerere tatakawaregerera daro. Right, guys. 2 minutes, 5 hours. Now, 2 minutes, those want to say something. Ndanganchida ini ndinotenda kuti conversation it's just an eye opener. Yezvinhu zviri common amongst us, and I think these are the real issues that the society faces on daily basis, but dzinongouya dziri in different form. Nhasi zviri kurwadza madzimai, but toda kutaurirana chokwadi. Vana vese vakakosha, but at the same time vana mai vanofarawo kuva nemwana musikana at least once pa5 vakomana kana pa4 vakomana kana pa2 vakomana. They are happy to have a girl child. So same as for men. Now we are good into the African context. I think we are very wrong. Varume generally nekwacho ikoko kwamuri kuda kutorera tsika dzeko, they are just men, vane same attributes. Hapana chinhu chakambonda kunyanya kusiyana pavarume, nokuti mukatarisa the whole movement yakaitika munyika nekuzosvika kwatakaita tichizoneswa pasi pohuranda varume. Saka nhau iyoyo kana mukada kuitorera muchiselecta that which actually safeguards you on contrary to what's on the ground, tinomisa the other bigger picture. Then Tete, she's an individual who is a grown woman, and I would want to think that she is going to make the best decision that is good for your health and for the health of her relationship. That is, if she so desires to keep the relationship going forward, she has to make the best decision. In this instance, it is to forgive the husband, which she has already done. But as for the taking in Yemana, if she's not ready as yet, she can stay within the peripherals ready, and when I'm ready, I will probably do away with everything. But Paris, and they've got to find my solutions, but and sit down, then come up with a proper answer. To me, that is a very important aspect. Yandiri kufungidzira kuti ndo ingagona kutibatsira nerelationship yedu. And on the other aspect dewa yandanga ndichida kubata, it's good for us at some point kuti tipote tichitaura in this context, but they should not be the focal point, especially the biblical world. Tikapota tichiisa, it helps people to see the things that they believe in, kuti vanorarama in dilemma, because most people who are Christians, so as to say, but they don't want to live within the squares dzechinamato chavanotenda kwachiri. Vanoda freedom in Christ, which in
my understanding, there is no freedom in Christ, but it's even worse. Nokuti kana kuchiva, he who looks at a woman lustfully commits adultery. That's the Jesus that we want to say he freed us. Saka, when you look at that statement alone, it's not easy kuti upinde pa that freedom yauri kuda kuacquire unless you make the necessary sacrifices. Saka now if we are to put here and there, if we can put in those conversations, it just wakes up the whole society in the context yechinamato chavanotenda kwachiri, vachitora even the tsika dziri kuchinamato ichocho vachidziisa into their squares dzekurarama nadzo kuti vaone zvavanoportraya as easy kuti hazvina kureruka zvakadaro. Those are my parting shots. Thank you very much for the opportunity. Thank you so much. Hana Edna Clegg, varume vacho havana kwavo. Ukaita vana vakomana chete vanobuda vachiti ndiri kunotsvaga mwana musikana, saka havana mugoni varume ava. But kashoma to see a man achidaro. Men are just when it comes to one boy, it's for the clan. Vakadzi, they are very much happy to have a girl child. Ipapo I know because I have had conversation nomukadzi wangu. I had 2 boys. Ndikati ndomuda kuti vana tinenge chakwana. Saka I could hear the tension yekuti muvoice yake aida a girl because I ndigochengetwa namani yenu. And I could say, so the whole context ndokwainodzoka. So with a girl child, they are safe women. Saka issue ya haigoni kuti izonzi inozoreruka because pana apa paita mukadzi anoti varume vanonyanya kufokasa nevana vasikana kupera. Nevana vakomana. It's a 50-50 scenario where we want both sexes in our household. Right. Thank you, Mgoma Powell. Right, guys. Pasara napa 2 minutes Mgoma Powell zenzi matara dzakwana. Dr. Love, Andy Babs, na Dr. Shongwe 2 minutes ndakatoa dangopedza. Inini ndinongoti mukadzi uyu, I think she's gotten the gist of what is happening, and some of her emotions were expressed nevanhu vanga vachitaura pano. And we have exhausted as much as we possibly could, but we might have forgotten 1 or 2 things. What I would suggest she does is, kana vachikwanisa, if she has been listening and trying to figure out where, what, or how things are going to end up, I would say stick with your instincts. Moyo wenyu ndo uri kutaura nekuti ndipa pamunoziva kuti munokwanisa. And if you are able to kutakura mutoro uyo unoka, musengei nerudo. Asi kana mukasakwanisaka, I would say do it with a fierce and a steadfast assertion. Kwete zvokungozoti ifi ishi wishi washi. Because at the end of the day, makaita ishi wishi washi, imuchizwa kuti ndizvo zvamusiri kudaka. And know the consequences of what you are getting yourself into. And you understand kuti zvinhu zvamuchazoda kana zvobudirira zvinozofamba nepi. And you alone and your husband pamuchataurirana will get to understand what those consequences are and weigh them. And if they are okay with you, please, by all means, walk in your decision in confidence and don't second guess yourself. Nokuti I know kuti munoziva zvamuri kuda chaizvo chaizvo zviri pamoyo penyu, regardless of kurwadziwa kwamunenge maitwa, because that's going to be temporary. So ndozvisiya mumaoko enyu nekuti I know munoziva zvamunoda. Thank you. Thanks, Doc. Right, who wants to go next? Dr. Shongwe. Inini ndoda kungoti hanzvadzi yangu, chengeta imba yako, chengeta mhuri yako, chengeta mwana womurume wako uyu. Usateerere zvinotaurwa nevanhu, zvimwe zvekutaurwa zvokunzi wakuchengeta kanhu nekuita sei. Usatore that language inotaurwa nevanhu iyoyo kunzi hanzi kanhu, kanhu kakaita sei, kakadai kakadai. Especially
inobva mutimu randinoziva zvangu rekuchipatara ndorimwe rinoti vanhu kanu shata zvisingaitiyo. Chengeta mhuri yako, chengeta imba yako, uende mberi, watopedza upenyu kana uchinge watodai. Atendanga. Thank you so much, Doctor. Right. Tapedza tesap. Right. Good people, thank you so much. Thanks for tuning in. Thanks for the support. Callers in Zwira. Anozoona zvokuzoita achazopa feedback. Anozoyari kufuga nerokuwarira. On that note, I just say, guys, thank you so much. Thanks for the support. So please don't forget to buy your Y2K tickets for August 26th. I still have a few left, but my early best tickets are kupera. So please get in touch if you need some tickets. And again, Tobata Nafutiku Zim 10 up, £30 for the show. If you need tickets, please ask me. I can give you the link. Kanaruku Zimbabwe. If you want a car to hire, please get in touch with Ddc Skool of Thoughts car rentals. That no I cycle call. Just wanna say, guys, thank you so much. It was more of one that's on online hyper. This was more for a good discussion. So on that note, as I say, guys, thank you so much and good night. If you feel been affected by this show, please get in touch with us. We've got a strong team of therapists behind the scenes who are willing to help and support. We remain committed to helping our customers stay mobile. Family car, family car, +447961803546 or +263773791 and last one +263771257 your big up daddy T. Ddc Skool of Thoughts, yeah. Kubatsirana, techisisana, techiyambusana, fila, kuonesana, techisimudzirana, ya. Panondo patosangana, techibatsirana, panondo patokumana, techisisana. Ddc Skool of Thoughts, Ddc Skool of Thoughts. Yautete wachimonyo pila icho kwadi upenyu uyu unoda kupanana miwono, yeah. Kubatsirana, techisisana, techiyambusana, pila kuonesana, kusimudzirana, nekukurudzirana, yeah. Panondo patosangana, techibatsirana, panondo patokumana, techibatsirana. Ddc Skool of Thoughts, Ddc Skool of Thoughts. But Ddc Skool of Thoughts. Real life matters now. Mondays and Fridays, 8:30 p.m. UK time. Live here on Facebook. Ddc Skool of Thoughts.